Anand. Sujita.
Good morning, ladies and gentlemen. The wait is finally over. After 5 long years, TEDxSriSairamIT is back, better and bigger. It gives me immense pleasure to welcome you all to this inspiring journey of ideas, innovation, and impact. TEDx is not just an event; it's a movement that fuels curiosity and sparks conversation that matters. Before we begin, can we just have a huge round of applause to our alternators, volunteers, and most importantly, you, our amazing audience. Thank you. Your energy truly sets the stage for what's to come. Let's take a moment to understand what TEDx is all about. TED, which stands for Technology, Entertainment, and Design. It's a global platform that brings together visionaries, thinkers, and change makers to share ideas worth spreading. Well, obviously, the next question is what X stands for. Well, X stands for independently organizing events, which means events like these bring that same spirit of innovation and storytelling right here to our own community. Now, I would like to uh, please stand for a moment. Kamal. நீராடும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கிழிகொழுகும் சீராடும் வளரமென திகழ்வரத கண்டனில் தெக்கணமும் அதிசிறந்த காவிடனன் திருநாடும் தக்கசிறு திரை முதலும் தரித்தனலும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் நதித்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனே தமிழனே உன் சீரிழமை திறமிழந்து செயல்பறந்து வாழ்வதுமே வாழ்வதுமே வாழ்வதுமே. I'm very glad to in fact welcome our visionary, our motivator, our leader, our esteemed chairman and CEO, Dr. Sai Prakash sir, and our beloved CIO, Naresh Raj sir, our dynamic principal, K. Shalini Kumar sir, the Saram Institution of Technology, our pillars of our institution, all our most beloved, respected Dean Academics, Dr. Rajarajan sir. Our unbinded Dr. Sri Devina, Head of the Department of CSC, Sri Saram Institution of Technology. And finally, our beloved guest speakers, Pooja Srinivasa, Deepa Kiran, Shalini Robert, and Janali Khanna. Now, before we begin, let's take a moment to invoke divine blessings with the lighting of Kuthri. I would like to very humbly call upon the dignitaries onto the stage to light the Kuthri.
Is a universal welcome. With huge smile, I invite our respected principal, Dr. K. Arun Kumar sir, to welcome the gathering. Record का. Very good morning. அனைவருக்கும் வணக்கம். Very good morning to Arunan teacher. We are happy to see that our students have organized this TEDxSriSairamIT. Next CU sir பேசுவாங்க. From throughout India, so they are going to participate in this event. So that we are going to have a very good and great community, and this is very great interaction between the leaders in the particular field. In this August gathering, I express my sincere thanks to our chairman and CEO, Dr. Saiprakasliamuttu, for providing the opportunity for organizing this wonderful event for the benefit of our local community, SriSairamIT students. Next Palani and our Siddha, Ayurveda, Homeopathy and Sairam Engineering College students also participating in this event, so that we are going to have a greater community, and through this Sairam TEDxSriSairamIT, we are having different speakers here. First, I want to welcome our chairman and CEO, Dr. Saiprakasliamuttu, for this August gathering. He is always the backbone for all our endeavors and events, and he is always encouraging factor and motivating factor, always motivating us to do anything in the wonderful institution, for which once again I express my sincere thanks. On behalf of all of you, I warm welcome Mr. Naresh Raj sir, CIO, Chief Information Officer of Sairam Institutions and Managing Director of Sairam Techno Incubator. On behalf of all of you, I warm welcome you. Also, I warm welcome our Director Palani sir and Dr. Rajarajan, Dean Academic, and Dr. V. Sridevi, HOD, Computer Science and Engineering, and organizer of this event. Also, I warm welcome all the students community for this August gathering. Many speakers, they are going to participate and they are going to present their views in front of our local community. For which I extend my sincere thanks to them. On behalf of Sairam Institutions, I warm welcome one and all, and like Mrs. Shalini Robert,
Pooja Srinivasa Raja and Sanjin Mr. Arun are participants and Mr. Krishna Mckenzi Tamari ma'am, Tamari Selvi ma'am, Sudh Kumar, நீங்கள் ஐடி மேம் ஓகே செப்பரேட் செப்பரேட் தான் உதவி கூப்பிடணும் ஓகே யாருக்கு யாருன்றது ஆர்டர்லாம் இல்லை நான் அது Thank you for welcome sir. Thank you for your warm welcome sir. Thank you for your warm welcome, sir. Now, to set the stage for this grand event, it is our honor and privilege to invite the backbone of Sairam institutions, the visionary leader, Dr. Sai Prakash Leomuthu, sir, our beloved esteemed chairman and CEO. Let's welcome him with a huge round of applause. Very good morning. Good morning, sir. Today is something very close to my heart. A decade ago when we started, it has been decided that TEDx is going to be completely owned by the students, run by the students, and it should be happened by the students. So this is just a preliminary event which is not related to the TEDx. So any excuses for that. So I welcome all the guests for making your presence. Next end up felicitation, ma'am. Are you on the paper? Pooja, all those people. So you have been an inspiration, and today it's a real surprise for me. It's a little inspiration, which is happening. He holds 7 gold record. Really amazing. 7 gold record, and just 5 years old. Next time, as a token of love, felicitate our guest speaker, Shalini Robert, with shawl and memento. First Deepa Kirana. Okay. Dr. Sridevi, Doctor. This is Deepa Kiran with shawl and memento. அவங்க முடிச்சிட்ட அப்புறமா வந்து இசி டிபார்ட்மெண்ட் ஹெச்ஓடி அவங்க பேர் வந்து இசி டிபார்ட்மெண்ட் ஹெச்ஓடி இசி டிபார்ட்மெண்ட் ஹெச்ஓடி டாக்டர் ஃபெலிசிட்டேஷன் நான் அனௌன்ஸ் பண்ணுவோம் சுஜிதா நீங்கள் டாக்டர் தாமரை செல்வி வந்து ஷாலினி ராபர்ட் இன்வைட் பண்ணணும் டாக்டர் ஓகே பிருந்தா தேவி ஹெச்ஓடி மேம் ஸ்ரீதேவி மேம் ஒருத்தவங்கள தாமரை செல்வி மேம் ஒருத்தவங்கள பிருந்தாவதேவி மேம் ஒருத்தவங்கள சுகந்தி மேம் ஓகே சார் இது வேலை செய்யணும் dream bigger and do something bigger. So Sairam has already adopted sustainable development goals which have been given by United Nations. So I think one person who is very much interested in sustainable, I will also join for this session. So there are a lot of possibilities which is there by today's generation. The opportunity what is available for you is tremendous. Whether you are going to make use of that or not. And no opportunity will come to you directly. Seize the opportunity, make use of the opportunity in the best way possible. In between, all the members who have organized this TEDx, taken a lead to invite all the people, and thanks to all the people. Okay, let's kick off the TEDx journey with this. Make it an impactful event. Wishing you all the very best, and there are a long way to go and stronger things to do. Wishing you all the best. Thank you. இது என்ன சரி ஓகே
இந்த பேப்பர்ஸ் எங்கே தான் இருக்கு இது ஒரு பண்டல் சுஜிதா சார் நீங்கள் தான் சார் சொல்லுங்கள் So he knows how to get a clap. She thanked you for the clap which you are going to give. ஃபெலிசிட்டேஷன் அதான் It gives us much pleasure to present away the felicitations to the speakers. Now, first, our esteemed CEO, our Director Chairman, Dr. Sarkar Cleosa sir, to honor Shalini Robert ma'am with the moment. Thank you, sir. I also request Dr. Srinivasa Raja, CAC, to honor the Mr. Shah. We request Shalini Robert ma'am. Ladies and gentlemen, please give them a big round of applause. Shalini Robert, a guiding light, bringing hope with hands so bright, a trust that guides, a heart so free, serving all with dignity. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. Now, I request Dr. Thomas examination technology to honor Pooja Srinivasa Raja, founder of Love Hope Company, Krishna Mckenzi. I also request our Chief Information Officer, Mr. Naresh Das, sir, to give it away with the memento. Thank you, sir. Pooja Srinivasa Raja, a blazing fire, lifting souls from death, so dire, with fearless heart and purpose bright. She brought their darkness into light. Thank you so much, ma'am. The child of prodigy, champion tunnel, the world record holder, the grandmaster, is being awarded with a memento. Now I invite Dr. Sudh Kumar, Artificial Intelligence and Data Sciences, to honor the CP Parliament of the Australia Foundation, Mr. Shah. 1 minute, ma'am. I also request our Director of Quality Management, Dr. Palyani, to present the memento. Emotion, her voice. Deepangira, entire emotion, her voice, her body, a living ocean. With every step, each gesture ways, breathing life into ancient days. Thank you so much, ma'am. Now I invite Dr. Nanda Devi, HOD, Department of Information Technology, SriSairamIT Institute of Technology, to honor the prodigy champion tunnel with a shawl. I invite Dr. Arun Kumar, sir, Principal SriSairamIT Institute of Technology, to honor the with a memento. Thank you, sir. Shiva? It's on, right? Janvitano, your wonders so great. Your mind so beyond compare. With a record set and teams that soul. She paves the path to more than I next door. ஃபெலிசிட்டேஷன் சொல்லுங்கள் அதனால இதை யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஃபெலிசிட்டேஷன் இப்போ பண்ணதான் ஃபெலிசிட்டேஷன் முடிஞ்சு இப்போ சேர்ஸ் எல்லாம் கீழே போட்டுட்டு அப்புறம்னா இட்ஸ் கிக் ஆஃப் த TEDx ஓகே ஃபைன் ஓகேவா ஓகே முடிஞ்சு We request the dignitaries on the rise to lead the dancing. Ladies and gentlemen, the rise of TEDxSriSairamIT 2025 is here. This is our moment. We are witnessing after a decade, we have our venue TEDxSriSairamIT 2025. More decisions to follow. We'll now kick off the
Thank you. அதை ஆரம்பிச்சிடலாம். Thank you, sirs and ma'ams. Thank you all. Thank you all. Thank you. We thank the dignitaries only. We thank the dignitaries. ஆட்கள் வேணும்ல இப்போ மேம் இப்போ நான் நெக்ஸ்ட்டு யார் ஃபஸ்ட்டு பேச போகிறா அது சொல்லவே இல்லையே. ஷாலினி தான். இது யார் கேட்குறது? ஆமாம். ஓகே ஓகே. ஃபஸ்ட்டு யார் பேசுகிறா? ஷாலினி ராபர்ட். ஓகே ஓகே. Shalini talks. Robert. Thank you. நான் இப்போ பிரேக்கில் தான் இருக்கு. உனக்கு செக் பண்ணுமா? ஏன் இங்கே கரெக்டாக தான் இருக்கு. அங்கே தான் இல்லை எனக்கு இது வருது. புரியல. ஆமாம் அதை மாற்றிக்கிறேன் நான் வேணும். அவங்க தான் பேச போகிறாங்க. நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். ஒரு டைம் உங்களுக்கு நம்ம பண்ணிக்கலாம். அதுலையா இங்கே தான் அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். ஸ்பீக்கர் தெளிவாக வேணும், இனாகிரேஷன் கொஞ்சம் வேணும். அவங்க பேசுகிறது தெளிவாக வேணுங்கிறது தானே. பேசுகிறது கரெக்டாக வேணும், இனாகிரேஷன் முடிச்சு ஸ்பீக்கர் இனாகிரேஷன் நான் பண்ணி இதுலேருந்து தான் வந்துருக்கு. இப்போ இருக்குது. இப்போ இனிமேல் இதாவது பர்ஃபெக்டாக பண்ணிடுவேன். சென்டராக இருக்கேன் பாரு. இது கரெக்ட் பண்ண இதில் ஓகே கோஸ் உள்ள போடா நடுவில் போடா கோஸ் போதும் கரெக்டாக ஓகே கேமரா அவுட் ஓகேவா? ஓகே ஓகே பர்ஃபெக்ட். இனிமேல் விட்ட டைம் என்னாச்சு? ஜெனரேட் இப்போ டைம் இல்லை. ஆமாம் இங்கே தான் இருக்கு. மூணு ஆங்கிள்
பேக்ல வேண்டாம். லைட்டிங் இருக்குல்ல ஒரு யூஸ் பண்ணணும். இந்த கேமரா Let's kick off the TEDx journey with a simple yet profound idea: love. We have with us a young change maker who turns compassion into action. At just 22, Ms. Shalini Robert is the Founder of the Robots Trust, a beacon of hope for those in need. Through life's hardship, she has learned that loss doesn't break us, it shapes us. Today, we take the stage to share her journey from surviving to thriving. Let's put up our hands to welcome Ms. Shalini Robert. இது மட்டும் மைக் 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 லாஸ்ட் இது மட்டும் இங்கே இருக்கிறது இல்லை தலை செய்யறது மட்டும்தானே ஓகே ஒரு ஃபோன் இருக்கு இல்லைங்க இந்த சைடு வரும் இப்படி வரும் பேச போகிறோம் கழுத்தில் வரும் காதில் இது காதில் மாட்டுற மாதிரி நானே கேட்குறேன் இது காதில் சுட்டிட்டு போயிடலாமா இப்படி ஓகேவா முடி இல்லை உள்ளே வச்சிடவா இங்கே தான் வரணும் ஆனால் இது நிற்கலையே அந்த அழுத்தி போட்டால் நான் இருக்காது பார்க்குறேன் இந்த சைடு இதுவும் நிற்கணுமா ஓடத்துல இல்லை மேம் டவுட் இருக்கு எனக்கு இங்கே நிற்கிறேன் ஏதாச்சுன்னா இங்கே ஓகே ஓகே எப்படி பேட்ஜ் கையில் தான் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஜம்ப் சூட் நெக்ஸ்ட் கெஸ்ட் ஸ்பீக்கர் யாரு எப்படி கையில் பூஜா ஸ்ரீனிவாசன் ஓகே ஓகே எனக்கு ஷூவே கிடையாது என் ஷூ அங்கே இருக்க சத்தம் போட்டு வந்துட்டேன் எனக்கு இன்னும் ஹெல்ப் சென்டரில் வந்தோடனே இந்த ஒரே ஒரு பட்டன் மட்டும் கிளிக் பண்ணி ட்ரான்சிஷன் மட்டும் கிளிக் பண்ணி இப்போ இது ஓடிட்டு இது மட்டும் நீ கிளிக் பண்ணி ரெண்டு பேரும் மூணு ஷாட் எடுத்து அப்புறம் ஆடியன்ஸ் வந்து ஒருத்தங்களுக்கு ஒரு 3 நிமிஷம் வீடியோவே போகும் ஃபுல் ரெக்கார்ட் நம்மள்ட்ட இருக்கும்
அவங்களுக்கு மைக்கு மாட்டி விட்டதுக்கு ஹெல்ப் வேணும்னு சொன்னாங்க. யார் சொல்கிறது? மேம்க்கு இப்போ நெக்ஸ்ட் பூஜா ஸ்ரீனிவாசன் மாட்டி விட்டுருவாங்க. அவங்களே மாட்டி விட்டுருவாங்கல்ல. மாட்டி விட்டுருவாங்க. எனக்கே மாட்ட தெரியும். Yeah, good. Start? Okay. So, hi. That's all. Check. 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 Just the mic adjust பண்ண பின்னாடி பட்டன் போயிட்டு நீங்க வீடியோ. ஓகே ஆக்சுவலாக நெக்ஸ்ட் வர ஸ்பீக்கர் கூட அவங்களுக்கு மைக் மாற்றுறதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. எனக்கு மாற்ற தெரியாது, வேறு யாராச்சும் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்களா? அவங்க என்கிட்ட சொன்னாங்க ஹெல்ப் பண்ணணும் எனக்கு மாட்டி விட்டுறதுக்குன்னு. யாராச்சும் ஒரு கேர்ள் செகண்ட் ஸ்பீக்கர் சார் இவங்க தான் செகண்ட் ஸ்பீக்கர் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. Check. Excuse me. Check. யார்? அஜிதா. Hi. Okay, sorry. Can I start again? Okay. Hi, this is Sagai. ஹேண்ட் மைக் மட்டும்தான் இருக்குது, இன்னொன்று ஒர்க் ஆகலை. பட் ஹேண்ட் மைக் தான் கொடுக்கணும். அது நான் போட்டிருந்தேன்ல, அதுவும் ஒர்க் ஆகலை. அது என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியல, பேசிகிட்டே இருந்தேன். It's working now, but I thought, okay. Again, it's breaking. Check. Okay. Good to go? Yes. Okay. Hi, this is Sagai, Angel and Shalini. ஒர்க் ஆகலை. It's breaking. அதுவே ஒர்க் ஆகலை. Is it okay? டைம் ஆகுது. ஹேண்ட் மைக்கே கொடுத்தவா? Hello, check. Okay, done. This is fine. Thank you. Yeah, மைக்கு. Sorry. We'll start again. Okay? Hi. Check. This is fine. Okay. This is good. Okay, I'll hold it down. But then it's still breaking. Now it's fine. Okay. Hi, this is Sagai, Angel and Shalini, a fellow human being on this wide, beautiful earth. Oh, isn't this not enough? Do you all expect more for the introduction? Maybe I should have introduced myself as someone who has completed her degree in... Can you switch it off? பேட்சிங் இல்லை. இல்லை, எனக்கு யாரும் பேட்ச் கொடுத்தாங்க, அப்போ எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க தான் நினைக்கிறேன். சிஸ்டர் இல்லை, Check. யாரும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க. ஏன்னா இப்போ தான் எனக்கு பேட்ச் கொடுத்தாங்க. Check. Okay. Hi, this
this is Sagaye, Angel and Shalini, a fellow human being on this wide, beautiful earth. Oh, isn't this not enough? Do you all expect more for the introduction? Maybe I should have introduced myself as someone who has completed her degree in civil engineering, or a founder of a construction company, or a founder of a trust that serves the society, or an Aku healer who has a clinic for acupuncture, or a national level tennis player. I wish I could do even more. But despite all of these, why did I choose to introduce myself as a human being is that lately we've forgotten how to be a human. We've forgotten how to be kind. We've forgotten how to love. We've forgotten how to be there for each other. I believe when God created this world, He knew that the last piece to complete the puzzle was love. Okay, I believe when God created this world, He knew that the last piece to complete the puzzle was love. Can I start again if you don't mind? Can I start again? Start again? Can I start? Another speaker. Slow friend. Okay. Sorry, I'll start again, sorry. Okay. Hi, this is Sagaye, Angel and Shalini, a fellow human being on this wide, beautiful earth. Oh, isn't this not enough? Do you all expect more for the introduction? Maybe I should have introduced myself as someone who has completed her degree in civil engineering, or a founder of a construction company, or a founder of a trust that serves the society, or an Aku healer who has a clinic for acupuncture, or a national level tennis player. I wish I could do even more. But despite all of these, why did I choose to introduce myself as a human being is that lately we've forgotten how to be a human. We've forgotten how to be kind. We've forgotten how to love. We've forgotten how to be there for each other. I believe when God created this beautiful place called Earth, He knew that the last piece to complete the puzzle was love. Okay, let me take you on a reverse ride. At present, I have 3 daughters, plenty of sisters and brothers, mothers and fathers, you name any relation and I have it, except a boyfriend, for your clarity. How did I earn this, or what do I actually do? To answer the question, I influence people to show love through a social media platform. My primary focus is to provide people what they deserve, be it education, setting up of small businesses, providing their sport needs, and even more. Now I have a platform, I have a stage to talk about what I've been through and my journey, but there are many people out there with an inspirational story and needing a little support to achieve success. Henceforth, when I decided to show the work I do on a social media platform, I was very keen in bringing out the motivational stories of people. More than the financial support, it was the love people craved for. In the fast-moving world, we all run behind money and materialistic things. I agree, we all need financial independence. But do we also not need somebody who can just listen to us at the end of the day? Just sit beside us and say, it's going to be okay. Let's do it. Say in the Pathikla. Do we all not need a shoulder to lean on, or a hug that comforts us? We do. I see it as the most important thing. Your love and your time is the most valuable gift you can give to someone. But I also see that's the one thing lacking in this world. So when I decided to begin this, when I decided to do all of these, I ran straight away to my father on his birthday, August 16, 2023, and asked if he could guide me through this journey. He wholeheartedly said yes, but then little did I know that this journey would give me families across Tamil Nadu. Still feels like a dream. When I began this, I made one promise to myself. I will never use sympathy for the sake of likes and views. When a person is crying about their struggles, you have 2 choices. Make them cry even more, showcase their pain for the sake of views and likes, lift them up, help them know their worth, and show the world their victory. I chose the second path.
But of course, the journey wasn't easy. Certain people love to hate, and that's fine. I heard negative comments, I had criticisms and whatnot, but that didn't put me into a shell, and I didn't decide to give up. I fought against every negative comments that came my way. I ran away to my father and asked, Daddy, am I on the right path? He made me question myself. You are genuine to your heart, and what else do you need? That's the exact same thing I want to convey to all of you as well. When you are genuine to your heart, you don't have to seek validation from others. When you start to seek validation, you are throwing your happiness into others' hands. You don't have to, you don't have to justify yourself. You never owe an explanation. Unless and until your words and actions does not hurt anybody, you're all good to go. It's your life. You have one life. Please live it to the fullest. If I had quit, if I had stopped doing all of these when people threw negative comments on me, I wouldn't have been here. It all started with fundraising for a girl's college fees, and in the last 1 year, we've reached 100 plus families. I am more than happy to say that we've made their livelihood easier. In this journey, I've learned that education is one of the most important tools. I don't say you have to get good grades, that's the only way to achieve success. No, not like that. But for me, education, a person being educated in a family does not change only his or her life, but the family's entire destiny. For example, meet Arun, who is studying law and is the first graduate of his family. He comes from a Tamil medium school. Just because he is studying law and wanting to become an advocate, he is going to change his entire family background. A week before, Saran called me and said, Akka, I want to meet you. I said yes, and we met. He gave 250 rupees note to me and said, this is the first income I earned as a law student, and I wanted to give that to you. I was speechless. Do you even think that this happened because I paid his college fees? No. It's because he gained the trust. It's because he saw a sister in me. It's because he knew that there's somebody here to back him up so that he can go conquer this world. Also, we've sponsored Kabaddi match for a government school, and you know what? I was invited as a speaker to the same school's annual day. 6 years ago, if someone had told me that I would be invited and honored at a government school, I swear I wouldn't have believed it. Life is full of surprises, isn't it? Whenever I have a requirement, I personally visit each one of them to listen to their stories and give them the trust that I'm here for them. You might wonder, isn't it unsafe for a woman to travel all the way? No, I wasn't alone. My father tirelessly traveled with me to every single place. He made sure that he's right beside me, safeguarding me against all the obstacles that came my way. Blessed daughter indeed. It was all okay with equal amount of highs and lows until this moment happened. Remember I said I have 3 daughters in the beginning? Introducing to you all my first daughter, Bharati. She lost her mother when she was 5 years old, and since then, whenever she cut her birthday cake, she kept the first piece aside, leaving it for her mother. Last year, when we celebrated her birthday together, she gave the first piece to me and said, "This is for you, Amma." I will never ever do justice if I speak out the way I felt then. Overwhelming emotions all over my heart. Another day, I visited a village called Mandiur, and that's when I was introduced to a girl called Asmi, and said that she has lost her father few years back. I felt an immediate strong sense of connection and attachment, and I told to myself that I am going to treat this little girl as a queen for the rest of my life. And now, Asmi's Amma says, எனக்கு யாரும் எதுவும் செய்ய வேணாம், என் மக ஷாலினி இருப்பா பார்த்துப்பான். Tell me what more I should achieve in life. And hence, Asmi became my second daughter. Okay, didn't you all notice that why a strong sense of connection with Asmi in particular? Okay, let us pause this. Didn't you all wonder why it all started, why I started doing all of this? Because 3 years ago, on the same day, February 28, 2022, I lost my father in a car accident when we were on the way to my college. I saw his life I was right beside him in the same car, seeing his life depart right in front of my eyes.
a beautiful family of 4 was shattered into pieces. I lost the feeling of home. Even now, if you ask me to close my eyes, all I remember is my father's blood-stained white shirt. All this time when I said that he guided me in this journey, he did that from above. Whenever I ran to him and asked, "Daddy, am I on the right path?" He said yes, as it rained. But the worst part was that I was standing on the bridge for almost an hour, and people around me took videos of me crying. Every single news media outlet wrote, "Magal Kanmunne Thandai Thudi Thudithu Uyirandar." The feeling that everything here is just yet another piece of content hit me so hard. The way people sympathized me and my father's death stuck with me. I wasn't less mature to get over it, nor was I too mature to accept it. I was just perfectly mature to let it affect me. Days passed and I couldn't figure out what was happening around me, but I know one thing for sure. My father wouldn't like somebody looking at me and saying, "Ayyo Pavam." And so I decided to wake up and fight. Since then, I've never sympathized any single person in my video. During my college days, I was volunteering in a children's home and was working part-time at a digital marketing agency. My first salary was ₹5,000, with which I bought the kids whatever I could. Back then itself, I didn't want to spend my parents' money on the kids because it's their money, it's their hard work. I don't have any right to get money from them and spend on things that I wish to do. So from then itself, I worked hard to do it for the kids. I think that's when the spark began, that the kids crave for the love than the materialistic things. Soon after my father's death, the children's home was the first place I went to, and the way the kids received and the amount of love they showed was immense. But the world wasn't as kind as the kids. Judgments everywhere. People started blaming me, and at the end of the day, they blamed for the way I dress. From then till now, I've been judged for the way I dress. They have prefixed what a woman should wear for every situation. I present myself well. If I present myself well, that doesn't mean I don't have anything inside my heart. That doesn't mean things are not bothering me. That doesn't mean I'm coming from a rich background. No, it just means I don't want anybody to sympathize with me. I want somebody to say, "Look at her. She's been through a lot, but still she looks confident and bold." My father wouldn't like if somebody looked at me and said, "Ayyo appa illa pavam epdi kashtam." No, I don't want that. Just because of that, I started dressing up well and I started showing myself with confidence. And after all this, let me come back to my journey. On August 16, 2023, I ran to my father and asked, "Daddy, will you guide me on this journey?" He said yes, as the rain poured. Since then till now, I've never sympathized any single person in my video because I know exactly how it feels to be sympathized. More than the financial support, I focused on giving love because I know exactly how it feels to be lost. When a person is emotionally low, even our konjam pasam will lead them towards attachment. If you cannot prove it, do not say it. Only if you can prove it by your actions, say it by your words. Because I know how it affects when a person is not responsible for their words. I was emotionally low, emotionally dependent until a few months back. This made me isolate myself from people. But the universe taught me that at the end of the day, we are all humans. It is okay to vent out. It is okay to let emotions go. It is okay to cry, and it is okay to be not okay. And the universe also taught me that the right people will value you in the right way. The amount of love I've been receiving for the last year is immeasurable. Being in my girl's wallpaper itself is huge for me. But being in their parents' profile picture, God, never in my wildest dreams did I imagine this. A girl who lost the feeling of home can now feel at home wherever she goes across Tamil Nadu. One day, a girl mailed me saying that she needed an accounts book and if I could buy it for her since her parents are divorced. My intuition asked me to call and have a conversation with her, and the rest is history. To date, I haven't done any financial help for her, but this girl calls me Amma. Shivanidhi, my third daughter for you all. You might wonder, will it not be tiring for you to heal and love somebody else when you're already in trauma? I don't know, the perspective might differ, but seeing them happy,
seeing them with that bright, big smile always heals a part of me, always heals the inner child that wants to be loved. And the more important thing, I will never sacrifice my happiness for others. No, I wouldn't do it. Only if I know to love myself enough, I will be able to love others. I think self-love is the most important one. I take myself on solo days, solo trips, I buy myself flowers. I know what I should do when I'm emotionally low. But that doesn't mean I haven't done any mistakes, I was perfect. No. Because of the mistakes I did in the past, I am who I am today. So I started accepting each and every side of mine, good, bad, ugly, all the side. I started accepting every side of mine, and that's what led me here. Okay, all this while, I didn't mention my age, right? I am 22 years old, guys. Being a mother at the age of 22 can never be put into words. Remember, all the media outlet wrote, Magal Kanmunne Thandai Maranam. Last year, the same media wrote, Makkalin Vaalkayai Maatri Amaikkum 21 vayadu pen. People were, are, and will be judging you no matter what. When you decide to wake up and fight, you've already won. You can handle loss in two ways, up to me. You can either sit at home, blame the world, hate on the world, and say, what did I do to deserve this? Why did this happen only to me? And the other way is to love, is to choose love. Be the person you want to see in others. Be the shoulder you wanted to lean on. Give the hug that you want to receive. I will never suggest somebody to do this, do that. No. I just want to say, I just want to showcase that I have changed, and so my world has changed beautifully. When there's love, everything else just falls right into place. I wanted to be the change I want to see in this world. On February 28, 2022, during the accident, I wasn't injured one bit. I believe my father gave his life and asked me to live. Fast forward 3 years, on the same day, February 28, 2025, I hope he's sitting in the front row, looking at me standing right in front of you all. So, let me reintroduce myself. Hi, this is Shalini Robert, creating an impact through love. Thank you. Wow, that was truly an emotional touch and inspiring, ma'am. Wasn't it, guys? And I think this is how TEDx have to be started, right? Well, that's just the beginning. We are about to dive into another incredible story. Mental health is a journey, not a destination. And our next speaker, Ms. Pooja Srinivasa Raja, is a dedicated advocate, entrepreneur, and mother committed to making mental health support accessible to all. Through Love Hope Company, she creates safe spaces for healing and empowering individuals to navigate their emotions. Today, she is here to take us through her personal transformation, serving to thriving. Let's give her to people that applause. Welcome. Mama. Hi. Hello. Hi. Let me start with a question for you guys. Have you ever felt the need to fit in? Have you ever felt the need to be accepted? Or have you done things that could make you feel belonged? As simple as changing your dreams, changing your choices, changing the way you looked, just to fit in.
I did. For the longest time, I believed that to be good, to be accepted, I need to tick a lot of boxes, especially as women in this society. And you know the kind of gift I got back for doing that? I had a gift of anxiety, I had a gift of depression, and I had a gift of going through an eating disorder called bulimia. Until I reached a point where I was tired of just doing what the society expected out of me, and I started asking the question of what would actually make me feel happy. As a child growing up, I was so used to or conditioned to believe that my worth was based on the society's expectations. To be a good daughter, to be a good wife, to be a good mother. Guess what? I didn't tick all of the boxes, but I never felt heard. I never felt seen. I was never happy. There came a point in life where I understood that society has an incredible way of making you never feel like you're enough. I got married at a very young age. I was married when I was 20. Growing up, studying in a girls' school, studying in a girls' college, you can only imagine the kind of pressure you would have to physically look a certain way, for example. As you can all see, I'm 6 foot tall, which is not the ideal case scenario of how a woman should look. I was overweight after I hit my puberty. I had hormonal imbalances. But did I go around telling people what was happening in my health? No. Did I have a space to talk about it? No. The more and more I fell into the trap of being what the world expected, I slipped into depression. I slipped into an eating disorder called bulimia. And the interesting part is, I didn't even know anything about mental health. I've not heard about the word mental health. I've not heard about the word depression, let alone the eating disorder bulimia. And the interesting fact is, I started losing weight because of my eating disorder condition eventually. But this time, it was very interesting to know that people acknowledged that I was losing weight, but they started saying things like, hey, you look pretty when you were actually fat. Your face was chubby. You were much presentable. You look very sick. So these were the words used with me, right? And that really hit me hard, where I started realizing that maybe no matter what you do, maybe no matter whatever you become, society has the way of always having an expectation. And the more and more you bend into it, you tend to lose yourself. That is very natural to happen. So as I said, after my undergraduation, I got married. And I got married for all the wrong reasons. Because ever since I was a child, the very common question that was asked to me every time someone sees me at a family gathering is, how will you ever find a groom who's going to be as tall as you? So the moment my family showed me a profile with a guy who's as taller as me, I felt like if I miss this opportunity, I'm never going to fit in, or I'm never going to be accepted. So before even I realized what I was getting into, what was ideally expected out of a situation or an marriage, I went into it. And I had my daughter when I was 22, an age when I was not even sure of what I was doing with my life. Days went by, months went by, and this time when I had her, I slipped into postpartum depression. It was a darkest phase of my life, because earlier when I was going through the eating disorder, it was just me. I had all the space to get into the dark hole, process what I was going through, or figuring multiple ways to feel better. But this time, I had a child to take care of. I didn't have the time to sit with my emotions. I had to be quick. To a point where one night, I felt like I was done. I just wanted to give up. There was a voice in my head that said, you're not going to watch another sunrise. This is it. Just get over with this. I kept crying that night. I felt guilty as a mother not knowing what I was going to do.
My daughter woke up when she was 6 months and she cried for a feed that night. As I was feeding her, I was crying and I looked at her. That was the first time she made a direct eye contact, or maybe the first time that I noticed it, which just felt like the word hope. The first time I felt hope. I didn't understand what it was. I didn't understand what the sign was back then. But I just knew that I can't give up. This is my responsibility and I cannot fall into this trap anymore. And that was the first moment for me to get introduced to the concept of therapy. So the very next day I spoke to my mother saying that I feel extremely unhappy and I'm done with this. I don't know what to do. She was the first person who heard me cry for a long time and said, have you considered talking to someone? I said, I'm talking to you. Who else would I go talk to? And she said, have you considered talking to a psychologist? And my very first reaction was, are you calling me mad? Do you think something is wrong with me? Are you going to say that, just like others, that I am not good enough? She heard me rant, she heard me throw tantrums, and she said, just sit with yourself, think about it, and if you're ever ready, give this a shot. A couple of days went by, and then I decided to just try this. In my head, it was just very funny to sit in front of a stranger talking about what you want in life or what is going wrong in your life. And I felt like when your own family or friends couldn't get you, how would a stranger get you? That was my first impression of therapy. But I anyways wanted to give it a shot because I was like, it's okay if I could just pay someone and just rant about whatever I feel. The very first session, it's still very clear in my memory. As I was talking to my psychologist, I was technically ranting for 58 minutes straight. And towards the end, she said, Pooja, I hear you and I can see your pain. So you're very clear about things that are making you unhappy. You're very clear about the sufferings that are going through. But what is the one thing that you're expecting, or what is the thing that you're looking for to be happy? And that was a very profound question for me. I was so caught up in the fact that I was going through so many things, not knowing what my life is going to be. But I had no clarity on what is it that I actually want. And that is when my journey of looking deep inside or looking inward started. So I stopped running behind what other people were saying and I started listening to myself. You know, the interesting fact is the society expectations are never going to stop, like I said. But we could always choose to not live a life just for those expectations. And that is what I did. And over time, I realized that the society, the word society that we keep talking about, or the pressure that we keep carrying in ourselves, it is just a bunch of 100, maybe 200 people in our life. Every single one going through so many things individually in their own lives. They genuinely don't care about us. Some people throw their insecurities on us by putting us down, and maybe they find comfort out of it. So why do we chase the goals that they set us? Why do we chase the checklist that they want us to fit in? That's when my whole journey started. So I started focusing on living a life where it was about understanding me and just stop listening to the voices around me. So I stopped living a life for just survival and I started thriving. This was an interesting time for me where I was so open about my story in social media, and I understood I was not the only person going through this. There were so many beautiful souls fighting the similar battle but in a very silent way. That is when, a year later of having my daughter, in 2019, I started an NGO called the Transplant Foundation to talk more about mental health. And this was even before COVID. So talking about mental health was not as common as it is today. And I'm not a psychologist. So it was purely from a place of pain. So the more and more I interacted with people, the more and more I understood how beautiful the process of therapy was and how it saved me. I wanted to take it out to the world.
And I was able to see a lot of people finding support out of this. And I was able to find solace out of it. So this is how I was able to find my purpose from the pain I was going through by not just healing myself, but healing people around me. So there was a point in my life where I started thinking that all of us talk, especially after COVID, when everyone is talking about mental health matters, it's okay to be not okay, reach out for support, but there was still an hesitation for people to actually take that first step. So I wanted to create something that could actually break the stigma, actually create a space where people could be seen, understood, and reach for support. And I created an organization where our sole motto was to just spread love and hope in people's life, especially the ones who are suffering in silence. So this is my journey of moving from survival to thriving. And I strongly believe that the world is huge. It is filled with so many beautiful opportunities, things that we all need to experience. So it's high time we just stop following what the society expects out of us and live a life that was meant to be for us. Because the moment you choose yourself, you will realize that you were not meant to just fit in, but you were meant to stand alone. Thank you. We'll have a verification one for you and for ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Actually, from you, we came to know that anything possible at any time. And we are honored to felicitate Mrs. Pooja Srinivasa Raja with a short memento by our dean, Rajan sir. Please, ma'am. Sajda ma'am. Ma'am, sir, next year. Hi, ma'am. So next year principal. Ma'am irukanga. Yeah. First speaker irukanga. Parents Robert Shalini. Please come in. Half an hour start speaking. Yeah. I know. But you can make it come. I now request Vijaya Lakshmi sir, HOD to felicitate Mr. Shalini Robert. Please, ma'am. We request Vijaya Lakshmi to honor Mr. Shalini. Thank you, ma'am. Okay. So next. Thank you, sir. Next. Okay, sir. Deepa Kiran ma'am. Sir, வச்சு பண்ணிடலாம். சரியா? வந்துட்டாங்களா? I know you can sir to felicitate Mrs. Deepa Kiran, our next speaker. Please. I request Dr. Sita and Dr. Srinivasa to join us on the stage to honor the special. Thank you, ma'am. Ladies and gentlemen, please give a round of applause. If you will request your minds, make your future, bring the change. చూస్తాను కంపల్సరీ కేర్ అనుకున్నాను. Okay, sir. So sure, sir. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఇంట్రడ్యూస్ பண்ணிடலாம் சரியா? So you need the table right now after your speech. Right? Yes, ma'am. Table is open.
stage? இருக்கேன் என்கிட்ட அவங்ககிட்ட கொடுத்துரு. Assistance வேணுமா? இல்லை ஆன் பண்ணு. Now let's step into something that hits close to home. How screens are shaping childhood. Our next speaker, Dea ma'am, breathes life into lost art of storytelling. Dea Balasubramanian, she is an internationally recognized storyteller, educationalist and research scholar on a mission to revive India's rich oral traditions. Through music, language and narrative, she connects people across cultures and generations. Today, she invites us to reflect on the impact of digital screens on childhood and learning. We welcome you, ma'am. Let's give a big round of applause to Dea ma'am. Thanks. Okay, I don't know how to fix this. Like clip. You can clip it. Okay. Thank you. Off on it. Good morning, everyone. Vanakkam. I wanted to start with a very simple sharing that I needed to use my hands for. That I needed to use my hands for, but I will try and do it with one hand. And I invite all of you to join me. Yeah? Can you join me? Need the 2 hands vechchu panna paakalam. Okay? Just do what I do. Watch me very carefully, listen to me very carefully. Do what I do and sing what I sing. Seriya? Okay? Nejjama? Inge paadnom. Okay, super. Sa sa re ga ma. I use one hand, you use 2 hands, huh? Pa dha ni sa. Fish adu. Rendu kai. Sa ni dha pa ma ga re sa. How are you feeling? Nice? Any other word? Louder? Any other word? Okay, and here's some laughter. At least it triggered some conversation. Yeah?
Welcome to childhood. Children and childhood, youth, you are already there. It's all about joy, beauty, spontaneity, curiosity, music and movement. Or a tayangama. Yes? Same thing if you ask elders to do, they'll be looking. Yeah? Who's watching? What are they going to say? Yeah? This is the world of childhood, and what is screen probably taking away from us in this is what I'm hoping to share with you today. Yeah? Screen nala vara problems, eyes on screen all the time. We all know. Yeah? Brain rot, Oxford 2024. That's the word that they have created. Brain rot. Damaging the brain because of screen. Yeah? NIMHANS, National Institute for Mental Health, they get about 6 to 14 cases every week of addiction to screen from children and youth. Yeah? So problem, we are all aware of the scale. Yeah? I am hoping to share what is happening, and where I am coming from is now a storyteller. Kada solradhu is what I do. That is my profession. And kada solracha nama screens alla side la vechittu, we are just talking to each other. We are just engaging with each other. Now an English teacher, so classroom la pasangaloda interact panni language kathu kodukkuradhu. That is also what I do. Now a mother of 2 teenage boys and successfully veetla TV illama irundirukom. What I learned a little bit about non-screen world is what I'm hoping to share with you today. Yeah? Through that glimpses of my journey. Yeah. So listen, listen everybody, just for you I have a story. Listen, listen everybody, just for you I have a story. So you are listening, excellent. This is a story of a great king. He called himself Emperor so-and-so the Great. He had conquered many lands here and there and everywhere, and every time he came back with victories and he told his mother, Mother, I am now going towards the Indus River. I am going to conquer those lands. Tell me what you want from there. And she said, I heard they have sages. Can you please get me one sage, please? Sure, mother. And this great emperor came down, and sure enough, right beside the river, under a banyan tree, was meditating a sage. And our Grand Emperor the Great, with his huge army, he said, Sage, you are my slave. I declare you my slave. The sage looked at him and said, Adapoya, you are a slave of my slaves. Alexander said, excuse me? I am okay, the great, all that, okay. I am a master of my senses. You are a slave of your senses, and that makes you a slave of my slave. Hearing this, our king was of course confused. And why do I share this story? I share the story when I am asked, Deepa, so you're saying screen is not good, huh? Said, no, I'm not saying screen is good. I'm not saying screen is not good. I'm saying let's check in whether screen is being our master or we are the master of the screen. Yeah, and that's where it makes the entire difference on what screen can do to our lives. Yeah, I had a friend who had come over to my place when I was leaving with my children, and we were going to be in a farm for some time. Okay, she had come with her daughter, and she said, oh, we'd also like to come along. I said, are you sure? She said, yes. We went to the farm. It was a day long. We had to spend the whole day in the farm. And that girl went, I am bored. I'm so bored. I'm bored. You said we're going to the farm. Sorry. Mom, you said we're going to the farm, she said. And mother said, yeah, this is the farm. So it was a very quiet place. Konja, there were some animals here, some animals there, some food being cooked, okay? And then she said, no, this is not the farm. And then we realized her reference for farm is, oh, MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. So she's seen a farm with animals in all multicolored.
colors and dick chick music, and that's her idea of farm. So when she went to a real farm, boring. Where did the boredom come from? Disappointment. Yeah, she was disappointed with the reality she saw. That is because her reference for reality was the screen. So that's the danger of screen. When we lose awareness that what is on screen is perhaps not the reality. Of course, many times we are aware, but many times without realizing, we might lose awareness. And you might think, oh, she's a little child, but this is also happening with adults. When we talk of the mental health, the addiction cases of screen addiction report gaming addiction, report pornography, which is once again an area of unrealistic, glamorized expectations of bodies, of acts of intimacy, and therefore, when the real thing happens, what happens? Disappointment. Disappointment with body image, disappointment with the nature of the actual real acts. And in fact, what is worse is to cover it up, one goes back to the screen to make up for the disappointment, and then it's another cycle again. Yeah? So these are the possible dangers of screen that we could just stop and think about. It's not very uncommon today to see, let's say, a small child being able to say, very small child being able to say, mango is a fruit, it is rich in vitamin C, and then it also has a yellow color, it grows in the tropical climate. They can give you so much information, right? And that information could have been gathered from a screen. Naming the capitals of all the countries in the world could have been gathered from a screen. But when the child is telling us about the mango from a screen, they can at the most pinch open the size of a mango, see it nicely. Cut to running through the gardens, climbing up a tree, sitting on the branch, plucking a mango, biting into it, feeling the flesh, feeling the sweet sourness, feeling it in your throat. How different is it? For you, our equivalent would be, you can watch 100 videos on how to ride a bike, but you have to ride a bike to actually know, right? All the screen gaming biking is very different when you actually ride a real bike with petrol and fuel and nuts and bolts. We can see any number of recipes on YouTube, but actually cooking it, two different skills, yeah? What is getting involved? What is missing in screen? What gets locked in screen is the eyes. Everything is primarily eyes, maybe at the most little bit of listening. What about the other senses? Dysfunctional with disuse. They aren't getting a chance to be used. Slowly, they are likely to not be used at all. On the contrary, if you are going to use the senses, there is enough research to show that we understand better when we use all our senses to experience something, that we also remember better. For example, UCLA University and Princeton University have done research with one set of students who took notes by writing by hand, another set of students who took notes by typing. And those who took by hand, they were able to understand better and remember better. There are many reasons. One of the reasons is called generation effect. You have to generate the form of a letter, which takes time. In the process, you're thinking. In the process, you're like, I can't type everything that the lecturer is saying. So you decide what to write down. So you think what is important, and you write down only that. Just such a simple act of bringing all our senses in our body can work so differently with the screen. These are a couple of stories that I wanted to highlight to you about the nature of screen. There is a polymath called Michelle Poliani, who said there is something called explicit knowledge and tacit knowledge. Explicit knowledge, you can print it, you can tell it, but tacit knowledge you might know, you cannot tell. You might know how to ride a bike, you cannot explain to someone how to ride. You might know how to swim, you may not be able to explain it, yeah? What screen does, what eyes on screen does, is
improving all our explicit knowledge and not working on our tacit knowledge. But tacit knowledge is really the root, is really what we need. And more than that, what we need is togetherness. Someone who thought very highly of screen, a white man, he went to a small village in Africa. He saw the people sitting and listening to a story by a storyteller. And the storyteller was saying, and so it was. He narrated the story of a king and how the king wanted to know the difference between heaven and hell. And how a sage said, ha! I am not going to tell you. The king got so angry, he pulled out a sword, said, you will not tell me? And the sage said, this is hell. Then suddenly the king realized, oh my God, my anger just took over me and I was going to kill the sage. Immediately he said, I'm sorry, sage, I'm sorry. And the sage said, this is heaven. All the people were listening very nicely to the storyteller. Our white man said, hey, listen, I have this box for you. It's called the television. I'm setting it up in a community center. It knows many more stories than the storyteller. He set up the TV, went away and came back after 1 month. What do you think was happening? All the villagers settled around the TV. The TV was in one corner and everybody was sitting around the storyteller. And the white man came and said, hey, I gave you this box. It knows many stories, more than your storyteller. And he said, yes, this TV knows many stories, but the storyteller knows us. This is what the screen cannot give. The screen cannot give this physical presence that we have now with each other. You giving me your attention, me giving you my attention. An exchange of love. The gift of physical presence. Screen has its benefits, I do not deny that. A screen should be used for very many reasons. Nevertheless, I invite all of us to take a few moments to think about what is the screen really giving us, and to sometimes knock and check, hey, am I the master of the screen or is the screen being my master? And when you do that, if you find me around, knock and check on me also, Deepa, too much on screen. So that I will also be reminded to step back from my eyes on screen and to step in and see the real world with all the senses, with my body, with my mind, with my heart. Thank you very much. Table எடுக்கணும். Table. Krishna Mckenzi. அவர் எங்கே? கிருஷ்ணா மெக்கன்சி. அவர் கிருஷ்ணா மெக்கன்சியை காணுமே. அப்புறம் எங்கே காணும்?
ப்ரோ இது ஆரவில்லைவா? ஆரவில்லை. ஆரவில்லை. ஓகே ஓகே. ஆரவில்லை. ஷாலோட இருக்குல்ல தீபா கிரண் மேம் கிளம்பிட்டாங்களா? இல்லை நான் அவங்களுக்கு தேங்க்யூவே சொல்லலை, அதெல்லாம் சொல்கிறேன். அப்போ நான் இனிமேல் தேங்க்யூ சொல்ல வேண்டாம்ல, முடிஞ்சில்ல. அதான் ஓகே. இப்போவே ஃபெலிசிட்டேஷன். ஓகே ஓகே. கிருஷ்ணா மெக்கன்சி. கிருஷ்ணா மெக்கன்சி அவரோட ப்ரொஃபைல் இல்லை ரெண்டுமே ராஜன். சரி ஓகே ஓகே ஓகே. அவர் அக்கடமிக் ப்ரொஃபைல் படிச்சுட்டாங்க. ஓகே ஓகே சார். சார் ஃபெலிசிட்டேட் மட்டும் நீங்களே பேசிட்டீங்களா? ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நீங்கள் ஃபெலிசிட்டேட் பண்ணிட்டப்போ நான் அவருக்கு இன்ட்ரோ கொடுக்குறேன். வெல்கம் சார். Krishna Mckenzi, do. Ladies and gentlemen, the followers of the formal cafe, the master speaker of the day, he has dedicated himself as a sustainability promoting traditional local source food. Ladies and gentlemen, Krishna Mckenzi. And I love his sister, and I like to dedicate Krishna Mckenzi. Yes, sir. Ladies and gentlemen, please give him a round of applause. Taking up organic farming, the fastest world is and the beginning, necessitating to Krishna Mckenzi. Before the society of farming, thanks for being here, sir. சரியா? ஓகே தேங்க்யூ. ஓகே கொடுத்து. And I think many of you will be his followers, even one is me. Food isn't just fuel, it's a story of culture, community and connection. Our next speaker, Mr. Krishna Mckenzi, has spent decades promoting natural farming and local food movements. Though his work at Solitude Farm at Orwelly, he is inspiring people to embrace the beauty of growing and eating locally. He is also an actor, musician with his group Emergence, formed here in India. As an educator and public speaker, Krishna has been part of many TED Talks and university events. I welcome you on the stage, sir. Thanks. With the hands so true, cultivating meetings in drops of dew. The earth is warm, the seas is dry, a dance of life in nature's time. Over to you, sir. Yes, sir. You can, sir. Welcome.
I have a lot of things in my hands. I hope I can manage everything. So, yeah, let's dive in, no? Krishna Mckenzi is my name, as you know. I like to take you on a journey from seed to plate. Some people think this is oh wow, what a concept, seed to plate. It's pretty basic. It's been happening for thousands and thousands and thousands of years. So when I see these seeds, I see beautiful colors and I see nutrition. I see the precursor to Annamaya Kosh. Annamaya Kosh is the body. And with the energy of that nutrition, and we feed this body, we have a Pranamaya Kosh. This is the concept of the envelopes of existence that you have in Upanishad. And finally, from the Pranamaya Kosh, we have a Manamaya Kosh. And that gives rise to a mind, which gives rise to language. And language is the vehicle of culture. So when I see these seeds, I see culture. I see the colors of the culture. I see in Tamil Nadu the Bharatanatyam and the Carnatic music. I see a language that is 40,000 years old. I see the Sangam period poetry. And I see the Siddha tradition, the Ayurveda. And you know, in Tamil Nadu, even we have this Nadi Jadagam, no? In Vaiteswaram Koil, there's this, you give your thumbprint, they'll tell you your mother's name, your father's name, your brother's name, your sister has a problem, but don't worry, you'll get solved, and you're like, you know, but it's absolutely true, you know? It's absolutely true, and you start to see that this culture is so rich. It's like one banyan tree. And that culture has emerged because of these seeds. Because seeds were planted in nurseries, taken care of, and grown up. But in many cases, in our farm, of course, we also plant seeds in a nursery, but many seeds grow on their own. For example, Sundakai. Everyone knows Sundakai here. Sure, in Tamil, Sundakai, in English, we call it turkey berry. So it's an edible weed. Now, everyone in Tamil Nadu kind of knows this, but the more you go C++, the less you're likely to eat Sundakai. Sundakai will eat in Granny's house. And then you also have things like Manatakali. But today we're doing Manatakali in our restaurant. Again, the seed has fallen, but it's not being planted. It falls of its own accord. And like that in our farm, we have so many plants that grow without effort. As you see, we have this tapestry of nutrition, and that tapestry is very much the colors of a culture, because that's what sustains Annamaya Kosh. You have the beautiful Sundakai. This is very precious part of our community, the Sundakai, and yet it's a marginalized food. You know, some farmers, they hear what I'm talking about, they're like, oh, Krishna, I agree, you're so right, this is our culture, we're going to start selling the Sundakai. They go to the market, sell the Sundakai, they're getting 10 rupees. They're saying, I spend 30 rupees in petrol. The Sundakai has no value anymore, you know. The traditional foods that grow easily, they have less and less economic value, although they have what we call a nutritional value. Now, in Solitude, what we have done is through endless mulching. Mulching is the returning of organic matter to the soil. We've then created such a beautiful soil, or rather nature's created this amazing soil, and from this amazing soil, a food forest has emerged. Now, a food forest is probably the most expansive way you can explore this journey of seed to plate, seed to your plate. And when we see this food forest, we start to see that diversity is really a massive key in the food forest. And the diversity that's being shown is the characteristics of local food. So you have plants that grow easily, that have high medicinal value, that have no carbon footprint, that that grow without much water. There's a lot of virtues in local food, like abundance and also non-exclusivity. If you take something like moringa, you break off a stick, you plug it in the ground, it grows. It's available for everyone. Beggar to the king can have the moringa.
but only rich can have the pizza. So you start to see that this food forest is a very, very relevant, it's a very relevant way of exploring agriculture. And I think if we want to start to look at sustainability in our lives in relation to food and health, you have to change the way of doing agriculture. Because at the moment, agriculture is only about money. You plow the land, you put chemicals, maybe you plow again, you put your seed, you grow your plant. Nowadays, they're using black plastic. I don't know if you've seen any of these fields. Like 30 years ago, you never see that. Black plastic with the watermelon sticking out, It's crazy how anthropocentric we are in our relation to this most basic need. Now, back to the farm to plate or the seed to plate story. If you see something like a papaya, this is the papaya immature. Now, when you peel that papaya and grate it, you can make an amazing salad. If you fry it, people will think that's a carrot pudding, a side dish salad. Or if you make a halwa, the North Indians are all convinced it's gaja halwa. They're like, oh, gaja halwa, but it's actually green papaya. And then you can make soup, and people think it's chow chow, people think it's pumpkin. So to value these plants, right, that are not within the orbit of an industrialized agriculture in relation to vegetables means potatoes, carrots, cabbage, cauliflower, beetroot. You all know what those are, it's in your cupboard. But you ask your Kolopati will say these don't grow in Tamil Nadu. And yet we eat food that doesn't grow here. So where does our culture go? Whereas something like paprika is very diverse, very versatile, highly nutritious. It's a medicine. It grows without effort, uses less water. So this is a very beautiful example of a local food that can be used in seed to plate. This is another example. This is Kandari chili. This is also a weed, the Kandari chili or bird's eye chili. That means it grows without effort. I mean, I keep repeating this, but if you think about it, if we can do an agriculture that doesn't need chemicals, it doesn't need tractors, mechanization, many of the plants are growing of their own accord year after year. They're bringing income, they bring taste, but they also have a beautiful medicinal value. Surely that's virtue enough to explore that type of agriculture. But if you plow the land and you grow your 1-1-1 plant, this plant doesn't appear. This plant appears within a community, an ecosystem of local foods. Here's some more examples of local food. If you know that one there on the left, that's the bail fruit, Wilbaparam. So many Indians, they come to the farm every week, groups and groups and groups of people. And people now, they don't know what that is. That shows an erosion of cultural identity. Because if you say Ponangani to Tamil, there's a certain pride in that, which is beautiful. It's definitely part of the culture is the knowledge of identifying the plants, how to use them, their values, and that bail fruit is part of that culture as well. And yet, so many people have forgotten what the plant is and the fact that you can also eat the leaves. Of course, that's chiku, everyone knows that. This is the food forest, gets quite intense in there. We're harvesting all the time for our cafe. And I think that when you start to explore this treasure trove of local foods that are the foundation of this extraordinary culture here in India, in Tamil Nadu especially, you start to see that you have so many plants to use and you're busy all the time making powders, making pickles, making jams or cooking for people. And you think, how can we get this value to the mainstream? So one of the possibilities is to start these small farms in corporate spaces. Imagine, you run a big computer company, that there's some land, you put drumstick, the moringa everywhere. And once a week that moringa goes on the menu. Simple as that, seed to plate. Once a week maybe Varatanda would be on the menu. Once a week maybe they would have, Onangani on the menu. But you start to utilize your space. You re-landscape your space from an ornamental sort of concept to an edible concept. And I could imagine that
if we started to use space properly in schools, colleges such as this one, or any other college, or any other housing development, or corporate, computer corporate space, if we started to explore the possibility of using that space for growing food, then we could have a serious, growth, of well-being, a renaissance of well-being. So over the season, you have a lot of harvest. And sometimes it's spring onions and radishes and ladies' finger. Other times it's sour sop and cluster beans and even the palm fruit or the parupukere, which we use a lot. And this diversity is, I think, you start to perceive that the diversity of these local foods are really the thing that unites us. It's our lowest common denominator. It's the one thing that we'll both agree on. We'll have different opinions in music. Maybe someone likes Krishna Mckenzi, I might like Sai Baba, and I'd say, Krishna Mckenzi, what a fool. How do you like such a guy? You might get angry and beat me, or someone else is offended that I eat meat and they're vegan or vegetarian. People will fight for concepts, opinions, beliefs, ideas, and ideologies. But you put the good food between two people, have the moringa soup, everyone will be, this is good, So that's the sort of, that's the philosophy that we need to bring into the mainstream, that this is our Mother Earth, and these are obviously the foods that grow around us, and they're the foods that should be there in the mainstream. We're recently working with a major airline where you would book your flight, say Hyderabad, Chennai, Hyderabad, and on the flight there's no bread with cheddar cheese. There's an adai with the gungura, the kovai from the puchpiki, the rosella, and there's a bit of this. This is an Indian meal. It's not a corporate meal. It's an Indian meal, and those foods were sourced by local farmers in relation with that, that airline. And it's sort of like recognizing, you guys, farmers, just be yourself. Please grow local foods. Grow foods that are ancient and traditional to our culture. So there's a lot of value in that. Of course, the value is cultural. It's also health as well. We address diabetes and we address cancer and high blood pressure. All of these plants, they're valuable. They're all a medicine. As we say in Tamil, food is the medicine. And I think when you eat that food every day, you start to really have a hard time eating outside because it's so tasty. These are the type of juices we make. So that's sandapu with the nanari, and there's giloy, which is the nectar of immortality, made with ginger. And then we have other juices in turmeric and ice creams made with all the different food we make. Different chutneys. This is called vegan sushi. So it's with the rosella leaf, a little tamarind leaf, the hibiscus, and some fruits and vegetables. You wrap it up and you put it in the chutney, you eat it. It's raw food. Very, very inspired way to try and explore how, to use these little things that sort of get forgotten, So yeah, that's basically the journey we're on at Solitude, is recognizing these seeds. They're the precursor to a civilization. And when you leave the nature alone, stop interfering, she can produce these amazing food forests with so much diversity. Then if we dig into that culture to look at all this diversity and bring it to the plate and feed people, that is seed to plate. And the result of seed to plate is very much, apart from great food, is very much community. People will come together. If there's food, everyone comes together. If there's music, also people come together. Music is equally an adhesive within a society. Celebration is very much a part of this story. Just food in a functional way. You eat, you go to work, you log in, you get your paycheck, you go home. This is what the world has become. But actually, food is a celebration. We break bread and we eat together. So community is really a beautiful result of that. And we see that at Solitude, that education,
eating together and community projects like this in the village, inspiring people to start work together, but also music and celebration are really they're the cherry on top of the plate of your dish, you know. And I think that's the end of the slides. This is of such relevance in this day and age. You know, you can't underestimate that. Food has become very poor in quality, and we no longer know where it's from, who grows it, how it grows. You know, how it's processed, stored, packed, transported. We're divorced from this what we call anamaya kosh. So to re-explore where your food comes from, starting from the seed, I would say is the most, relevant thing that we can do in this day and age. And you can do it today. You have land, you have resources, you have people. It's something that can start to be introduced into each person's daily food habits. Thank you so much. Thank you so much, sir. I think after all these contributions, you got our Aadhaar card. If not so, please quickly you got, because you are into our Indian hearts. Thank you, sir. We all love you. Let's all put our hands to welcome Epti from the town hall. Hey, felicitate பண்ண மேமே காணோம். தமிழ் செல்வி மேம் எங்க? சஜிதா மேம். சஜி. வெரி குட்.
சஜிதா மேமா அவங்க யார்? ஓகே ஓகே அவங்க டெசிக்னேஷன் ஏதாச்சும்? எஸ்ஐடி இங்கிலீஷ். சார் பேர் என்ன? யார்? நீங்களே பண்ணிருந்தோம். மேம் நீங்களே பார்த்துக்கலாம். ஓகே. We would like to honor Epti, founder, town scholar. சஜிதா டிஜை மேக்கிங் அவருக்குள்ள வாங்கலே பிஃபோர் மேம்கிட்ட இருந்து. கிருஷ்ணாட்டேருந்து வாங்கலையா? இல்லை கிருஷ்ணாட்டேருந்து வாங்கல, நான் வாங்கல. கிருஷ்ணாட்டேருந்து வாங்கல. டாக்டர் சிஆர் செந்தில்நாதன். டாக்டர் சிஆர் செந்தில்நாதன், ஹெட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட். ஹெட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் சிஆர் செந்தில்நாதன். Head of management, MBA. Head the department, MBA. சொல்லிடுமா? ஹானர் பண்ணிடலாமா? ஓகே. We would like to honor Epti, founder, town scholar by Dr. C.R. Sendranathan sir, head the department MBA with a shawl and memento. இன்ட்ரோ கொடுத்துட்டு ஒரு நீயே கொடுத்துட்டியா? ஸ்டேஜ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லிடுவேன். சொல்லி I'll be giving you intro. Okay. Ever wondered how storytelling can transform education? Well, our next speaker believes that the smallest stories hold the biggest lessons. Mr. Epti, the founder of Town Scholar and the host of the Third Lane podcast, is a storyteller who empowers individuals to grow through impactful content and mentorship. Today, he's here to take us journey through Kutti story period lessons. Let's welcome our inspiration, Mr. Epti. Mic sir, you can take Okay. make sure that's not going timer out of Okay. serious spotlight area. ஓகே அந்த ரெட் சர்க்கிள்ல இருக்கணுமா? ரெட் சர்க்கிள் ஆர் பெட்டர் இந்த பேனர் குள்ளேயே இருந்தா போதும். டன் மைக் இதானா? ஸ்டார்டிங் மட்டும் ஸ்லைட்ஸ் ஹவு வில் யூ சேஞ்ச் ரிமோட்? இதுக்கு முந்தின ஸ்லைட் ஹவு டு ஐ சேஞ்ச் இட்? ஓகே this is fine. So, hi guys. So I have a huge confession to make. I'd be the most average guy you would ever come across with a not so average name. You all know my name, understand like how sharp I was as a kid. So growing up in Tirunelveli, which is the southernmost part of India, two things were famous. One is halwa and the other one is Arun. And growing up, I had two big goals in my life. One is to look exceptionally good because I was very bad at making the first move and I want girls to notice me and talk to me. And secondly, I wanted to be a very good son for my parents. And according to that definition, I have to study well, I will have to work hard, I will have to get a job in a very good company, preferably a government job, because that would make me a proper marriage material. And I followed that checklist perfectly except for the marriage. I scored really good marks in 12th standard. I have gotten into mechanical engineering. You know, it's evergreen. And I got a very good job in my very first interview. And if you're wondering how cool I looked at that time, this is it. And life was perfect. My parents were happy, my relatives had no complaints on me, but something interesting happened at that point. Something felt really weird because I wasn't happy, honestly.
I still clearly remember a day where the salary got credited into my account and I felt broke. And at this point, I didn't feel broke financially but emotionally. Because when you look at the job, I didn't have any motivation to go there other than the money that I received from there. And the worst part is I don't even know what else to do other than this job. And I suffered a lot because I wasn't naturally talented in anything. I wasn't naturally talented like Michael Jordan to play basketball, or I'm not Gukesh to play as good as chess he plays. So the math is simple. Either you are naturally good at something, or you just watch their reels on Instagram and share it with your friends. Good life. But here's the thing. You might be an average guy or a girl like me, but that is not your curse. That is going to be your biggest secret advantage. Oh, we didn't talk about that. I'll tell you why. But the very reason why I wanted to get out of this average zone is because I understand being talented is very sexy. People make Netflix documentaries of talented people, and no one is going to make a documentary about someone who is slightly above average with the name Epti. So yeah, I wanted to break out of this, and then I understood this being average in itself is a very secret advantage which a lot of you and me didn't realize. So I'm going to break it down to you. In order to do that, I will tell you the talent story, right? So when I was in my college, I had a friend called Akash. Now Akash is extremely smart. He's very good at coding. Now when you talk to Akash, you would understand you don't know anything about coding because he's so good at coding. And my teachers loved him. He's the best student any teacher could ask for. But you know what happened? Today, the same Akash, who was once a prodigy, is actually in a place where not a lot of people around him expected to be. Especially Akash didn't expect himself to be in a place where he is today. He's in a regular job, but definitely not in a place where we expected to be. But on the other hand, someone who claims myself as a mediocre guy, I happen to create a content business. And I built multiple income sources, and I've also built a solid personal brand. And isn't it ironic, someone who is as mediocre as me could end up like this, but someone like Akash couldn't do the same. So what went wrong? My professors are sure not happy about my progress. But what happened in between? It was because of an accident. On February 12th, 2023, I was in my office. It was a Friday evening, and I was waiting for my office to get over. And at that time, my friends went out for a break. And then I stayed there. And I was watching YouTube. I was just passing my time in a YouTube video. And then I randomly came across this one YouTube video. There is a guy who is seemingly ordinary, nothing remarkable about him. And I was watching his video. It's him. And when I looked at his video, I understood he is an average person like me. He is not solving a very hard math problem. He's not teaching something Mozart did. He's an average person like me. And it was all good. I was passively listening to his content until he casually revealed his revenue. And then I went. I couldn't take it. And from that moment on, I researched a lot about these people, very successful people who started out as an average guy like me. And then I realized there is a doctor who then became a YouTuber, and this guy makes my monthly or yearly income in one single video. And then there is this guy who is a self-taught developer, built 12 businesses in 12 months, and he makes more than $3 million a year. Now, the fascinating thing about these people, it's not the revenue that they made, or it's not the number of businesses that they have built. It's the fact that they are just ordinary like me and you. They are just regular people once upon a time. But they found a way to turn that mediocrity into a methodology. And that's when I understood there is a common pattern between these people. And I call these people as average superheroes.
And I clearly understood my friend Akash from my college, he doesn't have what it takes to be the average superhero. So basically, the average superheroes have two superpowers. The first superpower, comfortable incompetence, which is the ability to be, no matter how terrible you are at something, you will have to keep doing it. That is what we call as comfortable incompetence. For someone like Akash, who is very good at coding, he is very scared to try new things. Because if you have to try new things, you will have to be bad in the beginning. And that causes existential crisis for Akash. But if you are a mediocre like me, being bad at something is just another day for you. And I might as well took advantage of it. So on Feb 13, I posted my first video on YouTube. So at that time, due to my limited knowledge, I didn't even know on what should I make a video about. So I made a video about 3 reasons making a YouTube video. And general thumb rule for content creation, they say your content or whatever you speak in front of camera should be understood by a 5-year-old. You know what review I got for this video? Even a 5-year-old could actually do a better video than this. But I completely take it. It's on me. It's a very bad, very bad video. You can do better video than this. But the problem is, I didn't stop there. I kept going. I made another video. I showed up the next day and I kept showing up and again and again. And that's the problem that I see a lot of people in today's world, where they have abundance of talent. But you know what they're worried about? Their reputation. But one of the people I look up to has clearly mentioned something about it. Young people are worried about reputation when they don't have one. And Akash unfortunately fell into this as well. And the second superpower, which Akash didn't have, is Akash is monogamous. But if you want to be someone who in order to become an average superhero, you should be polygamous. I see a lot of guys getting excited about it. So don't commit to one. Date as many as possible. Have affairs if you want. But there's a slight correction to it. Be polygamous with your skills. Now there are so many upset faces I'm seeing here. Yeah. So whenever I talk about this thing where try to acquire multiple skills, I've been asked this one question. Jack of all trades is master of none. But this is just the first half of the quote. And what they fail to say is the full quote, which is Jack of all trades, master of none, but oftentimes better than master of one. If you are an average person, the best way to win is not to be absolute best at one skill, but try to find multiple skills in which you can at least get to the top 25% and try to make them work together. This is what I've learned. And I, as you already know, applied it in my life right away. So if you look at me, I'm not the best content creator or a best content writer, or I'm not a best filmmaker and decent storyteller, and definitely I'm not a good entrepreneur. But the thing about me is I can do all of these things at once, and I'm averagely good at all of these things. Now what this helped me is, I'm not the best, but it's very hard for someone to do the exact same things that I do today, and I became irreplaceable. That's the point. The more skills that you start for yourself, the more unique you will ever be. And that's when I understood this is where the difference happened between me and Akash. Akash and I does not have any difference between talent or anything. It's the lane that we choose. So I broadly classify the path into 3 types. First is the talent lane. I am so jealous of these people who are naturally talented, and they belong to this lane. So either they become the top of the game like Michael Jordan or become irrelevant. Secondly, there is hustle lane. I was in this lane because this lane has people who aren't talented, but they try to work really hard to make up for the talent gap. I was like this initially. And then there is third lane. And then this is where you turn your mediocrity into methodology by strategically combining multiple skills. This is never about
being talented. This is never about working until you collapse. This is a separate lane. Now remember the story that I told you where my English ma'am corrected my own name. I felt terrible at that day. Imagine the embarrassment that I would have gone through. All of my friends called me as one name, and then my ma'am got into it and corrected that this is not your name. Imagine, I was like, where do I hide my face at that time? But since then, I've always put myself in public so that people could correct me. And all my life, initially it was people who corrected my name, and today I have been receiving public criticism, public corrections from the videos that I make or all the things that I put in public. And you know what happens? A lot of people think of it as a negative thing to not start at all, but this actually makes you immune to the embarrassment. First time you will be hurt. Second time you will feel like it's okay. Third time it's just another Tuesday for you. So here's a challenge for all of you. I really want you to start something that you're bad at. For example, write a very bad code. Make a video which a 5-year-old would actually mock at you. Or even maybe start a podcast and fumble with your questions. But just start and make sure you show up on the next day. Because the world doesn't need more untouchable geniuses. It needs more of us, ordinary people who are unafraid to start messy, stumble publicly, and keep going anyway. Thank you. Thank you, sir. I think at last we got Kutti story failure lesson from himself. Thank you so much, sir. Oh, dear Prati, your path untold from day to day. Your hearts unfold. Really, you live the story, deep and wide. You still the storm and change our life. Thank you. Okay, before we move on to our next talk, I think we need some break, but not with tea and snacks, not so soon, okay? Now, let's immerse ourselves into the beauty of classical dance. Here is Rinani presenting a mesmerizing Bharatanatyam performance that reflects grace, discipline, and storytelling of our culture. Let's put up our hands, guys.
Thank you, Mrinali, for your graceful performance. And that was refreshing, right? Now I would like to honor Mr. Sanjin NC, founder Supreme.ai by Shivaraman sir with a shawl and momentum. Please share. Okay. Now it is now our next speaker is little bit interesting person because if you are a meme creator, don't think that it's a waste of time. From memes to money sounds like a dream, right? But our next speaker made it a reality. Mr. Sanjin NC, the founder and chief meme officer of Supreme.ai, has revolutionized digital marketing by blending AI with memes. From engineering to entrepreneurship, his journey proves that even humor can be a powerful tool to success. Let's hear it from Sanjin NC on how a simple WhatsApp group turned into $100K business. Over to you, sir. Sanjin NC, the dreamer bold, where tech meets art in
stories told. With Microsoft, we burn with grace. Innovation sparks in every space. Please, sir. So yeah, that was my TED talk. All the slides are already done. I want to start talking about a conference in 2016. It was a conference in Scotland. It was a conference that's full of IT people, IT professionals, some of whom have started working even before I was in high school. And it was a serious conference with people full of formal attire, and they were like, there's a lot of presentations, a lot of slides with bullet points, bar charts, graph, analytics, a lot of serious stuff. And then there was me doing this. I was there in a room full of serious people with a Batman meme, and I was 24. I didn't know any better, and it was not like I was doing this strategically to say that okay, I want to use memes, but this is the only way that I knew how to communicate. Whenever I had an idea, the only way that I could communicate was through memes, and it was not just at the conference. It started very early, where even as a child, I used to randomly cut images from magazines and then paste it on a notebook and write unrelated captions underneath it. And it sounds so crazy to me as well, but that's kind of how I always knew how to communicate. What started as an interest, a side project, a hobby, then eventually turned into like me doing random stuff at conferences, me doing random stuff at events, and it was memes all over the place. I used memes to communicate whatever that I had in my mind on Facebook, on Twitter, on LinkedIn, on Reddit. Memes became my natural language of communication. And what that happened, where that led me. A lot of times when I use memes to communicate something, it started a chain reaction. Some of it led me to something big. For example, one of the opportunities that I got to even star in a sitcom, in a Tamil sitcom, which was never on my radar. I was an engineering student, worked in an IT company, so I would never have gotten an opportunity to actually act in a sitcom if not for memes. Because of sharing office memes on Twitter and Instagram, the creators saw me and said, why don't you come help with writing? And that eventually led to a acting gig, which also eventually led to me actually becoming a meme, which is one of the greatest things to ever happen to me. And when I was out of a job, just as I was about to get married, I was out of a job, and the first consulting opportunity that I got was to create memes for a brand. Because I was sharing memes on LinkedIn, a brand reached out to me and said, you are good at creating memes, why don't you create it for a brand and we pay you for it. So for a while, memes was the way in which I was making money and was actually making a living. And the story of how I met my co-founders of SuperTeam.ai, where we make over $100,000 in revenue, I actually haven't. The way I found them was because I was sharing memes on Twitter and LinkedIn, and we formed a WhatsApp group where we actually started a company around memes, and the company made over $100,000 a month, and till date generating about $5,000 in monthly revenue, even while all of us still have a full-time job. So that's also an opportunity that kind of happened because of memes. And also this TEDx talk is something that I never imagined that I would do. But I was just a person sharing memes on the internet, and just like every other opportunity, this opportunity also came to me because I was doing that with memes. So what am I trying to say? Obviously I care a lot about memes, and you should all know that by now. Memes to me is a very powerful way to communicate an idea. And that's what I've been doing all my life. And I did not think through it, but that's what I've been doing. And I fully leaned into the idea of whatever I do, wherever I go, I try to incorporate memes into it. Like I don't remember ever doing a presentation without a meme in it, because that's just the way that I know how to communicate. Now I want to take this to spend a little bit of time
breaking down memes. Like we all see memes, we all consume memes, but it's might be useful for you to understand that memes actually have 5 distinct elements within it. We might not have noticed it. So the first one is the template, where it is just the image. It's just the base image that you use. And then you have the caption, which is the text that you read underneath it. So far it's like, pretty straightforward. Where you have an image, you write a caption. The third part of the 5 elements is the message. Like, what are you trying to say? For example, this meme is trying to say that meme creation is a very hard thing and not everyone can do it. And that is supported by the context, which is within the template itself, where it is not easy to just take the ring and walk into model. And then there is one more element which I call the template caption fit, where the caption that we write should fit the template and should fit the context. So this is, think of it like a 2-minute one-on-one about memes. But what is that doing in a TED Talk? So it is the reason I want to have that and I want to go deep into that is memes gave me everything because I gave it everything. So something as silly as a meme, something as silly as memes, I went so deep that I could talk about deconstructing a meme into 5 different elements in a very scientific way because I just leaned into it fully. There were times where I could have ignored memes as an opportunity. I could have chosen to do something more mainstream, but it definitely would not have gotten me all those opportunities and it would not have gotten me here today in front of you talking about memes. So whenever you want to do something like this, and I went through this journey where whenever I wanted to do something around memes, the traditional way that we've been thinking and what our brain tells us, what people around us tells us, has always been, are you crazy, are you stupid, and are you even a professional? Like, you want to use memes in your presentation, are you crazy? You want to start a business around memes, are you stupid? Like, you want to share memes on LinkedIn, are you even a professional? So all these questions came and I just ignored it, not because I knew how to do it, it just was so natural that I did not even think it through. What I'm really trying to say here is anytime you have something that's so natural to you, just like how me was saying, which may not be very obvious to people around you, it could be poetry, it could be art, it could be comic generation, it could be sports, it could be anything. There is a way where you can fully lean into it and that can give you so much, that can give you so many opportunities, that can give you so much professional growth, and that can give you just anything that you want if you just are authentic to yourself and like fully lean into it. How do you deal with questions like this? I don't have an answer. I think it all depends on what your meme is. And it is not easy to find your meme, and by meme what I mean is whatever that is for you. So I hope all of you find your meme, whatever version that is, just as I found mine. Thank you so much for listening. So from his talk, I think meme creation with TED is no more a waste of time. And I think being a seeds like us, the meme creators who are hidden will come out bravely and confidentially. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, we'll have a short break. We'll have a 10-minute break. We'll not encourage latecomers. I want you guys to assemble here exactly after 10 minutes. Time is 12:04. I want you guys in 10 minutes. Okay, so the girls, you can take the exit. Tea and refreshments will be provided in the portico. Please make use of the dustbins. Be responsible. Right? You can use the restrooms. Ladies, you can use the restroom adjacent to the stadium, and boys, you can use the restroom at the end of the stadium. Thank you so much. We have 10 minutes. Make it quick. Thank you. Girls, you can make use of the front entrance. 10 minutes sharp. Not more, not less.
கேம் ஆஃப் பண்றவா செக் பண்ணி லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சரிங்க சார். சரிங்க சார். சரிங்க சார். நன்றி. சரிங்க சார். ஓகே. பேக்ரவுண்ட் வரும். சார் அவங்கள்ட்ட என்ன ஒயர் இருக்காங்க? நான் சொல்லிட்டேன் சார். நான் கூட்டு போறேன். நான் கூட்டு போய் வாங்கி இங்க போய் சாப்பிடுறேன். லாஸ் இருக்குல்ல தம்பி ஹெல்ப் பண்ணு. மியூசிக் டீமுக்கு என்ன ரெக்குயர்மெண்ட்டா? 3 மைக்கு, ஒரு பவர். மியூசிக் எடுக்க முடியும். ஓகே ஆனால
சார் சோனியா மேம் ஆகலாம் காலி இருக்க மாட்டாங்க சார் நல்ல பாட்டு மட்டும் சூப்பரா இருக்கு நான் எங்கேயும் போடலாம் காலை உச்சா கூட போடலாம் காலை காலைல சாப்பிடுறது நான்டா சரியா ரிசீவ் பண்ணலாம் நம்ம ரிசீவ் பண்ணும்போது அவர் போயிட்டாங்க ரெஸ்ட்ரீம் பண்ண இடம் ரெஸ்ட்ரீம் பண்ண யாரும் கேட்டது செக்யூரிட்டி எடுத்துட்டாங்க நமக்கு அவர் அலோவ் பண்ணல நம்ம பேசுறது நம்ம வந்து ரிசீவ் பண்ணி போகிறது பாலாஜி சார் கேன்வாவா அது கேன்வாவா யாரோடது கேன்வா மகிழன் ஜான்வி லன்ச் அதான் சும்மா போ நானும் வரேன் வாலண்டியர் சொல்றாங்க ஒருத்தன் கூட அந்த பேர் சேர்க்கவே தெரியாது இதே ஃபன் பண்ற இடம் நீங்க கல்யாணத்துல மொழி எழுத உட்காந்து நான் மொழிதான் எழுதணும் இந்த தாலி கட்டுறான் கட்டாத நமக்கு வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது நான் அங்கதான் உட்காரணும் இப்போ அசைன் ஆடியோ வந்து லேப்ல இருந்து ஆடியோ போனாலாம் புரியுதா ஆடியோ விட்டுறா அந்த லேப்ல நம்ம நேஷனல் ஆந்தம் போட்டோம்ல அது அதான் நான் அந்த லேப்ல தான் போட்டோம் அந்த லேப்ல அதுல இருந்து ஆடியோ போட்டுக்கலாம் வீடியோ வந்து வீடியோ வராது வீடியோ வராது அந்த லேப்ல இருந்து ஆடியோ மட்டும் தான் போகும் இதுல இருந்து வீடியோ மட்டும் தான் போகும் இதுல இருந்து எல்இடி ஸ்கிரீன் வீடியோ மட்டும் தான் போகும் விஜய் நிக்கிறீங்க தானே இருக்கு நான் சார் சரி வசியனா மைக்ரோஃபோன் சாலவை ப்ரோ நம்ம ஸ்பீக்கர்லாம் அர்ஜென்ட் இருக்கா போயிட்டு வந்தா நம்பர் எடுத்து கேட்டேன் ஆமா ப்ரோ அவன் வேலையெல்லாம் அவங்க தான் பண்ணுவாங்க வெப்சைட் பண்ண ரசீது வாங்குறது சின்ன சொல்லிடலாம் எஸ் வணக்கம், நான் நாகலட்சுமி. எங்களோட குடும்பம் வீடியோ வருதா? இல்ல சார் ஆடியோக்கு வேற லேப்டாப் சரி அதனால சீட் பார் வச்சு ஈக்குவல்ஸ் ஒரே ரெண்டு பிளஸ் ஓகே அதான் as usual மகிழன் சொல்றேன் சார்
யாரோட இன்னும் தெரியல கையில யாரோட நான் பண்ணிடுறேன். நான் யாருக்கும் பண்ணுவேன். பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் குரூப்ல மெசேஜ் போடுங்க. அசெம்பிளி இந்த எஸ் மேம் போயிட்டு அனுப்ப சொல்லுங்க உள்ள பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ். எஸ் மேம் உட்காருங்க. யார் மேம் கெஸ்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் ஃபுட் ரெடினா வீ கிளாஸ் கொடுக்கலாம். சரி மேம் சாப்பிட்டு யார் பண்ணுவோம். பாலாஜி கெஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல் யாரு நம்ம ஸ்பீக்கர்ஸ் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி அவங்க தான் சார் உள்ளே இருக்காங்க. அவங்க லஞ்ச் போட்டு போக சொல்லுங்க சார். போறாங்கன்னா ஒரு கர்ட்டசி சொல்லுங்க. வேகமா போறேன்னு கிளம்புவாங்க சில பேர். ஆமா தருண் லஞ்ச் ரெடியாங்கறத செக் பண்ணுங்க. வீட்ல ரெடி ஆயிடுச்சுன்னா கூட்டி போய் சாப்பிடுவீங்க. நம்ம ஸ்டேடியம் ஒருத்தர் போய் செக் பண்ணுங்க. ஒருத்தர் போங்க. அன்னி குரூப்ல மெசேஜ் போடுங்க. க்ளவுட் மேனேஜ்மென்ட் சொல்லி பசங்க அசெம்பிளி ரிசர்ச் நிறைய இருக்கு. அவங்களுக்கு டைமிங் பார்க்கறது பேசுகிறவங்களுக்கு டைமிங் முடிஞ்சோடனே அனுப்பிட்டு கட்டுறாங்க. அஜிதா நீ வேலை செய்யலையா? இல்ல எங்க இருக்கா? இது சீட் பண்ணி என்ன கரெக்டா சொல்லடா. அதுடா டைமர் தானே எஸ்டிஎம்ஐ கொடுத்தானே லேப்டாப் தானே. Good morning, ma'am. Good morning.
Dear participants, we request you to settle down as early as possible. Put your mobile phones in silent mode. That is a formal event where we stick on to certain protocols, so we request you to follow those protocols. We request you to settle down fast. We'll start the second half of the session. We'll have two more speakers and we'll break for lunch. Post lunch, we'll have rest of the speakers. Dear participants, please take your respective seats. We request you to stick on to the code and conduct of TEDx.
We request the participants to take your respective seats. We'll resume in a minute or two. Hey.
மச்சி சார்ஜ் ஏறுதா? மச்சி சார்ஜ் ஏறுதா? இது தர்ஷன் சார்ஜ் ஏறுதா? மச்சி சார்ஜ் ஏறிட்டே ஒர்க் ஆகுமா இது? தர்ஷன் தர்ஷன் சார்ஜ். Now, I would like to invite Dr. C.R. Sundarnathan sir, HOD of MBE, and Dr. Shivaraman sir of Department of English to felicitate Magiran Selvan, CEO of Nammayatri, with a shawl and memento. Please give up on your hands. Okay, now let's keep the energy going as we welcome our next speaker. You know, we are one of his customers anyway, right? Because Namma Magiran Selvan, the CEO of Nammayatri, built a movement for Namma drivers and Namma people with a vision of fair, open and commission-free mobility. He is ensuring that every ride truly belongs to Namma community. He is all about making transportation smarter and more people friendly. Let's hear it from him. Who really benefits from technology? The people who use it or the people who control it? You know, every day from today, you have used a lot of technology, right? Right from, say, booking something to come here, maps. I mean, it is just invisible. You use technology all the time. It makes your life easier. Is technology just about making your life easy? Or is it also about enabling people? What do I really mean by enabling people? See, to understand this really better, what we did is we bought a bunch of autos. I spent time as an auto driver. I drove some 500 rides so far as an auto driver, multiple one-day rides. To really understand what it is on the other side, do the drivers see it as it's a technology that is really enabling them, or it is being controlled by you, right? So what I understood by all this experience of driving myself, talking to drivers, really changed the perspective of the role of technology in people's lives. Yeah, what kind of technology really enables you? Like I just told you before, we don't even know. Like everywhere around us, there's so much technology. This auditorium has so much technology. Money, live streaming. We're all users of it. We don't even really consciously choose what kind of technology we use. Right? We do it so many times every day. There are some of these technologies which are very fundamental, like internet, like Android, like UPA, right? Which is there everywhere. It's invisible. You use it every day. Internet connects everybody, people from here to people across the world in live streaming. Android makes it all your smartphone accessible. UPA makes payments so easy for you. All of these come at different points in time. Internet from 1990s, Android in 2000s, UPA in 2016, and there are fundamental technologies like Linux, Java, which runs in every system that you use, right? Though they're all at different time, they're everywhere. If you just think and see how universal these are, you know what all. Like each of you will be using all of these technologies every day, so many times in a day. And they're all from different times, but something is common about all of them. Any guesses at what that could be?
Because something, that common thing also makes it accessible for everyone. This technology becomes equally accessible for everybody in the world. Right? Yeah, why? Because it's open. All of these are open technologies, which makes enabling possible, which makes access equal, which makes this universal available for people at utility price. Just imagine, right, if it was all not open and it was closed. Do you think Android phone would have become, you would have had such affordable smartphones? Do you think if Linux is not open, so much innovation would have been possible? Difficult, right? And I just told you about technology can enable people if it is open. Enabling is about giving equality of access. It's like a tool is available to you. You can use it. If that can become, from using it to really making your lives better, if you can take charge of the technology, not just the code being open, right? The data is open. That's what we did in our business. Right? The code, not just the code, the data is open to everybody. People can use it, see it, and measure where they are in the city, in their town, and they grow from there. If it is an open network, it kind of connects all the systems. In UPI, you can open any app like a Google Pay app, scan a Paytm QR, money will move from HDFC to SBI. So many systems are connected to each other because it's an open protocol. And ours is also an open protocol like that. And if data is open, if network is open, and I think if our mind and heart are also open, technology can not just enable people, but it can also empower. Yeah, it looks more conceptual, but I want to share a story which is real. The story from our own heart. This is the story of an auto driver, story of Vijaya Lakshmi. She sent me an email like 10 days back. I thought it's worth all of you listening to it. Yeah, it's good. Vijaya Lakshmi. என்னோட குடும்பத்துல நான் நாலாவது பொண்ணா பிறந்தேன். எல்லாருமே ஆண் குழந்தை பிறக்கும் நேரத்துல நான் ரெண்டா பிறந்தது என்னோட பிரின்சிபல் சார். அன்லக்கி ஃபெயிலியூர்ன்ற பட்டத்தோடவே நான் என்னோட சைல்ட்ஹுட் கடந்து வந்தேன். என்னோட கல்யாண வாழ்க்கையும் ரொம்ப மோசமான நிலைமையில இருந்தது. அவங்க திடீர்னு ஒரு நாள் ஆக்சிடென்ட்ல இருந்தாங்க. மொத்த குடும்பமும் சரி, ரிலேஷன்லையும் சரி, எல்லாருமே என்னை இக்னோர் பண்ணாங்க. எனக்கு என்ன செய்யறதுன்னு எனக்கு தெரியல. யாரும் போய் தேவனுக்கு கேட்கும் எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாம 3 முறை நான் சூசைடும் அட்டன் பண்ணேன். ஏன்னா என்னோட துஷ்டம் அதுலேயும் நான் தோற்று போனேன். சரி, நான் வாழ்ந்துதான் இருக்கும் போல அப்படின்னு வந்து பிள்ளைகளுக்காக வாழ ஆரம்பித்தேன். இருந்தும் நான் ரொம்ப டிப்ரெஷனில் இருந்தேன். ஏன்னா எனக்கு வேலையும் இல்லை, என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாமல் நிறைய கடன் வாங்கி தான் பிள்ளைகளை வளர்த்தேன். இந்த நிலைமையில நான் வேலை வாய்ப்புக்காக நிறைய இடத்துல கேட்டப்பையும் எனக்கு வேலையும் கிடைக்கல. என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாத நேரத்தில் தான் நான் ஆட்டோ கற்றுக்கிட்டாங்க, நல்லா சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்றது தெரிய வந்தது. ஆட்டோ போட்டு கற்றுக்கிட்டு நல்ல ஆரம்பிச்சேன். நல்ல இடத்துல நான் டிரைவராக இந்த மந்த் ஜாயின் ஆனேன். அதே என்னோட ப்ரொஃபஷனாக நான் மாற்றிக்கினேன். இப்படி கடந்துட்டு போகும்போது தான் எனக்கு நம்ம யாத்திரையிலேருந்து ஒரு கால் வந்தது, ஆட்டோ ட்ரைனிங் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஆட்டோ ட்ரைனிங் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். மகிழா சக்தி அப்படின்ற ஒரு ப்ரோக்ராம் மூலமாக ஸ்டார்டிங் 5 பேரில் தான் நாங்கள் ஆரம்பித்தோம் ட்ரைனிங். இப்போ வரைக்கும் 160 பேர் நாங்கள் ட்ரைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ வரைக்கும் ஒரு 55 பேர் அவங்களுடைய சொந்த வண்டி வாங்கி அவங்களும் அவங்களுடைய குடும்பத்தோட லைஃப் ஸ்டைலும் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறத பார்க்குறப்போ இன்ஸ்பயர் ஆகுது எனக்கு ரொம்பவே. இந்தியா முழுவதுமே
என்ன போல இருக்கிறவங்கள அவங்கள மாற்றணும், சொசைட்டி ஏதோ ஒன்று கொடுத்த மாதிரி இருக்கு. இதுக்காக எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த நம்ம யாத்திரைக்கும் ரொம்ப நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன். Yeah, you can kind of see the impact of open technology can have on people like Vijaya Lakshmi, right? It was pretty touching. Sorry about the background noise. This is the life of an auto driver. It's typically like this. She just shot a video in the morning and then shared it. Yeah, she also said in the email that it is movement, right? When I invited her to start training some of the drivers, they said, can you train 1,000 women EV drivers? Recently, in a couple of weeks back, she said, why limit me to 1,000? I want to do this across the country. Right? And I can't do it all alone. I'm going to create leaders. There are going to be people every state, and I'll do this across the country. That's what she says in Tamil, that it is not just Asai, this is my very. Right? Yeah, she's. And this is a very beautiful program that got enabled because of tech. See, the open technology enabled one person like Nagalakshmi. She created now close to 200 women auto drivers. Through them, they'll enable the entire country, and through that, the entire world. Right? And it is an enablement spiral. You know, an individual can enable a community can enable a country. And it opens up a lot of possibilities. Yeah, I want you to think about this and imagine if technology is open, accessible, available to everybody, to all the drivers of this city, of this country, of the world, what can become possible? Namayatri as an app was available to Nagalakshmi, and that enabled her to train a bunch of drivers, right? And you could see what she sees as a possibility in the future. Yeah, so what will happen if this is available for all? See, just for you to understand that if it is not open and accessible, it is controlled by very few, pricing policies. What is the commission that the driver gets? All of that changed in this model because we were open. We made this model direct to driver and a zero commission, right? The customer pays the driver directly, and the driver pays the tech a subscription charge, something like a 25 rupees per day or a 45 rupees per day, as against 30%, 40% as commission, right? And there is proof that the world is moving towards open. The proof is many other large players also moved to a model like this. Yeah, so we are at a crossroads. We could choose a future which is closed, or we could choose a future which is open. Right? What I mean by that is, if you just be conscious or mindful about the kind of technologies that you use. Are you using a technology that is more enabling? See, the first thing is it will make your life easy. So you can choose, by default, whatever technology makes your life easy, you will use it. Right? Is it just making your life easy? This technology is all about just making your life easy, or is it also about enabling more people? Right? Is it also about empowering more people? If it has to be enabling more people, empowering more people, it has to be open. By open, what I mean is the source code is open, the data is open, even there's something called as participative development, right? That drivers can sit together with us, decide what they want, what is the right fair pricing policy. In Chennai, people have said that the pricing policies have not changed for about 12 years. But inflation happens, and our day-to-day expenses are
very, very different, right? And they asked, can you fix the price? Which is fair and reasonable. We said, we'll fix the price for you, but can you fix the service level for customers? Won't you demand extra? That's like a very common thing in Chennai. Most of the drivers demand extra. You book an auto or a cab, various reasons for that, right? And we're already seeing that in Chennai, the drivers want to change their image. They want to use this technology as their own and change what an auto driver is for you. Right now, if you think of an auto driver, I don't know what image you get, but I think in few months, that image is going to change. Right? They're not asking extra. They've taken a pledge. They're also being scored, being regulated within the community. The driver within the community is saying that, hey, why should you do this? It's not all super rich people who actually take auto and go. Why are you asking for a super high price? Right? They fix a price which is fair, and they're all doing it as a participative development, as an open model. Can we ensure that the service quality is good? This is a new change that we're seeing in Chennai. We're super excited that this could happen really in Chennai. And we believe all this is because, we are open to the models. Even the business model or ownership model, itself we are open. Like Amul for drivers, Amul, the dairy farmers are the owners. Likewise, we said the drivers can be owners, right? This is not just open source code and open data. Even ownership can be open because it is the drivers who are actually doing most of the work, right? So an Arun model or an Amul model for drivers is possible. So and then there is a lot of support. And the good thing is the customer service metrics is also open. That is how the driver is looking at the number and then they're saying, hey, customers reported that you've been asking extra, you've been cancelling, what did you make this better? If you don't make it better, don't even use this technology, right? Use something else. That's what they say. So I'll probably end by asking you all a question. And maybe a quick show of hands. In the future, or from now, if you have a choice, you could choose a technology that is closed, controlled by few, benefits the few much more than benefits others, or you could choose a technology which is open, which is giving access to everybody equally, which is enabling themselves to transform and empower their lives. Which one would you choose? How many of you would choose open? Okay? Most of you. Thank you. Namamadiyan, bold and true. Dreams of cities moving new. Through Namayatri, smooth and free, he crafts a right life for you and me. Thank you so much. See, this is how innovation should be. It should help people to grow and succeed in their life. It was truly, truly inspiring, sir. Thank you so much. And from morning onwards, I was expecting for that one speaker to give her talk here. I think most of you also expecting her only. Actually, she is a Chota speaker with Bada talent. Yes. Talent knows no age, and our next speaker is a living proof. At just 4 years old, she has already set 7 world records, inspiring many along the way. Recognized by the prestigious world organization worldwide, she amazes everyone with her intelligence and fluency in English conversations spanning diverse topics. Even her accomplishments have been acknowledged by organizations such as Kalam's World Records. Let's give it up for the incredible young prodigy Georgie Nano. Welcome, ma'am.
Are you okay with holding this mic? Yeah. Will you be? Okay. Thank you for that. Hi everyone. What is your? Okay. Say hello. Hi everyone. Okay, let's start the speech. Okay, let's go. Okay. Hi everyone. What if I was to tell you that a 4-year-old is holding 7 world records? Sounds like Sounds like beginning of superior story, right? Well, it's not fiction, it's my story. And today, I'm here to share with you all. Hi, I'm Jan and I'm 5. My talk today is all about how I achieved 7 world records by the time I was 4. Yes, I set a world record on something that many people think is very difficult nowadays. Things that get your body moving. My record is on performing for a maximum of 100 action moves in 146 seconds. Yes, you heard that right. It's just 146 seconds. I'm not using any magic or any superpowers. Just a lot of energy and confused adults. You might wonder how does the 4-year-old comes up with the idea of setting world records. Well, the credit goes to my amazing mom. She's the mastermind. Behind this action-packed adventure. Basically, when I was 2, my mom found out that she can pull up something from me and put it out to the world. Thereby, she had big dreams, and now she made it and accomplished. Love you, Mom. My parents used to support me, like telling, run to the kitchen, jump from the couch, and all that. But never knew these playful exercises will turn into serious world records. Okay, let's picture this. Let me take you back to that day. There are a tiny tots surrounded by a room full of grown-ups and a lot of diamonds and confused adults. I was running here and there for all action words like jump, run, play, hands up, hands down, dash, bob, ting, dance, sing, and all that. But luckily, this action was like an improve and all that. Thank you, Mom and Dad. I'm lucky. You may be curious why action words are so important. Well, actions are building blocks of communication and interaction. They are the heartbeat of our daily life. They bring words to life, and action would help us to express our feelings. They drive progress. They also sometimes solve problems. In my case, when I was making a record,
is feeling like running in the marathon. My little legs being like jiggly jelly. And I'm pretty sure I made a new dance move called Tired Tumbles. Jokes apart, achieving this remarkable feat was not something happened overnight. It required a lot of dedication, practice, and focus. Thank you, Mom and Dad, for your love, for your supports. My achievements didn't go unnoticed. My school, my community, and my family also celebrated with great pride and enthusiasm. I hope my story inspires you in some way, but definitely take will be no matter how young or old you are, whether you're 4 or 14, you can do great things if you believe yourself and work hard for it. Thank you all. Thanks for the time. Just remember, action speaks louder than words. Keep moving, like a big impact. I will take it. Thank you so much. Oh my God, I have no words to explain what is happening right here because my eyes literally stuck onto it the entire time. Thank you, Janvi, for your insightful talk. We wish you to conquer more and more world records in future. Thank you, Janvi, ma'am. Barsha, lunch break. Sudhir and lunch break. நினைக்கிறேன் அப்போ சொன்னாங்க இப்போ ஏதாச்சும் அவர் அந்த பொண்ணு அவ்வளோதான் பேசணும், நல்லா கணிச்சு 10 நிமிஷம் லஞ்ச் நீங்கள் சொல்லுங்கள் மற்ற 45 minutes lunch. என்னன்னா 1:45 காசு விளாடணும் உங்களுக்கு. I now request the audience to go for a lunch break and please kindly return in 45 minutes. Okay? Dear participants, lunch will be served inside the stadium. We request you to dispose of the plates properly. Please be here in 45 minutes. Let's stick on to the time limits. It's 1 p.m. right now, and I want you guys to return back to the stadium by 1:45 sharp. Thank you so much. Enjoy your lunch. இத்தனை கேமரா இருக்கு என்கிட்ட ஒன்று கொடுத்தா நான் எடுக்க போகிறேன். நீ வசியங்களா என்ன வசி கேமரா இது? நான் வசி கேமரா தானே கொடுத்தேன். இது அவனுக்கு நல்லா தெரியல. ஏய் போஸ்ட் கேம் ஓட தான் போதுடா. பேக் பண்ணி ஓடிட்டு. ஏய் மல்டி டாஸ்க் பண்ணிடுறா. சரி மல்டி டாஸ்க் பண்ணிடுறா.
பேசுற மாதிரி இருக்கு, ஏதாவது பேசுற மாதிரி ஸ்பீக்கரான மாதிரி காலையில என்ன நடந்துச்சுன்னு பேசுறா. காலையில கார் எப்படி ஓட்டணும் சொல்றா. போட்டுக்கோடா வீடியோல. என்ன ஒரு போட்டோ எடுத்தீங்களா யாராவது? எப்படி எடுக்கணும்னு சொல்லுங்க. ஓ நான் தான் எடுத்து கொடுக்கணுமா உங்களுக்கு? நீ எப்படி எடுக்கணும்னு சொல்லுங்க. அவன் சரி ஓகே. ஏவா பேட்டரிலாம் சார்ஜ் போட்டீங்களா? போட்டுட்டோம்டா. போடுங்க. சரி ஓகே நில்லு போய். ஃபர்ஸ்ட் நீ குடு. நீ வெளிய வசதி வா. வசதி வா. சம்ம பிட்டா. வேறடா. அவன் வந்து அட்ரஸ் தெரியல. 4 வாரத்துல கேட்டான். ஆம்சாம் கேக்குறான். நீ நான் தான் கேட்டேன். அவன் எடுக்கல. எடுக்கலடா. காலையில பண்ண வேலை என்ன ஆச்சு? காலையில வந்து நான் தான் அன்னைக்கு காலையில 6 மணிக்கு காலையில ஸ்டாஃப் இல்ல எல்லாம் வெளியே போறாங்க. பேசுறியா?
ஏதோ நம்ம லைஃப் நம்ம போட்டு பார்ப்போம். நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு காட்டலாம் பண்ணி சுந்தர் அது ஒரு சின்ன எல்இடி இல்லை சார்? இது உங்களுக்கு டைமர் ஒன்று வரும். இந்த ஸ்க்ரீனில் அவங்களே ஸ்பீக் அவங்க சொல்லுவாங்க. ஸ்பீக் ரொம்ப பாப்புலராக இருக்குது. நமக்கு இப்போ ஒரு ஆள் பார்த்த உடனே டக்குன்னு தெரியல. அதான் அதான் அப்படி இருக்கக்கூடாது. அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ப்ரொமோ பண்ணுற மாதிரி தான். அது அது இருந்துச்சுன்னா அவர் மேலே இருக்கிறவர் அவரும் எங்கே பார்த்துருவாரு. யூடியூபர் இருப்பாங்க. அப்புறம் ஒரு ஸ்டோரி டெல்லர். அவங்க சின்ன பொண்ணு ஒன்று இருக்கு பாருங்களேன், ரெக்கார்ட் கிரியேட்டர். அது சின்ன வயசுலேயே நம்ம பண்ணியிருக்காங்க. இது ஒரு ஃபோட்டோ ஆமாம் ஆமாம். காம்பேக்ட் இது நல்லா தான் இருக்குல்ல. நம்ம கொஞ்சம் ஓவர் பண்ணுவோம். அது நமக்கு எல்லாமே 200 மேலே இருக்கிறோம். நம்ம என்கிட்ட 800 வரைக்கும் மணியர்ஸ்.
Check, check. Hello, check. Check, check. Hello, check. Check, check. Hello, check, check, check. Hello, check. Hello, check, check. Hello, check. Hello, check, check. Hello, check. Hello, check, check, check. Hello, check, check, check. Hello. உங்களுக்கு தான் பார்க்குறாங்களா?
ஸ்டாஃப் வந்தானே உள்ள வாங்க, எல்லாம் வெளியே ஸ்டாஃப் வர வரைக்கும் வெளியே வைக்க. So, இங்க வாங்க, ஃப்ரேம் நீங்களே இங்க பாருங்க. So we have like this. இங்க இருக்கா the text. This is the frame. You can place it like அவனை கூத்து வச்சிருக்கீங்க அங்க வச்சா கூட லைக் திங்ஸ் அங்க தெரியும், பட் எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க பெட்டர் இங்க வைக்கலாம். ஓகே மெயின் ஃபோக்கஸ் இங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு. நோ as of now just வந்து லைக் செட் பண்ணனும், ஹோல் செட் பண்ணனும். சோ அது ஓரமா லைக் செட் பண்ணிட்டு அப்புறம் நம்ம எடுத்துக்கலாம். தட்ஸ் இட். ஓகே ஓகே that's the
Check. Dear participants, good afternoon. Hope you guys had a happy lunch. We request the participants to leave your footwear outside. Do not step into the auditorium with your slippers. Please leave your shoes and slippers outside the hall. We request you to leave your footwear outside the hall. Please don't carry eatables inside the hall. Please leave your footwear, shoes, slippers. Check. Okay, those who came with slippers kindly removed outside. Okay, this is not infeasible, as you know. This is we are at a hall. Please kindly remove your shoes and keep it outside the hall, please. Check.
We request the participants to settle down, put your mobile phones in silent mode or in flight mode. We urge you to follow the code and conduct of TEDx. You have been cooperating very well and we look forward to have your cooperation for the next half of the session. Thank you so much.
Hope everyone had your lunch. Within few minutes, we will be starting our afternoon session. So please kindly maintain silence. Thank you. Hey, hey.
அடுத்து யாரு? அருண் பார்த்திபனா? அருண் பார்த்திபனா? நீ ஏவி போட்டியா? ஏவியா? ஏவில இது நீ சும்மா நாட்டமா உனக்கு தானே கேட்டா? ஸ்டீம்ல போட போறியா? வந்தா போடுவேன். மென்ஷன்லாம் பண்ண மாட்டேன். அருண் பார்த்திபன். ஆமா பண்ணுவேன். வெயிட் பண்ண தப்பு. ஏய் ஆர்த்தி வந்துடலாம் இன்னைக்கு முன்னாடியே சரி லாகின் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Yes,
Presentation. அதுக்கப்புறமா வந்து introduction, then he will talk. Give him proper introduction. Okay. Stage ku. Okay sir. After that இன்னும் யாருன்னு தெரியல. After that யார் பேசுவாங்கன்னு நான் சொல்றேன். இங்க 18 minutes transition time இருக்கு. நான் சொல்றேன். Okay sir. நீ முடிச்சுட்டு மைக் அவங்கள்ட்ட கொடுத்து அவங்கள்ட்ட சொல்லிடு ஏரியா. ஓகே, ஸ்பாட்டில் தான் நிற்கும். சரி, ஃபோட்டோ எடுக்க சொல்லு. நான் கேண்டிடாக இருக்கும்போது பார்த்து படிக்கிறது வேண்டாம், ஓகேவா? Institute of Technology, and Dr. Sridevi ma'am head the department CAC to felicitate Mr. Arun Parthiban with a shawl and memento. Okay, sir. Sairam Institute of Technology, and Dr. Sridevi ma'am head the department CSC to felicitate Mr. Arun Parthiban with the shawl and memento. Please give a big round of applause. Okay. Kicking off to the afternoon session is a story of identity and self-discovery. Arunan by Arun Parthiban, an influencer who chose the open road over 9 to 5 life. A motorcyclist who flies across places on 2 wheels, embracing freedom with every ride. Give it up one for him. Please, sir. Sir, can you have this clip? Okay, this is for recording, sir. Please, should I help you, sir? Let me come. இல்ல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, கண்டிப்பாக. செக் 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 செக். நல்லா டெக்டாக் வருவேன்னு நினச்சே பார்க்கல. பட் நீங்களாம் நல்லா சாப்பிட்டு தெம்பாக இங்கே இருக்கீங்களா இல்லை டயர்டாக இருக்கீங்களான்னு செக் பண்ண போகிறேன். ஸோ இந்த கை இங்கேருந்து இப்படி வரும்போது வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகணும், இங்கேருந்து அப்படியே வரும்போது வால்யூம் டிக்ரீஸ் ஆகணும். ஸோ எத்தனை பேர் மூச்சுட்டு இருக்கீங்கன்னு பார்த்துடலாம். கை இன்னும் இந்த பக்கம் வரவே இல்லையே. டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம கிளாப்ஸில் ட்ரை பண்ணலாம்.
தேங்க்யூ. ஓகே, நல்ல அட்டென்டிவான ஆடியன்ஸ் தான் இங்கே. How many of you here don't follow Tamil by show of hands? I'm sorry. If time permits, I will tell you a short version of this later. Okay? என்ன மக்களே எப்படி இருக்கீங்க? ஓகே, டன். சின்ன வயசில் யாராவது நம்மக்கிட்ட வந்து கண்ணா உனக்கு என்ன ஆகணும்னு ஆசையாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்பாங்கல்ல, உங்களால் கேட்டிருக்காங்களா? ஆமாம். அப்போல்லாம் நீங்கள் எல்லோரும் உங்களோட ட்ரீம், இன்ஸ்பிரேஷன் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருப்பீங்கல்ல. நான் வந்து கொஞ்சம் கூட வாய் கூசாமல் நான் போலீஸ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஏன் தெரியுமா? ஏன்னா இவர் படம் நிறைய பார்ப்பேன். இவர் வேற காலில் தான் ஃபைட் பண்ணுவாரா, எனக்கும் ஐயோ பயங்கரமாக இருக்குது. ஆனால் இவரை மாதிரி தான் ஆகணும், இந்த மாதிரிலாம் ட்ரெஸ் போடணும், அதுக்காக போலீஸ் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டேன் நான். பட் இப்படி தான் நம்மளோட லைஃப்பில் ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் போய் நம்மளுக்குள்ளே லாக் ஆகும். பட் அதுவாக தான் நம்ம ஆகும் அப்படின்ற கேரண்டியே கிடையாது. கரெக்டாக? ஆமாம், என் லைஃப் அப்படி தான். பட் நான் அதுக்காக ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து முன்னாடி வச்சேன். அது வச்ச கணக்கு தானே இது. ஓகே, டன். ஸோ 10th முடிச்சுட்டேன். ஏன்னா நான் அது ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டேன். அவர் கிளம்பிட்டான். ஏன்னா நான் அது ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டேன். அவர் கிளம்பிட்டாரு. அடுத்த வாட்டி நான் அது ஆனேன். அந்த ஸ்கூலில் நான் தான் வந்து ஸ்போர்ட்ஸில் சாம்பியன் ஆனேன். பட் எனக்கு அது பத்தலை. எனக்கு ஃபாஸ்ட்டாக ஓடி வின் பண்ணி அந்த ஸ்டேஜில் ஏறுவோம் பார்த்தீங்களா, 1 2 3ன்னு, அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸோ நான் என்ன பண்ணேன், YMCAன்னு சொல்லிட்டு சென்னையில் ஒரு கிரவுண்ட் இருக்கும். யாருக்கெல்லாம் தெரியும் அது? பரவாயில்லப்பா, ஃபேமஸான கிரவுண்ட். டன். ஸோ YMCAல போய் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது அங்கே ஒரு கோச் இருந்தார். அவரை போய் பார்த்தேன். நான் ஓடுறதெல்லாம் பார்த்து, சார் எனக்கு நீங்கள் சொல்லி தரீங்களா, எனக்கு ஓடணும்னு ஆசையாக இருக்குது அப்படின்னோடனே அவர் பார்த்தா நீ நல்லா ஓடுறவா, நான் உன்னை கோச் பண்ணுறேன்னு. அப்புறமா நான் எங்கள் வீட்டுக்கு போய்ட்டு எங்கள் அப்பா அம்மாலாம் கூப்பிட்டு வந்து இவர் தான் என் கோச்சு நானே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன். அப்போது நான் அதுக்கு ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சேன். ஆனால் அந்த ஸ்டெப்பில் இருந்து என்ன ஆச்சு, அவர் என்னை போட்டு உரிச்சிட்டாரு. ஜோன், இன்டர் ஜோன், டிவிஷன், இன்டர் டிவிஷன், டிஸ்ட்ரிக்ட், இன்டர் டிஸ்ட்ரிக்ட், ஸ்டேட், இன்டர் ஸ்டேட், நேஷ்னல்ஸ்னு 100 மீட்டர்ஸில் மட்டும் நான் ஒரு 2 வருஷம் மெடலாக வாங்கி குவிச்சேன். ஓகே, இந்த இடத்துல நீங்கள் கிளாஸ் தட்டுறீங்க. ஓகே, தான், தேங்க்யூ, ஐ டேக் இட். ஓகே, பட் அது ஒரு பீரியட் போனதுக்கப்புறமா எனக்கு ஒரு சின்ன டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருந்தது. நீங்கள் YMCAக்குள்ளே போனீங்கன்னா அந்த அத்லெட்டிக் கிரவுண்ட் கிட்ட போகணுன்னா இல்லை, நீங்கள் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் கிரவுண்டை தாண்டி போகணும். நான் எல்லா வாட்டியும் அப்படி போய் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது இப்படி லெஃப்ட்டில் பார்த்தா பசங்க அப்படியே பறப்பானுங்க. பேக் ரோல், பேக் சம்மர், ஃப்ரண்ட் சம்மர், ஹேண்ட் ஸ்ப்ரிங்கு, ரவுண்ட் ஆஃப், ஸ்பின் ஆஃப்னு என்னென்னமோ பண்ணுவானுங்க. எனக்கு அது பண்ணணும்னு ஆசையாயிடுச்சு. ஸோ நான் டெய்லி இப்படி போகிறதுக்கு பதிலாக இப்படி போன ஒரு நாள் ஜிம்னாஸ்டிக் கிரவுண்டுக்கு போயிட்டேன். அங்கே போயிட்டு அந்த வாத்தியார்கிட்ட கேட்டேன். அவர் பேர் வந்து புகழேந்தி. அவர்கிட்ட சார் நீங்கள் எனக்கு சொல்லி தரீங்களா? ஓகேப்பா, நீ வா ட்ரையல் கிளாஸ் வா அப்படின்னு ட்ரையல் கிளாஸ் போனேன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அத்லெட்டிக்ஸ் ஃபேட் ஆகிடுச்சு. ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் வந்து பயங்கரமாகிடுச்சு. அதுலேயும் நான் ரொம்ப சீரியஸாக இருந்தேன் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸில். ஓகேவா? இப்போது நம்ம ஜிம்னாஸ்டிக்ஸில் இருக்கிற இந்த வீடியோ வரல, நீங்கள் அப்புறமா யூடியூப்பில் போய் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ என்னென்னா ஜிம்னாஸ்டிக்ஸில் ஒரு 1 இயர் எப்படி நான் அத்லெட்டிக்ஸுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும், அதே மாதிரி ஜிம்னாஸ்டிக்ஸுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன். ஓல்கா ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் கிளப்பில் ஃப்ளோர் ஜிம்னாஸ்டில் நான் வந்து பிரான்ஸ் மெடலிஸ்ட் அடித்தேன். சம்டைம்ஸ் வந்து ஃப்ளோர் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸில் வந்து டெக்ஸ்ட் புக் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் வந்து தான் நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம். ஆனால் டெக்ஸ்ட் புக் ஜிம்னாஸ்டிக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக ஃபார்மேட்டடாக, எப்படி நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி மக் அடிச்சுட்டு போவோம்ல நம்ம எல்லாரும், அந்த மாதிரி ஒரு ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் தான் அங்கே கற்றுக் கொடுப்பாங்க. பட் அதையும் மீறி நான் ட்ரெடிஷ்னல் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும். ரவுண்ட் ஆஃப் கெய்னர் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறமா ஏதாவது ஒரு ஸ்லோப்பில் இருந்து ரிவர்ஸ் அடிக்கிறது. சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஸ்டண்ட் மேன் மாதிரி ஜிம்னாஸ்டிக்ஸு. ஓகேவா? இந்த ஃபைட் பண்ணும்போது ஹீரோ அடித்தா ஒருத்தர் போய் விழுவாங்கல்ல கீழே, அவரடி சுற்றி கீழே விழுவார், பார்த்துருக்கீங்களா? அது வந்து அன்கன்வென்ஷனல். அதெல்லாம் நான் போய் கற்றுக்கிட்டு இருந்தேன். இதை வந்து காலேஜில் என்னோடய சீனியர்ஸ் பார்த்தாங்க. இந்த காலேஜில் இருக்கிற சீனியர்ஸ் கிட்ட மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஏன்னா அவனுக்கு ஒரு டான்ஸ் ட்ரூப் வச்சுருப்பானுங்க. அவனுங்களாம் சூப்பராக ஆடுவானுங்க சென்டரில். நம்மளை வந்து இல்லை, இங்கேருந்து ஓடி வந்து ஒரு பெல்ட் வச்சு இப்படி போக சொல்லுவாங்க. அப்புறம் அவனுக்கு திருப்பி மாசாக டான்ஸ் ஆடுவாங்க. இங்கேருந்து ஒரு பெல்ட் அடிச்சு போக சொல்லுவாங்க. இதை நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா? அந்த ஜிம்னாஸ்டிக் பெல்ட் அடிக்கிற பையனை என்னை யூஸ் பண்ணிக்கினாங்க. எனக்கா பெஜாராயிடுச்சு. என்னடா இவங்க அப்படியே இப்படி மாசாக பண்ணுறாங்க, என்ன மட்டும் ரவுண்ட் அடிச்சு போ வெளில போ அப்படின்னு வானுங்க. அப்போ டிசைட் பண்ணி சரி போய் டான்ஸ் கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உங்களுக்கு ஸ்ரீதர் மாஸ்டர் தெரியுமா? பிரபுதேவா மாஸ்டர் தெரியுதா? இவங்களாம் தான் அது. ஓகேவா? நான் என்ன பண்ணேன், ஸ்ரீதர் மாஸ்டர்கிட்ட போயிட்டு கிளாஸில் சேர்ந்துட்டேன். நான் ஆல்ரெடி அத்லெட்டு.
ஆல்ரெடி ஜிம்னாஸ்ட்டு, ஊர்பட்ட ஸ்டாமினா வேறு. யாரா இவன் முதல் ரோலை பயங்கரமாக டான்ஸ் ஆடுறான்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணார், ஒரு இது கூப்பிட்டு போயிட்டு ரியாலிட்டி ஷோவில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வச்சார். அதில் போய் நான் ரன்னர் அப் தான் ஆனேன். ஆனால் ஹாப்பியாக தான் இருந்தேன். பாவம் அவர் தான் சேட் ஆகிட்டார், தோத்துட்டேன்னு. அதுக்கப்புறமா வந்து ஜோடி நம்பர் 1 போய் டான்ஸ் ஆடினேன். அது ஒரு சோக கதை, விடுங்க. இன்றைக்கி நம்ம ஹாப்பியான மூமெண்ட்ஸ் மட்டும் பேசுவோம். அப்படி இப்படின்னு பயங்கரமாக டான்ஸ் ஆடி இன்ஜினியரிங்கில் 14 அரியர்ஸ் ஆயிடுச்சு. நீங்களா இன்ஜினியர் தானே? என்னத்த பண்ணுறது? ஸோ டான்ஸை நோக்கி ஒரு கால் எடுத்து வச்சேன்னா, இப்போ அந்த காலை ரிவர்ஸ் எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்குள்ளே போய் ஒரு கால் எடுத்து வச்சு எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். போய் பயங்கரமாக படிக்க ஆரம்பித்தேன். 14 அரியரை 8வது செமஸ்டரில் அட்டவணை போட்டு தூக்குனேன். இதெல்லாம் நான் ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சது இன்னைக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. யார் நினச்சா டெக்டாப்பில் காட்டுவாங்க. ஓகேவா? அதுலேயும் இப்போ யாரெல்லாம் இப்போ ஈஸி இங்கே கை தூக்கு. அதில் டிஎஸ்பின்னு ஒரு பேப்பர் இருக்கும் தெரியுமா? அது என்னையும் போட்டுச்சு. நான் 8வது செமஸ்டரில் எல்லாத்தையும் அடிச்சு தூக்கிட்டு வந்தேன். நினச்சேன், பார்த்தா டிஎஸ்பி ஃபெயிலுன்னு வந்தது. நம்மளுக்கே தான் ஒரு ஆசீர்வாதம் இருக்கே, ரீஎவால்யூவேஷன். அதில் பாஸ் ஆகிட்டேன். ஸோ 8 செமஸ்டர்ஸில் க்ளோஸ் பண்ணி என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட நானும் கான்வெகேஷனில் கிராஜுவேட் ஆகிட்டேன். இப்போது நெக்ஸ்ட்டு என்ன ப்ராப்ளம்னா இல்லை, நான் டான்ஸரு, இன்ஜினியரு, இந்த காம்போக்கு யார் வேலை கொடுப்பா? நான் தான் 14 அரியர் வேறு. 4 அரியர் இருந்தாலே பேஸ்மெண்ட்டில் உள்ள விட மாட்டாங்க. இங்கே எப்படின்னு தெரில, பட் வாழ்த்துக்கள் எனிவே. ஸோ யோசிச்சு என்னடா பண்ணலாம் அப்படின்னு மறுபடியும் எனக்கு விஜயகாந்த் ஞாபகம் வந்துச்சு. சரி, ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகிடலாம் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும், யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் படிக்கணும். இங்கே சென்னையில் அண்ணா நகர்னு ஒரு ஏரியாவில் இருக்குது. நிறைய ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளை உருவாக்குன அண்ணா நகர். யாரெல்லாம் இருக்கீங்க அண்ணா நகரில் இருந்தீங்க? ஓ பரவாயில்ல, ஒரே கரெக்டாக சிஸ்டர் நான் சொல்கிறது? ஸோ 2 வருஷம் நானும் என் தங்கச்சியும் மாங்குன்னு அதை நோக்கி ஒரு காலை வச்சு பயங்கரமாக படிக்க ஆரம்பித்தோம். ஆனால் 2 வாட்டியுமே ஃபெயில் ஆகிட்டேன். நான் போகும்போது தான் நான் இந்த சிவில் சர்வீஸ் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட்டுன்னு ஒன்று லான்ச் பண்ணி பயங்கர டிஃபிகல்ட் ஆகிடுச்சு பேப்பரு. 2 வாட்டியும் ஃபெயில் ஆகிட்டேன். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணேன், சரி இது வேலைக்கு ஆகாது, வயசாகிடுச்சுன்னா கஷ்டம், நிறைய சம்பாதிக்கணும், எவ்வளோ நாள் தான் டேடி காசுலேயே இவ்வளோத்தையும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு கால் எடுத்து சிங்கப்பூரில் வச்சேன். ஃபாரினுக்கு போயிட்டேன் எம்பிஏ படிக்கிறதுக்கு. ஆனால் இந்த யூபிஎஸ்சியில் வந்து யாரெல்லாம் யூபிஎஸ்சியில் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றீங்க? தலைவா, நீங்கள் அது ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கப்புறமா எல்லாமே உங்களுக்கு ஈஸி தான். நான் 2 வாட்டி யூபிஎஸ்சியில் ஃபெயில் ஆனேன். ஆனால் அவ்வளோ எஃபர்ட்டில் வெறும் ஒரு 10% தான் எம்பிஏயில் போட்டேன். நான் தான் டாப் அங்கே. ஓகேவா, பார்த்தீங்களா? ஸோ அங்கே நிறைய ப்ரெசன்டேஷன்லாம் கொடுத்து அப்படி இப்படின்னு அங்கேயே நான் வந்து வேலைக்கு சேர்ந்தேன். ஓகேவா? சிங்கப்பூர்லேயே நான் படித்து ஒரு 6 வருஷம் அங்கே வந்து நல்லா சம்பாதிச்சேன். அப்புறம் என்னாச்சு, கல்யாணம் ஆயிடுச்சு. ஓகேவா? கல்யாணம் ஆனதும் என்னாச்சு, நான் இது டோட்டலி அன்எக்ஸ்பெக்டடு. நான் சும்மா ஒரு வாட்டி பிஸ்னஸ் ட்ரிப் வரும்போது அந்த பொண்ணை காமிச்சாங்க. அடுத்த பிஸ்னஸ் ட்ரிப் வரும்போது நிச்சயதார்த்தம் பண்ணிட்டாங்க. கல்யாணத்துக்கு பிஸ்னஸ் ட்ரிப்பில் நான் லீவ் போட்டு வரேன்னு சொல்லி லீவ் போட்டு வந்து கல்யாணம் பண்ணிட்டேன். அப்புறம் என்னாச்சு, ஐ ஹேட் டு கம் பேக் டு இந்தியா. அப்போது நானும் யாமினியும் சேர்ந்து பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்தோம். ஷீ இஸ் வெரி டேலண்டடு. பயங்கரமாக சம்பாரித்தோம். எவ்வளோன்னு கேட்காதீங்க, கண்ணு பட்டுரும். ஓகேவா? ஆனால் அது யாருக்கு பொறுத்ததோ இல்லையோ தெரியல, சைனாக்காரனுக்கு பொறுக்கல, கோவிட் வந்துச்சு, மொத்தம் லாஸ் ஆயிடுச்சு. பட் அது மட்டும் இருந்தால் பரவாயில்ல, என் ஃபாதர் இறந்துட்டார். அதில் இவ்வளோ நாள் கராத்தே கிட், ஜிம்னாஸ்ட், அத்லெட், கிராஜுவேட், ஆண்டர்ப்ரனர், கண்ட்ரி ஹெட், இது எல்லாத்தையுமே சப்போர்ட் பண்ணி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணது எங்கள் அப்பா தான். அவ்வளோதான், என் உலகமே உடஞ்சி தூளாக ஆயிடுச்சு. ஆனால் எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ்மேன். அவருக்கு ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் இருந்தது. பட் அவர் இறந்ததுக்கப்புறமா எங்கள் யாருக்குமே அந்த பிஸ்னஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அவருக்கு மணி மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஒரு நுவான்ஸ் இருந்தது, அது எங்களுக்கு வரல. நானும் அவர் போனதுக்கப்புறமா இந்த பக்கம் ஒரு கால் எடுத்து வச்சா பேங்க்கில் இன்ட்ரெஸ்ட்டு, இந்த பக்கம் கால் எடுத்து வச்சா ஜுவல்லில் இன்ட்ரெஸ்ட்டு, இல்லை எதுவுமே வேணாம், பின்னாடி போனால் சாஃப்ட் லோனு, சரி வேணாம் இந்த பக்கம் சைடில் போனான்னு பார்த்தா வெண்டர் பேமெண்ட்டு, எங்கே போனாலும் பண கஷ்டம் அப்படியே துரத்துது. என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல. சரி, அப்போ தான் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஸ்டெப்பு வேறு ஒன்று எடுக்கணும்னு தோணுச்சு. எந்தெந்த சொத்தெல்லாம் விற்க முடியுமோ எல்லா சொத்தையும் விற்றுட்டேன். ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்கலான்னு முடிவு பண்ணேன். நெகட்டிவில் இருக்கிறவனுக்கு தான் ஜீரோவோட அருமை தெரியும். சீரியஸாக நான் சொல்கிறேன், நெகட்டிவில் இருக்கிறவனுக்கு தான் ஜீரோ, அவன் எப்படா ஜீரோவுக்கு வரலாம் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணுவான். ஏன்னா ஜீரோவுக்கு வந்துட்டா அதுக்கப்புறமா நம்ம எந்த ஸ்டெப்பு வேணாலும் எடுத்து வைக்கலாம்.
நான் ஆல்ரெடி நிறைய ஸ்டெப்பு எடுத்து வச்சு என்ஜாய் பண்ணிட்டு தான் வந்தேன். அப்படி இப்படின்னு 4 வருஷம் கழிச்சு இப்போ தான் 0க்கே வந்திருக்கிறேன். பட் இந்த நெகட்டிவ்லேருந்து 0க்கு வர பீரியடில் தான் வந்து இல்லை நான் ஒரு பைக்கர் ஆனேன். ஓகேவா? ஏன் வந்து மோட்டார் சைக்கிளிங்கை நான் சூஸ் பண்ணேன்னா, எங்கள் அப்பா இறந்ததுக்கப்புறமா எனக்கு எப்படி க்ரீவ் பண்ணுறதுன்னு தெரியல. நான் டக்குன்னு அழாத ஒரு ஆள். ஸோ நான் மோட்டார் சைக்கிள் பண்ண ஆரம்பித்தேன். ஆனால் மோட்டார் சைக்கிளிங் பண்ணும்போது சோலோ மோட்டார் சைக்கிளிங் பண்ணுவேன். யாரையும் என்கிட்ட சேர்த்துக்க மாட்டேன். ஏன்னா நானே ஒரு மாதிரி சுற்றிட்டு இருந்தேன். அப்போது பைக் ஓட்டுவேன், புது புது மனிதர்களை பார்ப்பேன், அவங்களோட கதைகளை கேட்பேன். எப்படி மோட்டார் சைக்கிளிங் பண்ணுவேன்னா, இப்போ நீங்களாம் எங்கேயாவது ஊருக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு பிளான் போடுவீங்க கரெக்டாக. ஒரு 4 ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தீங்கன்னா கோவா போகலாம், இல்லை பாண்டி போகலாம், ஆப்வியஸே சொல்கிறேனே, மைசூர், பெங்களூர் அது மாதிரி போகலாம் அப்படின்னு நம்ம பிளான் பண்ணுவோம். நான் என்ன தெரியுமா பண்ணுவேன், ஒரு டீ கடைக்கு போவேன், 4 சீட் எடுப்பேன், அதில் 4 லொக்கேஷனை போடுவேன், அதை குலுக்கி கீழே போடுவேன். ரோட்டில் யாராவது இருந்தாங்கன்னா அண்ணா வேணாம் 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 அப்படின்னு கூப்பிடுவேன். இதில் உனக்கு எடுனா அப்படின்னுவேன். அது எது எடுக்கிறாங்களோ அந்த இடத்துக்கு நான் போவேன். அப்படி தான் நான் ஆல் இண்டியா ட்ரிப்பே பண்ணேன். சீரியஸாக அதை வந்து ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட்டு ஃபுல்லாக என்னை பற்றி பார்த்துட்டு அது பேப்பர்லாம் வந்துருச்சு வேறு. நான் ஒரே ஒரு ஆளாக தான் வந்து அதை ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஆனால் உங்களுக்கு ஆல் இண்டியா பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இருக்கிறதுலே மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் ரோட்ஸ் எதுன்ற ஒரு ஆன்டிசிபேஷன் வந்துடும். நான் ஒரு அட்வென்ச்சர் ரைடர், ஸோ அதை தான் நான் ஒரு முக்கியத்துவமாக பார்த்தேன். என்னோடய பீரியடில் 2023 2022 வந்து கார்டுங்லா அப்படின்றது தான் வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் ஹையஸ்ட் மோட்டரபிள். யாராவது பைக்கர்ஸ் இருக்கீங்க இங்கே கை தூக்குங்க. அப்போ உனக்கு தெரியும் கார்டுங்களா தான் வந்து அப்போது வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் ஹையஸ்ட் மோட்டரபிள் பாஸ் இந்த வேர்ல்டு. ஸோ அதுக்கு நான் போயிட்டு வந்துட்டேன். போயிட்டு வந்த உடனே உம்லிங்லான்றது வேறு ஒரு ஹையஸ்ட் மோட்டரபிள் பாஸ்ன்ட்டாங்க. சரி அதை என்ன பண்ணேன், தனியாக போவானா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துட்டு போகலாம், யாரெல்லாம் வரீங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு ஒரு 100 பேர் வந்தாங்க. நாங்கள் 100 பேரும் போயிட்டு வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம். ஸோ நீங்கள் இந்த வருஷம் என்ன பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம். சரி கிலா டு கிஷ்தோர் அதுதான் வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ் ரோடு அப்படின்வாங்க. எல்லாரும் என்னை திட்டுறாங்க, பட் கான்ஃபிடென்ஸ் இருந்தால் எல்லாமே பண்ண முடியும். என் லைஃப்பில் இருந்து நீங்கள் டேக் அவே பண்ண வேண்டியது என்னன்றது உங்களுக்கு இப்போ வேக்லி புரிஞ்சிருக்கோன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஒரே ஒரு ஆம்பிஷன் தான் அப்படின்னு போய் லாக் ஆகிடாதீங்க. உங்கள் மனசுக்கு எது பிடிக்குதுன்னு தோணுதோ அதை நோக்கி ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வைங்க. புரியுதா? அப்படி தான் நான் கராத்தேயில் வச்சேன், ஜிம்னாஸ்டில் வச்சேன், அத்லெட்டிக்கில் வச்சேன், டான்ஸில் வச்சேன், இப்போ மோட்டார் சைக்கிளில் வச்சுருக்கேன். என்றைக்கு வேணாலும் நம்ம ஒரு கால் எடுத்து பின்னாடி வச்சுக்கலாம், நம்மளுக்கு பிடிக்கலனாலும் ஒர்க் அவுட் ஆகலைனாலும். ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் என்னது, ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து ஒன்ஸ் நீங்கள் படித்து முடிச்சதுக்கப்புறமா ஏதாவது ஒரு நல்ல வேலையில் போய் செட்டில் ஆகுறீங்கன்னு வைங்களேன், உங்கள் மனசில் ஒரு ஆண்டர்ப்ரனரியல் ஆசை வந்ததுன்னா கமிட்மெண்ட்ஸுக்கு பயந்து ஒரு ஸ்டெப் எடுக்க மறந்துடாதீங்க. சும்மா ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சு தான் பாருங்கள். ஒர்க் அவுட் ஆகலைன்னா திருப்பி யாராவது வேலை கொடுப்பாங்க. இதை தான் நான் உங்ககிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னு நினச்சது இன்னைக்கு. ஐ ஹோப் யூ ஆல் ஹேட் அ குட் டைம். ஓகே, கீப் இன் டச். லைஃப் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக ஃபேஸ் பண்ணுங்கள். அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் வரும், ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள். எப்போவும் ஹாப்பியாக ஜாலியாக ஃபன்னாக இருங்க. பை. ஓகே, oh my god, actually sir went to all the extremes of life, but at the last he came up with a success story and it's a fairy tale moment. Thank you so much sir for inspiring us. Okay, you're welcome. Thank you so much. நெக்ஸ்ட் ஸ்பீக்கர் கால் பண்ணிக்கலாமா? நெக்ஸ்ட்டு வந்து அரவிந்த் குமார் இருக்காரா? கால் பண்ணிடலாமா? ஏங்க டீன் அகாடமிஸ் இருக்காரா? காணுமா? ராஜராஜன் சார் இல்லை, ஃபெலிசிட்டேட் பண்ண இருக்காரா? ராஜராஜன் சார் இருக்காரா? ஓகே ஓகே. I would like to call Dean Academics, Dr. Rajarajan sir and Ms. Suganya ma'am, Assistant Professor of CSE Department, to felicitate Mr. Arind Kumar with the shawl and memento. Please give up your hands.
அதோட பவர் என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனால் அந்த எழுத்தை பயன்படுத்தி லைஃப்பில் சக்ஸஸ் ஆன ஒருத்தரை பற்றி தான் நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறோம். Some people leave mark with their words and some change the way we see the world. Our next speaker, Arun Kumar, is someone who has done both. A seasoned journalist and writer with over 2 decades of experience in Tamil media. He has shaped the stories and celebrate Tamil heritage and coastal life. Today, he is here with us with his insights and remarkable journey and journalism to inspire us. Let's give up a warm welcome to Arun Kumar sir. Please sir. Sir, 1 minute. Can you have this mic in your collars? Clip. Okay. Sir, in the circle. Okay. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நினைவில் வாழும் பாட்டி புஷ்பா, அம்மா சிவகாமி ஆகியோரின் பாதங்களை இத்தருணத்தில் தொட்டு வணங்கிக் கொள்கிறேன். என்னோட பேரை மட்டும் சொல்லிட்டாங்க. எங்கேருந்து வந்தேன்றது அடிப்படை தகவல்கள்லாம் அந்த புக்கில் கொஞ்சம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இருந்தாலும் ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில் ஒரு சீரியஸ் பிஸ்னஸான ஜேர்னலிசம் அது தொடர்பாக பேசுகிறது எந்தளவுக்கு சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியலன்றத ஒரு டவுட்டை வந்துட்டு சோனியா மேம்கிட்ட நான் கேட்டிருந்தேன். ஆனால் இது போல் ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாக நான் இருக்கும்போது தான் எனக்கான பாதை இந்த மீடியா தான் அப்படின்றத நான் ரியலைஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ உங்கள்கிட்ட இதை பற்றி பேசுகிறது சரியாக இருக்கும்னு நம்பிக்கை வரவே முன்னாடி நான் நிற்கிறேன். ஓகே, அடிப்படையில் ஒவ்வொரு துறைக்கும் ஒவ்வொரு வரலாறு இருக்கும். எப்போ எது ஆரம்பிச்சது, யார் ஆரம்பித்தாங்க, என்ன மாதிரி முக்கியமான விஷயங்கள்ட்டு. ஆனால் மீடியாவுக்கான ஒரு ஆர்ஜின் அப்படின்னு நம்ம நினச்சோம்னா அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மனித குலத்தோடைய ஆர்ஜினுக்கும் மீடியாவுக்கான ஆர்ஜினும் கிட்டத்தட்ட ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். அதாவது தகவல் பரிமாற்றம். நிறைய ஆர்ட் ஃபார்ம் இருக்கு இல்லையா, கதை, கவிதை, கட்டுரை, ஓவியம், டான்ஸ், ட்ராமா அப்படின்னு நிறைய ஆர்ட் ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு இல்லையா. இந்த எல்லா ஆர்ட் ஃபார்மும் என்ன சொல்ல வருதுன்னா அதன் மூலிமா சம் மெசேஜஸ் சொல்லுது. இந்த நாடகத்தை பார்க்கும்போது எனக்கு இது தோணுச்சு, இந்த கவிதையை படிக்கும்போது எனக்கு இந்த உணர்வு உள்வாங்குச்சு அப்படின்னு. அதுபோல் எல்லா உணர்வுகளுக்கும் அடிப்படையாக இருக்கக்கூடியது இந்த தகவல் பரிமாற்றம். இந்த தகவல் பரிமாற்றத்துடைய ராவான ஃபார்மெட்டு தான் ஜேர்னலிசம். நேரடியாக எங்கேயோ ஒரு இடத்துல உளுந்தூர்பேட்டையில் நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை இங்கே உங்கள் பக்கத்தில் கொண்டு வந்து சேர்க்கக்கூடிய இந்த முறை இருக்குல்ல, எங்கேயோ நடக்கக்கூடிய ஒரு தகவலை உங்களுக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கக்கூடிய இந்த மெத்தட் தான் ஜேர்னலிசம். அது ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் ஒவ்வொரு விதமாக மாறி இருக்குது. தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா அடிப்படையில் 1785 நியூஸ் பேப்பர்ன்ற மாதிரினா ஃபார்ம் வருது. மொத்தம் 4 வகையான மீடியா ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது நம்மகிட்ட. ஒன்று அச்சு ஊடகங்கள். அச்சு ஊடகம்னா உங்களுக்கே தெரியும், பிரிண்ட் நியூஸ் பேப்பர்ஸு, வீக்லி மேகசின்னு, ஃபோர்ட்நைட்லி மேகசின்ஸ், இது மாதிரியான விஷயங்கள் ஒன்று. அடுத்து ரேடியோ அண்ட் எஃப்எம், இது வந்துட்டு 2வது ஃபார்மெட். 3வது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச டிவி. இப்போ எல்லாருடைய மொபைலும் கையில் இருக்கிறதுனால இதோடைய அந்த சமூக வலைதளம், சோஷியல் மீடியாவுடைய எமர்ஜிக்கு பிறகு வந்திருக்கக்கூடிய இந்த 4 வகையான ஊடகங்கள் தான் இப்போ நம்மகிட்ட இருக்குது. இதோடைய சுருக்கமான வரலாறை பார்த்துட்ட பிறகு நாம் ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய சேலஞ்சஸ் என்ன, நமக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்னன்றதை நம்ம பேசினா கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். இந்த பிரிண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் 1785 நம்ம ஊரில் வந்துட்டு பிரிண்ட் ஆரம்பிக்குது. அச்சு ஊடகங்களுடைய வருகை ஆரம்பிக்குது. 1800களில் மெல்ல மெல்ல பரவலாக்கம் வருது. நம்ம நாடு சுதந்திரம் பெறுறதோ இல்லாட்டி ரஷ்ய புரட்சி நடந்தது இந்த மாதிரி நம்ம வரலாற்று தகவலை படிக்கிறதுக்கு பின்னாடி ஒரு ஊடகங்களுடைய பங்களிப்பு எந்த அளவுக்கு இருக்குன்றது இப்போ பேசினா நிறைய பேருக்கு தெரியுமான்னு தெரியல. ஏன்னா இப்போ உள்ளங்கையில் ஒரு தகவல் நமக்கு வந்து சேருது. ஆனால் அன்னைக்கு ஒரு ஆங்கிலேய ஏகாதிபத்தியம் நம்ம நாட்டில் இருக்கும்போது நாம் அடிமைப்பட்டு தான் இருக்கிறோன்ற ஒரு தகவலை கன்னியாகுமரியிலேருந்து காஷ்மீர் வரைக்குமான மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறது, ஒவ்வொரு கதவாக தட்டி தப்பறங்க நம்ம பிரிட்டிஷார் நம்மளை ஆள்றிட்டு இருக்காங்க, நாம் கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம், நம்ம அடிமையாக இருக்கோம், நம்மளுடைய வளங்களை அவங்களாம் சுரண்டுறாங்கன்றத எத்தனை தலைவர்கள் எத்தனை கதவுகளை தட்டி மக்கள்கிட்ட விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தியிருக்க முடியும். இந்த இடத்துல தான் பத்திரிகைகளுடைய பங்களிப்பு ரொம்பவே முக்கியமாக இருக்குது. யங் இண்டியான்ற பத்திரிகையில் மகாத்மா வந்துட்டு
தொடர்ச்சியாக எழுதிட்டு இருக்கார். டெமோக்ரஸியுடைய தேவை என்ன, நாம ஏன் இப்படி இருக்கிறோன்ற மாதிரி விஷயங்கள் எழுதுறாரு. நம்ம ஊர் பாரதியார் சுதேசமித்திரில் வந்துட்டு ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக கார்ட்டூன் போட்டு நாம ஏன் இன்னும் இருக்கோம், எப்போ நம்ம வந்து சுதந்திரம் வாங்க போகிறோன்ற மாதிரியான விஷயங்கள் கேட்குறாரு. இந்த தகவல்கள் ஒவ்வொரு இடமா ஒவ்வொரு வீடாக போய் சேருது. அப்போ அவங்களுக்குள்ள ஓகே நாம் வந்துட்டு ஏதோ ஒரு பிடியில் இருக்கும் போல இருக்கு, நாம் வந்துட்டு விடுதலை பெறணும் போல இருக்கு அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் உருவாகுது. அப்போ வரக்கூடிய புரட்சியில் மக்கள் அணிதிரள்றாங்க. இன்னைக்கு இந்த ஆடிட்டோரியத்துக்குள்ள இங்குள்ள 100 பேர் 200 பேர் கூப்பிடுறதுக்கு காலேஜோட மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஒரு கால் ஃபார் கொடுக்கலாம், நீங்கள் உடனே வந்துடலாம். ஆனால் அன்றைக்கி நம்ம அடிமைப்பட்டிருக்கோம், நீங்கள் வெளியே வாங்கன்னு சொல்லும்போது எத்தனை பேர் தானாக முன் வந்திருப்பாங்க? அப்போ அந்த எண்ணங்களை எப்படி கொண்டு போய் சேர்த்துருப்பாங்கன்னா இந்த எழுத்து வடிவில் தான். அதே தான் ரஷ்ய புரட்சியிலையும் இஸ்க்ரான்ற ஒரு பத்திரிகையின் மூலிமா, இஸ்க்ரானா தீப்பொறின்னு அர்த்தம், அந்த இஸ்க்ரான்ற ஒரு தீப்பொறி அந்த பத்திரிகையில் லெனின் தொடர்ச்சியாக எழுதிட்டு இருக்கிறார். நாம் வந்துட்டு மன்னராட்சி காலத்தில் இருக்கோம், இன்னும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரான்ஸ்லாம் மக்களாட்சி மலர்ந்துடுச்சு, நம்ம இன்னும் எப்போ மக்களாட்சி போகிறது, பொதுவுடைமை கருத்தில் எப்படி நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கறது தொடர்ச்சியாக எழுதவே அங்கே ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படுது. அப்போ நம்ம வந்துட்டு ஒரு மற்ற சாதாரண துறைகளை போல, ஒரு வேலை வாய்ப்பை போல ஒரு மீடியாவை நாம் அணுக முடியாது. மீடியாவுக்கான அடிப்படை பண்புன்றது சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. உங்களுக்கு ஒரு சமூகத்தின் மீது ஒரு காதலோ ஒரு பற்றோ, அதில் மாற்றம் ஏதாச்சும், இப்போ இந்த இடத்துல ரோடு சரியில்லை, அங்கே தண்ணி வரல, இந்த இடத்துல விளக்கு எரியலைன்ற மாதிரியான விஷயங்களை ஒற்றை குரலாக நீங்கள் சொல்லும்போது அது வந்து அடிபட்டு போயிடும். ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு 10 பேர் சேர்ந்து கேட்கும்போது அது செய்யமெடுக்கப்படும். ஆனால் அது ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆகுதுன்னு வச்சிங்களேன் ஒரு மீடியாவில் வந்துட்டுனா, அப்போ அதுக்கான விடியல் வந்து உடனே தீர்வு உடனே நமக்கு கிடைக்குது. அப்போது சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை யார் உள்வாங்கிறாங்களோ, யார் அதை பிரதிபலிக்க நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு மீடியா வந்துட்டு 2 கரம் குப்பி வரவேற்க காத்திருக்கு. வெறுமனே நாம் வந்துட்டு 1 லட்சம் சம்பாதிக்கிறோம், இல்லை 10 லட்சம் சம்பாதிக்கணும், இல்லை 1 கோடி சம்பாதிக்கிற மாதிரியான மணியை அப்ரோச் பண்ணக்கூடிய ஒரு அளவுகோலாக இந்த விஷயம் இருக்க முடியாது. ஸோ அதனால் மீடியாவை பற்றி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும், இல்லை இந்த துறைக்குள்ள நீங்கள் வரணும் அப்படின்னு யாராச்சும் விரும்புனீங்கன்னா, நீங்கள் அடிப்படையில் எப்படிப்பட்ட மனிதராக இருக்கீங்க, இந்த சொசைட்டி நமக்கு என்ன கொடுக்குது, இந்த சொசைட்டிக்கு நம்ம என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்ற புரிதலோடு இருந்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லது. இப்படி ஒரு காலகட்டத்தில் அச்சு ஊடகங்கள் செயல்பட்டுகிட்டே வருது. அச்சு ஊடகங்களுக்கு பிறகு உங்களுக்கு வந்து இந்த தந்தி டெலிகிராஃப் கண்டுபிடிக்கிறாங்க, மின்காந்த அலைகள் வருது. ஸோ ரேடியோன்ற ஃபார்மெட் 100 ஆகுது. அதுக்கு பிறகு அச்சு ஊடகங்கள் போய் ரீச் ஆக முடியாத பல கிராமங்களில் ரேடியோ வந்துட்டு, ஹம் ரேடியோ உட்பட பல ரேடியோக்கள் வந்துட்டு சுதந்திர போராட்ட காலத்துலையும் இன்றைக்கி வரைக்கும் கூட நாம் வடகிழக்கு மாநிலங்கள்லாம் போனால் இப்போ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ண முடியாது. நான் ரீசெண்டாக பல்வேறு ஸ்டேட்லாம் போயிட்டு வந்திருக்கேன். நான் அங்கெல்லாம் இன்டர்நெட் ஃபெசிலிட்டி டோட்டலாக திடீர் 2 மாதம் இருக்காது, இல்லாட்டி 1 வருஷம் கூட இருக்காமல் போயிடும். உங்களுக்கு பேண்ட்வித் ரொம்ப லோவாக இருக்கும். ஒரு வீடியோ டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் பார்க்குறதுக்குள்ளே நாம் நினச்ச மாதிரிலாம் ரீல்ஸ் வந்து ஸ்வைப் பண்ணிகிட்டே இருக்க முடியாது. அப்படின்றப்போ இன்டர்நெட் ரீச் ஆகாத, பெனட்ரேட் பண்ண முடியாத இடத்துலலாம் உங்களுக்கு ரேடியோ இன்றைக்கும் ரொம்ப மஸ்ட்டாக இருக்குது. நீங்கள் வந்துட்டு ஆஃப்ரிக்காவில் பல நாடுகளில், இல்லை தென்கிழக்கு ஆசியாவில் பல நாடுகளில் நம்ம இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கிறோம், நமக்கு எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் கிடைக்கிறதுனால இதே மாதிரி ஃபெசிலிட்டி எல்லா மக்களுக்கும் கிடைக்குதா அப்படின்னா கிடையாது. அப்போ அவங்களுக்குள்ள எந்த சாதனங்கள் மூலிமா தொலைத்தொடர்பு போய் சேருது. இப்போ ட்ரம்ப் நாம் ஜெயிச்சிட்டாரு, அவர் வந்துட்டு ஜனவரி 20ஆம் தேதி 47வது அதிபர் அமெரிக்காவில் பதவியேற்றாருன்னா நீங்கள் அடுத்த நொடியை நீங்கள் லைவில் பார்த்துடலாம். ஆனால் இந்த தகவல்கள் இன்னைக்கும் போய் சேர முடியாத பல நாடுகள் இருக்கு, பல மக்கள் இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கான அந்த விழிப்புணர்வை இன்னைக்கும் கொண்டு போய் சேர்த்துட்டு இருக்கிறது ரேடியோ தான். இன்னைக்கும் கூட பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு மீன் பிடிக்க கடலுக்கு போகிறாங்க மீனவர்கள், அவங்களுக்குள்ள சேட்டலைட் ஃபோன் இருக்கு, அங்கேயும் ரீச் ஆகாத இடத்துல அவங்க அவசர காலத்துக்கு நிலத்தில் தொடர்பு கொள்றதுக்கு ரேடியோ தான் ரொம்ப மஸ்டான ஒரு ஃபார்மெட்டாக இருக்குது. ஸோ ரேடியோவுடைய வருகை வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் ஆல் இண்டியா ரேடியோ வந்து ஆகாஷ்வாணி வந்துட்டு சரோஜ் நாராயண சுவாமி பேரில் இங்கே எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியல. அப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டம் இந்த ஊடகத்துறையில் இருந்தது. சரி, பிரிண்ட் இருந்தது, ரேடியோ இருந்தது. அடுத்து 1975களுக்கு பிறகு இந்தியாவில் தொலைக்காட்சிகள்னு ஒன்று வருது, டிவி. 91க்கு பிறகு இந்த எக்கனாமிக் ரிஃபார்முக்கு பிறகு நமக்கு கலர் டெலிவிஷன், ப்ரைவேட் டெலிவிஷன்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வர ஆரம்பிக்குது. இப்படி நிறைய தொலைக்காட்சிகள் வரும்போது அதுதான் 90லேருந்து 2005 வரைக்குமான காலகட்டம்ன்றது டெலிவிஷனோட ஒரு பொற்காலமாக பார்க்கப்பட்டது. இன்றைக்கி நிறைய பேர் வந்துட்டு சக்திமான்றதெல்லாம் நம்ம வந்து காமெடியாக ஃபன்னாக கிளம்பி போயிட்டுருக்கோம். ஆனால் சக்திமானை பார்த்துட்டு இன்ஸ்பயர் ஆகி ஜெயிச்சவங்களும் இருக்கிறாங்க, மாடியிலேருந்து ரொட்டேட் பண்ணி கீழே வந்து இறந்தவங்களும் இருக்கிறாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு தாக்கத்தை தொலைக்காட்சிகள் ஒரு காலகட்டத்தில்
நம்மகிட்ட ஏற்படுத்தியிருக்கு. தொலைக்காட்சியோட பலமே என்ன அப்படின்னா, பிரிண்டில் நாம் ஒரு விஷயத்தை வாசிக்கும் போது நமக்குள்ள ஒரு கற்பனையாக ஒரு காட்சிகள் விரியுது. உதாரணத்துக்கு போலீஸ் லத்தி சார்ஜ் பண்ணிட்டாங்க, இல்லை ஒரு திருடன் வந்துட்டு ஒரு கொள்ளடிச்சிட்டான்னு சொல்லும்போது அந்த வாசிக்கும் போது அந்த பெயர், அந்த நபர், அதுக்கான இடம், அதெல்லாம் நாம் மனசுக்கு ஒரு கற்பனையை உருவாக்கிப்போம். காட்சிகள் என்ன பண்ணுச்சுன்னா, நேரடியாக எந்த ஊரில் என்ன நடக்குது, இப்போ இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒரு தொல்பொருள் ஆய்வு பண்ணோம், கீழடியில் ஒரு தொல்பொருள் ஆய்வு பண்ணோம், பழங்கால நினைவு சின்னங்கள் நமக்கு கிடைச்சிருக்கின்ற மாதிரி விஷயங்களை கண்கூட நம்ம எளிதில் நடக்கக்கூடிய அந்த நேரலைக்கான ஒரு வாய்ப்பை தொலைக்காட்சிகள் நமக்கு உருவாக்கி கொடுத்துருக்கு. இதுக்கு பிறகு சமூக வலைதளத்துடைய உருவாக்கம் 4வது விஷயமா இப்போ உள்ள வந்திருக்கு. இன்றைக்கி நீங்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற இந்த காலகட்டம்ன்றது அதில் தான் இருக்குது. இன்றைக்கி ஒரே ஒரு மொபைல் ஃபோன் இருந்தால் போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக யார் ஒன்றா ஒரு இண்டிவிஜுவல் மீடியமாக மாறக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. அதில் நல்லதும் இருக்குது, கெட்டதும் இருக்குது. ஆனால் நீங்கள் இப்போ அந்த காலகட்டத்தில் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஒரு திரை பிரபலத்து மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஈர்ப்பு, இல்லாட்டி ஒரு அரசியல் பிரபலத்து மேலே இருக்கக்கூடிய ஈர்ப்பு, ஒரு ஊடகம் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, அது நம்மகிட்ட எப்படி வந்து சேருதுன்றதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி, இல்லை அதுக்கு பின்னாடி நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்துட்டு நம்ம பெரிதும் பொருட்படுத்துறதில்ல. எப்படி நம்ம தட்டில் வந்து விழக்கூடிய சாப்பாடு வந்துட்டு எந்த அரிசி யார் விளைவிச்சா, எந்த ஊர்லேருந்து வருது, அது பாலிஷ் பண்ணப்பட்டதா பாலிஷ் பண்ணப்படாதா, அது என்ன வேலை, இப்படி எதையுமே யோசிக்காமல் வாய்க்கு ருசியாக இருக்கான மட்டும் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய ஒரு நிலையில் இருக்கும். ஆனால் எப்படி வந்து சேர்ந்தது அப்படின்ற கேள்வி எழுப்பக்கூடிய ஒவ்வொருத்தருமே அவங்க ஜேர்னலிஸ்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தகுதி அடைகிறாங்க. இப்படிப்பட்ட ஒரு 4 காலகட்டம், அச்சு ஊடகம், ரேடியோ, டிவி, அப்புறம் இப்போ இருக்கக்கூடிய சோஷியல் மீடியா, இந்த 4 வகையை தான் அடிப்படையான ஒரு தகவலாக நம்ம வச்சுக்கலாம். சரி, இப்போ இல்லை என்னென்னலாம் ஒரு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும்போது எனக்கு நடந்த ஒரு இன்சிடெண்ட்டை நான் சொல்கிறேன். அதில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன, எப்படி வளர்த்து அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போச்சுன்ட்டு. கலைஞர் கருணாநிதி வந்துட்டு முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் நான் சன் டிவியில் வந்துட்டு ஒரு சப் எடிட்டராக வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன். அப்போது ஒரு 12 மணி வாக்கில் வந்துட்டு தமிழ்நாடு அரசுகிட்ட ஒரு செய்தி குறிப்பு எனக்கு வருது. அப்போது ஒரு விலைவாசி தொடர்பாக ஒரு ஆலோசனை கூட்டம். அந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் சில பாயிண்ட்ஸ்லாம் எடுக்கிறாங்க. பருப்புகளை சேகரித்து வச்சுக்கணும், வெங்காயத்தை இந்த ஸ்டேட்லேருந்து வாங்கணும், இப்படின்ற நிறையமான விஷயங்கள்லாம் நடக்குது. அப்படின்றப்ப இந்த செய்தியை வந்து என்கிட்ட அடிக்க சொல்லி என்னுடைய செய்தி ஆசிரியர் கொடுக்குறாரு. அது கொடுக்கும்போது பார்த்தா அதில் பாயிண்ட்டுங்களே இல்லை. பார்த்தோன்னா நிறைய அந்த புல்லட் பாயிண்ட்டை போட்டு மட்டும் நிறைய என்னென்ன டீட்டெயில்ஸுக்கு தர அதில் தலைப்பு செய்தி எது போடுறது அப்படின்றது எங்களுக்கு தெரியவே இல்லை. அப்போ நம்ம குத்து மதிப்பாக என்ன பண்ணோன்னா அதை புல்லட்ஸ் பாயிண்ட்டை கவுண்ட் பண்ணுறேன். ஒரு 9 பாயிண்ட் இருந்தது. அப்போ நான் தலைப்பு போடுறேன்னா விலைவாசியை குறிக்க தமிழக அரசு 9 அம்ச திட்டம் அறிமுகம்னு போடுறேன். உடனே கட் பண்ணோன்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்துட்டு திருத்தப்பட்ட செய்தி குறிப்பு ஒன்று வருது. என்ன வருதுன்னா, விலைவாசியை குறைக்க தமிழக அரசு 9 அம்ச திட்டம் அறிமுகம்ட்டு. மறுநாள் காலையில் எல்லா பேப்பர்லேயும் அந்த தலைப்பு தான் இடம்பெற்றது. அப்போ உங்களுக்கு இந்த சமயோசிதமாக எப்படி ஒரு செய்தியை நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்றத பொறுத்து நீங்கள் அடுத்த கட்டத்தை இந்த செய்தியை மாற்றக்கூடிய அளவுக்கு நீங்கள் உருமாற்றத்தை கொண்டு போக முடியும். ஓகே, அடிப்படையில் இன்னைக்கு ஒரு செய்தி ஊடகம் எப்படி இருக்குது, என்னென்ன மாதிரியான வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்றனா, அந்த செய்தி ஊடகம் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. நீங்கள் எத்தனை பேர் வந்துட்டு டெலிவிஷன் சேனலுக்கு நேரில் போய் பார்த்துருக்கீங்க? இல்லை, ஒருத்தர் 2 பேர் தவிர வேறு யாருமே போய் பார்க்கவே இல்லை. ஆனால் இன்னைக்கு தேதிக்கு இந்தியாவில் ரெஜிஸ்டர்ட் பண்ணப்பட்டு ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கிறது கிட்டத்தட்ட 905 டெலிவிஷன் மீடியாக்கள் இருக்குது. தமிழ்நாட்டில் அதிகப்படியான டெலிவிஷன்கள் இயங்கிட்டு இருக்கு. இங்கே ஒரு சேனலுக்கு மினிமம் 250 பேர் வேலை செய்கிறாங்க. அப்படின்னா நீங்கள் கணக்கு போட்டு பார்த்துங்க, சராசரியாக இந்த இடத்துல 1 லட்சம் பேருக்கான வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு துறையாக ஊடகத்துறை, தமிழ் ஊடகத்துறை இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு. ஆனால் அதில் வரக்கூடிய மாணவருடைய எண்ணிக்கை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சொற்பமாக இருக்குது. ஒரு விஸ்காம் ஸ்டூடெண்ட் படிக்கிறவங்க கூட ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்க போகிறேன், அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஏஜென்சிக்கு போகிறேன், இல்லாட்டி நான் சினிமாவில் ஏடியா போகிறேன், அதுக்கு பிறகு சினிமாட்டோகிராஃபரோ இல்லாட்டி அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக போய்ட்டு நான் சினிமா டைரக்ட் பண்ணக்கூடிய விரும்புகிறேன்னு சொல்லக்கூடியவங்க 90% இருக்கிறாங்க. தவிர ஒரு 10% பேர் கூட நேரடியாக நான் காட்சி ஊடகத்துக்குள்ள வர ஒரு உதவி ஆசிரியராக, ஒரு நிருபராக நான் களத்தில் போய் நிற்கிறேன்றக்கூடிய அந்த வேட்கை வந்துட்டு கொஞ்சம் குறைவாகவே இருக்குது. அதுக்கு போதிய விழிப்புணர்வு இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஒரு காட்சி ஊடகம் எத்தனை மாதிரியான வேலைவாய்ப்புகளை தருது, நமக்கு என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் இருக்குன்ற தகவல் தெரிஞ்சால் ஒருவேளை உங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்ற மாதிரி நான் நம்புகிறேன். அடிப்படையில் நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறீங்க, எந்த செய்தி தொலைக்காட்சியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அந்த ஸ்க்ரீனுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள், ஒரு காட்சி ஓடுது, ஒரு சவுண்டு கேட்குது, ஒரு கிராஃபிக்ஸ் வருது. இது 3ம் உங்களுக்கு தெரியறதுக்கு பின்னாடி கிட்டத்தட்ட ஒரு 250 பேர், ஒரு 15 டிபார்ட்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்காங்க. எப்படிலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, முதல்ல இன்புட்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது. இன்புட் அப்படின்னா
சென்னையில் ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடிய இப்போ சில டிவி சேனல்ஸ்னால் கிண்டியில் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வச்சுருக்காங்க, மந்தவெளியில் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸில் வச்சுருக்காங்க. ஆனால் அவங்களுக்கு தமிழ்நாடு முழுக்கக்கூடிய செய்திகள் வந்து சேரணும். எப்படி வந்து சேரும்? அப்போ கன்னியாகுமரியிலையோ புதுக்கோட்டையிலையோ எங்கேயோ ஒரு செய்தி நடக்குதுன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய கிரவுண்டில் இருக்கக்கூடிய ரிப்போர்ட்டர்ஸ் அவங்க மொபைலில் கேப்சர் பண்ணியோ இல்லை ஹேண்டிகேமில் கேப்சர் பண்ணியோ இல்லாட்டி லைவ் கிட் மூலியமாகவோ ஒரு செய்தியை சேகரிக்கிறாங்க. அந்த செய்தியை சேகரித்து ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் டெலிவிஷன் மீடியாவுக்கு அனுப்புகிறாங்க. ஸோ இந்த அனுப்பக்கூடிய வந்து ரிப்போர்ட்டர்ஸ் அவங்க வந்து சேரக்கூடிய இடம் அந்த இன்புட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடம். இப்போ இந்த ரிப்போர்ட்டர்ஸில் ஏகப்பட்ட வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கு கலெக்டருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு அதிகாரம், ஒரு எஸ்பிக்கு இருக்கக்கூடிய அதிகாரம், இன்றைக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேள்வி கேட்கக்கூடிய ஒரு அதிகாரம் இருக்குது இல்லையா? ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் ஒரு அருள் ஒரு ஜட்ஜே வராங்கன்னா காமன் பீப்புள் போய் அவ்வளோ ஈஸியாக போய் கேள்வி கேட்க முடியாது. ஆனால் ஒரு ரிப்போர்ட்டராக இருக்கிறவங்க, களத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு நேரடியாக கேள்வி கேட்டு ஏன் இந்த இடத்துல இந்த பிரச்சனை இருக்குது, ஏன் எங்களை நீங்கள் சரி பண்ண மாட்டேங்கிறீங்கன்ற மாதிரியான விஷயங்களை கேட்கறதுக்கான ஒரு ஸ்டாச்சுரி பாடி, சட்டப்பூர்வமான அங்கீகாரம் பெற்ற ஒரு அமைப்பால் இந்த நிருபர்களுக்கு அது வழங்கப்பட்டிருக்கு. இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திட்டு இந்தியாவில் ஏன் தமிழ்நாட்டில் சமீப காலங்களில் கூட பல்வேறு விதமான மாற்றங்களை மக்கள் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. அது தனித்த கதை. இப்போ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இன்புட் இப்போது தமிழ்நாட்டில் தாண்டி டெல்லியில், ஹரியானாவில், பஞ்சாபில், குஜராத்தில், நார்த் ஈஸ்ட்லன்ட்டு நிறைய ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய செய்திகள் நமக்கு தேவைப்படுது இல்லையா? நம்ம டெல்லியில் பூகம்பம் வந்திருக்கு, நம்ம செய்திகளை பார்க்கணும். அந்த காட்சிகள் நமக்கு எப்படி கிடைக்குன்னா நியூஸ் ஏஜென்சிஸ்ன்னு இருப்பாங்க. அவங்க இந்தியா முழுக்கக்கூடிய செய்திகளை அவங்க காட்சிகளாக எடுத்து இந்த தொலைக்காட்சிகளுக்கு அவங்க கொடுக்குறாங்க. அதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு தொகையை வாங்கிக்கிறாங்க. இதே போல் வெளிநாடுகள் இருக்கக்கூடிய செய்திகள் இருக்கும் இல்லையா? இப்போ லண்டனில், அமெரிக்காவில் இந்த செய்திகளுக்கு இன்டர்நேஷ்னல் நியூஸ் ஏஜென்சிஸ், ராய்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க, ஏபிடின்னு இருக்கிறாங்க. இவங்ககிட்டலாம் நம்ம நியூஸ் ஏஜென்சிஸ் வாங்கிக்கலாம். அப்போ உங்களுக்கு ஒரு செய்தி வாசிப்பில் இல்லாட்டி செய்தித்துறை மேலே ஒரு காதல் இருந்தால் நீங்கள் உலகம் முழுக்க போயிட்டு பல்வேறு விதமான நாடுகள், பல்வேறு விதமான மனிதர்களை பார்க்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த எந்த ஒரு வேலையிலையும் அது ஒரு மொனாட்டனஸாக மாறிடுறதுக்கான ஒரு காலகட்டம் எப்போதுமே இருக்கும். நீங்கள் ரொம்ப புகழ்பெற்ற இயக்குநர்களுடைய படங்கள் கூட பாருங்கள், ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் இது பாலாவோட படம், இது மிஷ்கினோட படம், இது மணிரத்னத்தோட படம்ட்டு அவங்களுடைய அந்த லாங்குவேஜ், ஸ்டோரி டெல்லிங் லாங்குவேஜ்லேருந்து நீங்கள் சொல்லிட முடியும். ஒரு ஃப்ரேமில் பார்த்தோன்னே ஓகே இதுக்கு இன்னார் தான் படம் டைரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க, இந்த நடிகர் இப்படி தான் நடிப்பாங்கன்றத ஒரு மொனாட்டனஸை நம்ம வந்துட்டு கொண்டு வந்துட முடியும். ஆனால் செய்தி அப்படி இல்லை. அது ஒவ்வொரு நாளும் புதுசு புதுசாக நடக்குது. அது கெட்ட செயல்களாக இருக்கலாம், நல்ல செயல்களாக இருக்கலாம், எதுவாக இருந்தாலும் உலகம் முழுவதும் நித்தம் புதுசாக ஒரு விஷயம் நடக்கும்போது நீங்கள் இந்த துறையில் இருக்கிறவங்க ஒருபோதும் சோர்வடையவே மாட்டாங்க. ஒருபோதும் அடுத்து என்ன நடக்கும்ன்ற கவலை அவங்களுக்குள்ள இருக்குது. ஏன்னா அவங்க புது தகவலை தெரிஞ்சிட்டே இருப்பாங்க. அந்த வகையில் இளைஞர்களுக்கு நீங்கள் சவால் மீந்த ஒரு பணிக்குள்ளே நான் போகணும், இல்லாட்டி நான் ஜெயிக்கக்கூடிய ஒரு பணியில் போகணும், இல்லாட்டி வேறு ஏதாச்சும் மாற்றத்தை நான் உண்டு பண்ணணும். ஏன் ரொம்ப எல்லாமே ட்ரெடிஷ்னலாகவே இருக்குது, ரொம்ப கன்சர்வேட்டிவ் மைண்ட் செட்டில் இருக்காங்களே, நம்ம கண்டெம்பரரிக்குள்ளே வேறு ஏதாச்சும் மாற்றணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஜேர்னலிசம் மீடியாவை விட ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வேறு எதுவுமே இல்லை. ஓகே, இப்போ இந்த வகையில் இன்புட்ன்றப்போ ரிப்போர்ட்டர்ஸ் தமிழ்நாடு முழுக்க இருக்கிறாங்க, இந்தியா முழுக்க இருக்கிறாங்க, வேர்ல்டு வைடு இருக்காங்க. இவங்க அத்தனை பேரை கொடுக்கக்கூடியது இன்புட். செய்தி நீங்கள் வாங்கியாச்சு. சரி, இப்போ நீங்கள் வாங்கக்கூடிய செய்தியை எப்படி நீங்கள் டெலிவிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இல்லாட்டி சோஷியல் மீடியாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி எப்படி ரிஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றது ஒரு பார்க்குறது. இப்போ நம்ம கடைக்கு போகிறோம், கத்திரிக்காய், முருங்கைக்காய் அந்த மாதிரி காய்கறிகள் கூட வாங்குகிறோம். அப்படி வாங்கக்கூடிய அந்த காய்கறிகளை முழுசாக நம்ம அப்படியே பயன்படுத்துறது இல்லை. கத்திரிக்காய்னா அந்த காம்பை கிள்ளி போட்டுறோம், வாழைக்கான தோலை சீவிடுறோம். அதுபோல் ஒரு செய்தி நமக்குள்ளே வருது அப்படின்னா அது எது தேவை எது தேவையில்லைன்றது பிரித்து பார்க்கக்கூடிய அந்த ஒரு பகுதி இருக்குது. அது அவுட்புட் டிபார்ட்மெண்ட், சப் எடிட்டர்ஸ், எடிட்டோரியல்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமஸான ஒரு எடிட்டர்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம். பிரணாய் மாதிரி முக்கியமான எடிட்டர்ஸ்லாம் அங்கே இருந்திருக்காங்க. இவங்க தான் ஒட்டுமொத்தமாக வரக்கூடிய கிட்டத்தட்ட சென்னையிலேருந்து ஒரு 100 செய்தி வருது, தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒரு 1000 செய்தி வருது, உலகத்துலேருந்து ஒரு 5000 செய்தி வருதுன்னா இவ்வளோ செய்திகளையும் ஒரு சின்ன ஒரு பெட்டிக்குள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ளே நம்மளால் எப்படி காட்ட முடியும்? நமக்கே திகட்டிடாதா? அப்போது எது நம்ம தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு தேவைப்படுறது, எது நம்ம சென்னைக்கு தேவைப்படுறது, எது அறிவியல் கலாச்சாரத்தில் அடுத்த கட்டத்தை நகர்த்தி கொண்டு போகுது, அத்தகைய செய்திகளை தேர்வு செய்வாங்க. அதான் எடிட்டோரியல் பாலிசிஸ்னு டிசைட் பண்ணுவாங்க. நம்மளே கூட பார்த்தீங்கன்னா சின்ன குழந்தைங்களை பற்றிய கெட்ட ஒரு செய்திகளாக வரும்போது அவங்களுடைய குழந்தையினுடைய புகைப்படத்தை காட்ட மாட்டாங்க. ஏன்னா அந்த பெண்ணோ அந்த குழந்தைய பற்றிய ஒரு பாதுகாப்பு ரொம்ப முக்கியம். இது பல பாலிசிஸை டிசைட் பண்ணுறது தான் அந்த எடிட்டோரியல் இடம். ஸோ இப்படி வரக்கூடிய செய்திகளை, முக்கியமான செய்திகள், நல்ல செய்திகளை தேர்வு செய்கிறாங்க. தேர்வு செஞ்சுட்ட பிறகு விஷுவல் எடிட்டிங், இப்போ விஸ்காம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராச்சும் இருந்தீங்கன்னா இல்லாட்டி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் படித்தா உங்களுக்கே தெரியும், எடிட்டிங்ன்றது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு டூல். எஃப்சிபி நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் இப்போ வந்துடுச்சு.
ஸோ இப்போது ஒரு பக்கம் உங்களுக்கு ஸ்கிரிப்ட் வந்துடுச்சு, ரிப்போர்ட்டர்ஸ் உங்களுக்கு ஸ்கிரிப்டை கொடுத்துட்டாங்க, அதை எடிட்டோரியலில் ஒரு சப் எடிட்டர் உட்காந்துட்டு தேவை நியூஸ் ஃபார்மேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரைட் பண்ணிட்டாங்க, எழுதிட்டாங்க. இதை விஷுவல் எடிட்டர்ஸ் உட்காந்துட்டு அந்த வேர்ட்ஸுக்கு தக்க மாதிரியான ஒரு காட்சிகளை மேட்ச் பண்ணுவாங்க. உதாரணத்துக்கு இப்போது ஏதோ நீங்கள் கோயிலுக்கு போயிட்டு இப்போ சமீபத்தில் திருவண்ணாமலை மகாசிவராத்திரி வந்திருக்குன்னு வச்சுங்களேன், அங்கே லட்சக்கணக்கான மக்கள் திரண்டிருக்காங்க, திருவண்ணாமலை கிரிவலம் போகிறாங்கன்றப்போ இந்த செய்தி எழுதும்போது ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கிரிவலம் வந்தனர் அப்படின்ற வேர்டு வரும்போது வெறும் பஸ்ஸு நேம் போர்டு அந்த மலை மட்டும் காமிச்சா கனெக்ட் ஆகாது. மக்கள் நடந்து கோயிலை சுற்றக்கூடிய அந்த மலையை சுற்றக்கூடிய அந்த க்ரௌடை காமிச்சா மட்டும்தான் அந்த வேர்டும் அந்த விஷுவலும் மேட்ச் ஆகும். ஸோ விஷுவல் எடிட்டர்ஸோட ரோல்ன்றது ஈக்குவல் டு சப் எடிட்டர்ஸ். ஒரு ஸ்டோரி எப்படி எழுதணுமோ இன் ரிட்டன் ஃபார்மேட்டில் அது போல் விஷுவல் எடிட்டர்ஸ் விஷுவலாக எடிட் பண்ணணும். ஸோ ஒரு பக்கம் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க, அதை சப் எடிட்டர்ஸ் எழுதிட்டாங்க, அதை விஷுவல் எடிட்டர்ஸ் விஷுவலாக மேட்ச் பண்ணிட்டாங்க. சில செய்திகளுக்கு விஷுவலை தாண்டி நமக்கு கிராஃபிக்ஸ் தேவைப்படுது. உதாரணத்துக்கு இப்போ ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் வந்துட்டு ராக்கெட் விண்வெளிக்கு ஏவரான்னு சொல்லும்போது அந்த ராக்கெட் விண்ணில் பறக்கக்கூடிய அந்த தீப்பிழம்புகள்லாம் கக்கிக்கிட்டு ராக்கெட் விண்ணில் ஏவக்கூடிய அந்த காட்சி நமக்கு கிடைக்கும். ஆனால் நம்முடைய கண் பார்வையை தாண்டி வானத்தில் போகக்கூடிய போது அப்போ அந்த இடத்துல நமக்கு வந்துட்டு கற்பனை மட்டும்தான் இருக்கு இல்லையா, அப்போ அந்த இடத்துல கிராஃபிக்ஸ் பயன்படுது, வரைகலை. இதே இங்கே உஸ்கான் நண்பர்கள் தான், அதுலேயும் ஒரு தனிப்பட்ட டிபார்ட்மெண்ட், ரொம்ப பெரிய டிபார்ட்மெண்ட் போகுது. நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் இப்போ பாகுபலி படம்லாம் வந்துட்டு பிறகு, ட்ரிபிள்ஆரில் வந்துட்டு பிறகு, அவதாரில் வந்துட்டு பிறகு கிராஃபிக்ஸோடைய இம்பார்ட்டன்ஸை உலகம் சினிமா வாயிலாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு. ஆனால் ரொம்ப வருஷமாகவே டெலிவிஷன் மீடியாவில் பயன்படுத்தப்பட்டு தான் வந்திருக்கு. ஸோ இப்போ அந்த ராக்கெட் பறக்கக்கூடிய அந்த காட்சியை கிராஃபிக்ஸில் ஓகே வளிமண்டலத்துலேருந்து ஒரு 400 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இது போயிட்டுருக்கு, இது இன்னும் இந்த இத்தனை நாட்கள் கழித்து இந்த இடத்த போய் ரீச் ஆகுன்ற மாதிரியான விஷயங்களை நம்மளால் காட்சிகளால் சொல்ல முடியாத சில விஷயங்களை கிராஃபிக்ஸ்லாம் நம்ம சொல்லுவோம். இது மூணும் சேர்ந்துருச்சு. அதாவது ரிப்போர்ட்டர் கொடுத்துட்டாரு, அது இன்புட் வந்துருச்சு, அது எடிட்டோரியல் பாலிசியின் படி ஒரு சப் எடிட்டர் எழுதிட்டாரு, அதுக்கு தேவையான விஷுவல்ஸை ஒரு சப் எடிட்டர் ஆட் பண்ணிட்டாரு, விஷுவல்ஸ் தேவைப்பட இல்லாத இடங்களில் அது கிராஃபிக்ஸை ஆட் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்துட்ட பிறகு இதுக்கு பிறகு இந்த மெட்டீரியல் த்ரூ சாஃப்ட்வேர் டெக்னிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டுன்னு போகுது. டெக்னிக்கல் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட் நீங்கள் போங்க, எப்படி ஒரு ப்ராடக்ட் டெலிவரி ஆகும். நீங்கள் கார் கம்பெனிலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மஹிந்திரா சிட்டி மாதிரி இங்கே ஒரு இடத்துல இருக்கிற மாதிரியான இங்கே இருக்க இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்லாம் நீங்கள் போனீங்கன்னா சைட் விசிட் போனீங்கன்னா ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, ஒரு சாதாரண ஒரு இரும்பு பிளேட்டு எப்படி வந்துட்டு காரோடைய உங்களுக்கு டேஷ்போர்டாக மாறுது, என்னென்ன மாதிரி விஷயங்கள் நடக்குதுன்றது நீங்கள் கண்கூடாக பார்க்கும்போது நீங்கள் புத்தகத்தில் வாசிக்கிறதை காட்டிலும் ஒரு விஷயத்தை நேரில் பார்க்கும்போது கூடுதலான உங்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படும். அதுபோல் நீங்கள் ஒரு டெலிவிஷன் மீடியாவுக்குள்ள ஒரு சோஷியல் மீடியா ஆஃபீஸ்க்குள்ளே நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்க்குற ரீல்ஸுக்கு பின்னாடி, நீங்கள் பார்க்குற நியூஸ் பிட்டுக்கு பின்னாடி, நீங்கள் பார்க்குற லைவுக்கு பின்னாடி எப்படி அந்த இது ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பெரிய கிளாரிட்டி கிடைக்கும். அதை தாண்டி எவ்வளோ சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோடைய ஒரு டீம் நம்மளை வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன் பண்ணி நம்ம காப்பாற்றிட்டு இருக்காங்கன்னு புரியும். உதாரணத்துக்குன்னா மிலிட்ரி வந்துட்டு எல்லையில் பாதுகாக்கிறாங்க, இல்லாட்டி போலீஸ் வந்துட்டு ஊரில் பாதுகாக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம சொல்கிறோம்ல. ஆனால் ஒரே ஒரு செய்தி யாரோ ஒருத்தருடைய கோபத்தை உண்டு பண்ணிடலாம், யாரோ ஒருத்தர் அவதூறு பண்ணிடலாம். இப்போ யாரோ ஒருத்தர் டக்குன்னு உங்களை வந்துட்டு ஒரு அன்பார்லிமெண்ட்ரி வேர்டு வச்சு உங்களை திட்டாங்க வச்சுக்கலாம், உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கோபம் வரும். அப்போ ஒரு செய்தி எழுதும்போது ஒரு 32 பக்கத்து ஒரு நியூஸ் பேப்பரோ இல்லாட்டி 1 ஹவருக்கு ஒரு நியூஸ் புல்லட்டின்னு கேட்கும்போது தவறுதலாக ஒரு சாதியை பற்றி, ஒரு மதத்தை பற்றி, ஒரு குறிப்பிட்ட நபரை பற்றி, ஒரு நாட்டை பற்றி ரொம்ப ஒரு அப்யூசிவ் லாங்குவேஜில் ஒரு அன்பார்லிமெண்ட்ரி வேர்டில் ஏதாச்சும் நம்மளை அறியாமல் ஒரு செய்தி எழுதிட்டோம்னா அந்த இனமே பற்றிக்கிட்டு எரியும். எப்படி நீங்கள் வந்து எங்களை வந்துட்டு குறை சொல்லலாம், எப்படி நீங்கள் எங்களை வந்து மட்டமாக பேசலான்ட்டு அந்த ஊர்லேயோ அந்த மாநிலத்திலேயோ நம்ம நிறைய சண்டைகள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மராத்தி பெருசா ஹிந்தி பெருசான்ட்டு கர்நாடகா ஸ்டேட்டில் வந்துட்டு பார்டரில் பெரிய சண்டை நடந்துட்டு இருக்கு. அடிப்படை காரணம் ஒரு பஸ்ஸில் ஒரு நேம் போர்டில் ஒரு லாங்குவேஜில் எழுதியிருக்கிறாங்க, அதை அழிச்சிட்டு எங்கள் லாங்குவேஜில் நாங்கள் எழுதிக்கிறேன்ட்டு ஒருத்தர் வந்துட்டு ஒரு கெட்ட வார்த்தை சேர்த்து எழுதிட்டார். அவர் வெறுமனே அந்த எங்கள் வார்த்தையை மட்டும் சேர்ந்த ஒரு கெட்ட வார்த்தை சேர்த்து எழுதுறது, அதை வாசித்த மக்கள் எப்படி எங்கள் இனத்தை வந்து நீங்கள் தவறாக சொல்லலான்ட்டு கிட்டத்தட்ட நான் 6 மாதமாக பெல்காம் பக்கம்லாம் மக்களே நடமாட முடியாத அளவுக்கு பெரிய சண்டை நடந்துட்டு இருக்கு. அப்போது நாம் ரொம்ப எளிதாக நம்மளை கடந்து போயிடுறோம். என்னப்பா நியூஸ் பேப்பரில் பார்த்தா வெறுமனே கொள்ளையாக இருக்குது, வெறுமனே தவறான செய்திகளாக இருக்குன்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனால் எல்லா சமூகத்தில் நடக்கக்கூடிய எல்லா நன்மைகளையும் எழுதுனா நம்மகிட்ட பக்கமே பத்தாது.
எங்கே ஒன்று அத்தி பூத்தாப்புல தான் சில தவறான செயல்கள் நடக்குது. அந்த தவறான செயலை சுட்டி காட்டி இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்லேயோ உங்கள் தெருவிலையோ உங்கள் ஊர்லேயோ இது மாதிரி நடந்துடாமல் நீங்கள் பார்த்துங்க அப்படின்ற ஒரு அவேர்னஸ் தான் இத்தகைய செய்திகளோட நோக்கம். அப்போ எத்தகைய சொற்கள் நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்படின்றப்போ இது ஈக்குவலன் டு ஒரு மிலிட்ரி மேனோட ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸருக்கு ஈக்குவலான ஒரு ஜாப் தான் இது. ஏன்னா எந்த நேரமும் இப்போ இங்கே ஒரு 100 பேர் இருக்கீங்க, ஒரு குறிப்பிட்ட பெண்கள்லாம் உயர்வானவர்கள், ஆண்கள்லாம் தாழ்வானவர்கள், இல்லாட்டி இந்த இடத்துல பச்சை கலர் ட்ரெஸ் போட்டவங்களாம் ரொம்ப சிறப்பாக இருப்பாங்க, வெள்ளை கலர் ட்ரெஸ் போட்டவங்களாம் நல்லா இருக்க மாட்டாங்க, நம்ம இதாக சொன்னால் உங்களுக்குள்ளே கோபம் ஏற்படும். உடனே கோவப்பட்டு நீங்கள் இருந்துட்டு எப்படி மேலே சொல்லலான்னு சொல்லுவீங்க. இவ்வளோ நேரம் அமைதியாக தான் இருக்கீங்க, ஆனால் ஒரு வார்த்தை உங்களை இன்டியூஸ் பண்ணி விட்டுரும். அப்போ செய்தி எழுதுறதுக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு பொறுப்புணர்ச்சி இருக்கணும் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதே போல் இதில் இன்னொரு விஷயம்னா ஒரு எசென்சியல் சர்வீஸ். இப்போ ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதிகாலை 2 மணிக்கு வண்டி ஓட்டுறாங்க, எங்கேயோ ஒரு ஆக்சிடென்ட் கொண்டு போகிறாங்க. ஒரு தீயணைப்பு வீரர்கள் அதிகாலை 4 மணிக்கு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல பட்டாசு வெடிச்சு எங்கேயோ ஒரு விபத்து நடக்குது, அங்கே போகிறாங்க. மருத்துவர்கள் எங்கேயோ யாருக்கோ ஒரு திடீர்னு ஒரு இதய கோளாறுனா டாக்டர் ஃபோன் பண்ணி எழுப்புறாங்க, அவர் போய் போகிறார். அதுபோல் இந்த ஃபீல்டு ஒரு எசென்சியல் சர்வீஸ். எப்போ எங்கே அசம்பாவிதங்கள் ஏற்படும், எப்போ எங்கே குண்டுவெடிப்பு ஏற்படும், எப்போ எந்த இடத்துல அரசியல் திருப்பங்கள் ஏற்படும், எப்போ என்ன முக்கியமான ஒரு மக்கள் மத்தியில் ஒரு கேதரிங் ஏற்படும் நமக்கு தெரியவே தெரியாது. அப்போ எந்த இடத்துல எந்த நேரத்தில் செய்தி நடந்தாலும் அதுக்கு அடுத்த 5வது நிமிடத்தில் அங்கே ஒரு ரிப்போர்ட்டர் போய் நிற்கணும், அந்த செய்தி சேகரிக்கணும். அப்படின்னா அது எந்த அளவுக்கு ஒரு 24/7 பாருங்கள். இப்போ ஒரு இடத்துல விபத்து நடந்துருச்சு, அந்த விபத்து நடந்த குறிப்பிட்ட அந்த கோல்டன் ஹவர்ஸ்லேயே போயிட்டு ஒருத்தர் நம்ம காப்பாற்றணும்னு வச்சிங்களேன், அவரை காப்பாற்றிட்டு முடியும். ஒருவேளை அவர் கவனிக்கவே முடியாமல் அப்படி ஒருத்தர் விபத்து அடிபட்டு கீழே இருக்கிறாருன்னு தெரியாமல் கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 மணி நேரமோ ஒரு 6 மணி நேரமோ 8 மணி நேரமோ போச்சுன்னா அவர் ரத்தப்போக்கினால அவர் வந்துட்டு உயிரிழக்கவும் நேரிடுது இல்லையா? அப்போ அந்த ஒருவேளை 5 நிமிஷத்தில் அந்த இடத்துல யாரோ ஒருத்தர் பார்த்துருந்தாங்கன்னா அவரை காப்பாற்றிருப்பாங்கல்ல. அதுபோல் தான் சமூகத்தில் நடக்கக்கூடிய பல முக்கியமான விஷயங்களை உடனடியாக அந்த ஸ்பாட்டுக்கு போயிட்டு நின்று கவர் செஞ்சு அதை உலகத்தினுக்கு பார்வைக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்தா மட்டும்தான் மக்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு விடியல் கிடைக்கும். ஒரு 1980கள் 90களில் பார்த்தீங்கன்னா இலங்கை தமிழர்கள் வந்து இங்கே வந்து படிக்கும்போது அவங்களுக்கான மருத்துவ கட்டணம் வந்துட்டு ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது. நம்ம ஊரை விடவும் வெளிநாட்டில் சேர்ந்தவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமான கட்டணம் இருந்தது. அப்போ ஒரு சின்ன பத்திரிகையில் ஒரு சின்ன ஒரு உதவி ஆசிரியர் வந்துட்டு படிப்புக்கு கூடுதல் கட்டணம் வசூலிப்பதா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயத்தை எழுதுறாரு. அதை வாசித்த அப்போதைய அரசாங்கம் உடனடியாக தமிழ்நாட்டு மாணவர்களுக்கும் வெளிநாட்டு மாணவர்களுக்கும் ஒரே மாதிரியான பாடத்திட்டத்தை தான் நம்ம கற்றுத்தரோம், அப்படின்றப்போ ஒரே மாதிரியான கட்டணத்தை தான் நம்ம வசூலிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே ஒரு ஜிஓ பாஸ் பண்ணி அந்த கவர்மெண்ட் வெளிநாட்டு மக்களுக்கும் சரியான கட்டணத்தை கொண்டு வரதுக்கு ஒரு காரணமாக அமைஞ்சுது. ஸோ நாம் நினச்சி அனுபவிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த சலுகைகள், சுதந்திரம், ஜனநாயகம் பேசக்கூடிய பல விஷயங்கள் எல்லாமே யாரோ ஒரு பத்திரிகையாளரால் எங்கோ ஒரு விஷயத்தால் அவங்க பாடுபட்டு மக்கள் மத்தியில் கொண்டு வந்ததுனால இன்றைக்கி நம்ம அடைஞ்சிட்டு அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். எப்படி சுதந்திர போராட்ட தியாகிகள்லாம் அவங்க பண்ண விஷயங்கள்லாம் நமக்கு தெரியாமல், ஆமாம் 1947 ஆகஸ்ட்டில் நமக்கு வந்து கிடைச்சிது, அதுக்காக இப்போ என்னன்ற மாதிரி நம்ம ஜஸ்ட் லைக் தட் கடந்து போகிறோம். ஆனால் இன்றைக்கி நீங்கள் மொபைல் யூஸ் பண்ணுறதாகட்டும், நீங்கள் ஒரு கமெண்ட்டை ஈஸியாக போஸ்ட் பண்ணுறதாகட்டும், இது எல்லாத்துக்கு பின்னாடியும் ஒரு பெரிய போராட்டம் நடந்திருக்கு. ஏன்னா சோஷியல் மீடியாவில் வந்துட்டு ஒரு சென்சார்ஷிப் கொண்டு வராங்க, இல்லை இது மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு சட்டத்திட்டத்தை கொண்டு வராங்க. அப்போது பல யூடியூபர்ஸிலோ பல பொதுமக்களும் இணைஞ்சு இந்த அதிகார பரவலாக்கம் டீசென்ட்ரலைசேஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் எல்லாருக்கும் எல்லாமே கிடைக்கும். நீங்கள் எப்படி இந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு சட்டத்தை கொண்டு வரலான்னு ஒரு புரட்சியை பண்ணாங்க, கேள்வி கேட்டாங்க. அதனால் அந்த சட்டத்திட்டம் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டது. அப்படி அந்த சட்டத்திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டிருந்தா இன்றைக்கி இங்கே உட்காந்துருக்க அத்தனை பேரும் மொபைலில் நினச்ச நேரத்துக்கு நினச்ச கமெண்ட்டை நினச்ச ரீலுக்கோ நினச்ச ஸ்டோரிக்கோ நினச்ச ஸ்டேட்டஸோ போட முடியாது. ஆனால் இந்த பலன் நமக்கு எப்படி கிடைச்சதுன்றதை நம்ம யோசிக்கிறதே இல்லை. முடிச்சிடலாம் ஒரு 2 மினிட்ஸ். அதே போல் இப்போ இந்த சோஷியல் மீடியா வரைக்கும் பிறகு நிறைய கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. இப்போ இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ், இப்போ த்ரூரத்தி மாதிரியான ஒரு நார்த் இந்தியாவில் ஒரு சாதாரண யூடியூபர் ஒரு பார்லிமெண்ட்ரி எலெக்ஷனுக்கே தேவையான ஒரு ப்ரெடிக்ஷனை கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு யூடியூபர்ஸோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அதிகரிச்சிருக்கு. ஸோ ட்ரெடிஷ்னல் பிரிண்ட் டிவிலையும் நிறைய கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது, யூடியூப்லேயும் நிறைய கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. இது அத்தனைக்கு பின்னாடியும் இந்த சொசைட்டி நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்கு, நாம் அதுக்கு திருப்பி என்ன தரணும் அப்படின்ற நினைப்புள்ள இளைஞர்கள் மீடியா வரவேற்க காத்திருக்கு. தேங்க்யூ. மக்களின் பார்வையாக அனுபவமாக்கும்
பார்வைக்காக அபூர்வமாக Arind Kumar is bold and true. It says he acts with the journalist view through your story, clear and bright. You bring the truth to light. Thank you, sir. Thank you, sir. Journalism பத்தியும் மீடியா பத்தியும் எங்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் கொடுத்ததுக்காக மிகவும் நன்றி. So, alright guys, how about having a musical guitar? Sit back and enjoy a sensational performance by our incredible music team. முன்னாடி இருக்கா ப்ரோ இதை மட்டும் கொஞ்சம் உள்ள ஃப்ரேம் ஓகேன்னு பாரு சார். ஃப்ரேம் கீபோர்டு ஃப்ரேம் ஓகே வெளில போகும். ஃப்ரேம் விட்டு வெளில போகும். மெயின் கீபோர்டு வந்து கீபோர்டு சார். மெயின் கீபோர்டு பார்த்து யார் இந்த கேபிள் கேட்டு எங்கே ப்ளக் இன் பண்ணலாம்? வெயிட் பண்ண அப்புறம் ஃபோன்ஸ் தானே அது? ஃபோன் ரெண்டாவது தானே 6.35 தான் சொன்னாங்க. ஓகே இல்லை செக் பண்ணி ப்ரோ இது ரெண்டும் லைவ் ஸ்ட்ரீம் போகுது. இந்த ஒன்று இந்த கீபோர்டு ஒன்று அந்த கீபோர்டு மைக்கா மைக் ஆன் ஒன்று அந்த இந்த மைக்
சேஞ்ச் ஆச்சு என்ன சேஞ்ச் ரோல் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா செக் பண்ணி ஓகேல
incredible rhythm, life-giving performance. The stage was on fire with your beat and rhythm. Thank you for making us travel with your team. Thank you, band. Dear participants, we will be issuing the strip charts for writing feedback. So please make sure the person who sits in the corner, please pass it to the end. Okay? Without any commotion. ரெண்டு பேர் தான் பண்ணிருக்காங்க. Okay, it's time to invite our next speaker. I would like to invite Dr. S. Sajita ma'am, Assistant Professor, SNH Department, to felicitate Mr. Vijaya Lakshmi Sen, retired Wing Commander IAF with a shawl, and Dr. K. Kumar sir, Principal of Sri Sairam Institute of Technology with Momento. Please ma'am. Please give a big round of applause to Vijaya Lakshmi Sen ma'am. నెక్స్ట్ సుధీర్ కుమార్ సార్ వెటరన్ ఇండియన్ ఆర్మీ అని చెప్పాలి, రిటైర్డ్ అని చెప్పకూడదు. ఓ వెటరనా, ఓకే ఓకే, దాంట్లో రిటైర్డ్ ಇಲ್ಲ. విజయలక్ష్మి ఓకే ఓకే. నెక్స్ట్ ఫెలిసిటేట్ பண்ணணுமா అలా இவங்க பேசட்டுமா? இவங்க பேசட்டும். ஓகே 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 மேம். விஜயலக்ஷ்மி மேம் ஒரு நிமிஷம். ஓ நான் வந்து இன்வைட் பண்ணுறேன், ஒரு நிமிஷம். ஐயோ அவங்க இன்வைட் பண்ணது நான் ரெடியாக வச்சுக்கேன். மேம் மேம் இங்கே இருக்கு மேம். மேம் இருங்க மேம், நான் நீங்கள் சொல்லிட்டு இருங்க, நான் போயிட்டு. இல்லை 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 இது இது நான் உங்களை இன்வைட்டே பண்ணல. அவங்க இன்வைட் இது கொடுத்துருக்கேன், அவங்களுக்கு கொடுக்கணும்ல, நான் பேசிட்டு ஹேண்ட் மேக் இருக்கா இன்னொன்று? ஓகே ஓகே Okay. Some people walk through life, some run. But our next speaker, she took off and never looked back. A woman who has conquered the skies and defied limits. Wing Commander Vijaya Lakshmi Sen is a veteran of the Indian Air Force and aviation operation professionals with over 14 years of disguised service. Today, she is here to share her inspiring journey, how she turned fear into fuel and soared to new heights. Let's give a warm welcome to Wing Commander Vijaya Lakshmi Sen ma'am. Welcome ma'am. Can you have this mic? Clip to your phone. How is this? Like this? Yeah, please. Just a second. Just check. Yeah. One second. Okay. I stood there, my hands cold
The teacher had just asked me to speak in front of the class. It wasn't a complex situation. It was a simple topic. I opened my mouth, but no words came out. My chest tightened. My hands trembled. The fear gripped me so hard that I felt paralyzed. And then it happened. My voice choked. I stood there in complete silence. 30 pairs of eyes staring at me. I wanted to run, I wanted to disappear, I wanted the earth to swallow me whole that day. I was in 6th standard, and that day I told to myself, public speaking wasn't for me. We all have fears, don't we? Some of us fear failure, some of us fear public speaking, and then there are fears that we don't talk about. The fear of not being good enough. The fear of letting people down, the fear of thinking that we are ordinary, and that fear lived in me for years. But ironically, years later, I found myself sitting at the vantage point of that airfield, guiding the pilots in the sky through storm, turbulence, and the unknown. How did that happen? How did a girl who was so afraid to even speak in the class became the voice that pilots relied on? A very good evening, ladies and gentlemen. I am Wing Commander Vijaya Lakshmi, and today I am going to take you through my journey of fear, resilience, and the power of stepping up even when you feel unready. I wasn't born confident, guys. I was that girl who had a handful of friends, who always avoided spotlight, who was scared of people, scared of the fact that what will people think if I am not good enough. And I had a lot of fears. Fear of failing, fear of falling, fear of height, fear of public speaking, and then there was this nagging fear that haunted me constantly. Nagging unspoken fear, fear of not being good enough. So remember that I spoke about the girl who was not able to speak in the class? That day my English teacher, I remember Mrs. C. Pereira, she told me that, you know, the world doesn't have the time to remember what you did and how you did. But you have the time to remember how hard you tried, and that struck a chord. And in no time, I think I participated in my first English debate. My fluency wasn't perfect. My confidence wavered, but I practiced relentlessly. I remember when I walked onto that stage, my legs felt like a stone. The mic felt heavy on my hands. My voice choked, but I spoke. I stood and I spoke. And that day, I didn't only win myself the first position, but I secured my school the first place in a regional level competition, and that was a lot for a child like me. And just when I started to believe in my own strengths, life struck me hard. Life struck me with a force that I never saw coming. One moment I was full of dreams, and the other moment I had nothing. Everything finished. My limbs refused to shake. My limbs refused to move. My voice refused to speak. I was there, but I was not there. Imagine lying immobile on a hospital bed, not able to lift a hand, speak a word, or even process where you are, not even able to recognize your own family. And that was my state for 1 month. I couldn't recognize anything. I couldn't memorize anything. My body I wasn't conscious, but I wasn't completely gone either. Doctors had given up. My parents were told to prepare for the worst. But there was something that stopped me from giving up. And I think those were my mother's words that were constantly whispered in my ears, that you are going to make it come what may. And I fought.
And I fought with every ounce of my being, and no, it was not dramatic. It wasn't dramatic. It was slow, it was frustrating, it was and then I recovered. I recovered and I stood up. And the day I stood up, I knew that life had given me a second chance, and no matter what, I am not going to waste it. And then, you know, when such things happen, I did not know what is going to come ahead in life. You know, orienting and disorienting in life, I did not know what life had in store for me. But then life took a leap for me. And that is exactly how Air Force happened to me. You know, joining Air Force was not planned. It wasn't in my list of possibilities, dear. While my friends were applying, I always thought that I will never be able to make it. Until one day when my parents said that you have it in you. Don't let your inner fear hold you back. It took me a while to understand and, you know, sink it in. And then I applied. And I thought that what if I can? What if I clear it? I applied, and trust me, I cleared every stage of my selection in my first attempt. I am so grateful to that. Thereafter, fear will always be there. We have to learn to, you know, operate beyond it. And then I was commissioned into the administrative branch of the Indian Air Force and later trifurcated into the air traffic control as an air traffic controller, a job with immense responsibility, a responsibility that demanded immense precision. Sitting there on the vantage point of the airfield, I wasn't just controlling the aircraft, I was confronting my fears. And sooner I realized that it wasn't just confronting fears, I was responsible for the lives hurtling in the skies at hundreds of miles per hour, trusting my voice to guide them to come back home. You know, air traffic control is one of the most stressful jobs in the world. Amongst the top 5 stressful jobs, it is one of the most stressful jobs of the world. It is not just about handling flights. It is about owning the airspace. While the pilot flies, he controls his own aircraft. But a controller sitting on the hot seat, second counts, every decision matters because there is zero margin for error. And when a pilot calls Mayday, he is not just calling for help. He is calling for certainty. He's calling for a voice that steadies him down when everything else seems to be falling apart. At that time, confidence isn't requested, it is delivered. Composure isn't an option. It is a standard, and professionalism isn't just heard, it's felt. And at that time, I realized that my fear was so small, so trivial as compared to the magnitude of this duty. And that overtook my hesitation, my fear. And I can't wait to discuss a moment that will always stay with me forever and is very precious to me. It was a routine duty. I was the radar controller. And suddenly I hear this crackling noise on the radio telephony, that is the RT. Mayday, mayday. Both engine fire warning light on. I am losing altitude. Indicates to the engines on fire. So, this was a pilot calling on some other frequency and I monitored. I was on the radar duty and it was transmitted on the TAR frequency. And then suddenly I felt the world around me absolutely silent. My heart pounded but my hands didn't shake. I locked onto the radar. You know, for this emergency, for any kind of such reaction or such a situation, no manual can prepare you. No simulation can replicate the sheer terror in the voice, in the pilot's voice, the voice of a man struggling between life and death, knowing that he is moments away from disaster. That day, I locked onto the controls, my voice calm and steady, cutting across the chaos within.
While I tried to navigate him to life, I remember my last words to him. Runway 12 o'clock, 1 mile, clear to land. Followed by a deep, heavy, breathless silence, which was only broken by the pilot saying, visual, aligned, landing. And that day, I exhaled for the first time in what felt like forever. It wasn't just about making an aircraft land. It was about the life brought home. And that day I realized how trivial our fears are in front of situations like this. We don't even realize. And yet after 14 years, I found myself at the crossroads of life. All these years, I exactly knew who I was. I was a voice, I was a leader, I was an officer, I was a voice in the sky, I was a controller whose decisions shaped missions, and maybe at times certainty in chaos. And one day I hang up my uniform. And then I realized, who am I? I asked this question to myself. Because here's the thing that no one tells you, that retirement is not just about leaving a job. It's about leaving a version of you behind, and that is terrifying. I stood in front of the mirror, and that uncertainty stared at me, and at the same time that soldier within me remained steadfast. While I continued to ask myself that who am I, the voice said that, we don't retire from purpose. We don't retire from impact. We retire from a job. And that day I promised to myself that no matter what happens, I might not have figured a path ahead of me yet, but I'm not standing still. I'm evolving. I'm discovering myself. I am making new flight paths for myself. Fear is never going to disappear. But one thing is also not going to disappear, and that is our potential. Years later, after all this happened, they say that when you get your wings, you don't look down. But what if it is not about looking down? Or it is not about flying high, and it's about starting afresh? Just imagine stepping up from the roaring runways of aviation to the dazzling runways of pageantry. Yes, pageantry. It wasn't planned. I never envisioned. Military doesn't teach you how to walk and strike a pose in front of flashing cameras. But when the opportunity knocked, I tried to overcome my fear and gave it a shot. But there was this constant voice that was nagging in my head that, what if you're not good enough? What will people say if you walk on the ramp tomorrow? But I tried. I tried to shut that voice down. It was never about the ground. It was about, shutting that voice down. That overcoming my fear that, yes, I can do it. Why can I not do it? And I stepped onto that stage, not with the precision of a drill, but with the grace and poise of a runway. And being awarded Mrs. Vivacious 2024 was a testament to the inner strength and vivacity. And that meant so much to a person like me. So, here's the thing. Let me ask you one question. Have you ever let fear take a decision for you? Think about it. Just think about it. Have you ever let fear take a decision for you? When was the last time you did something when you felt that you weren't ready? Think. What is that one opportunity that you've kept on hold because you think that it's too late? And now think that what if you took that first step today? Because here's the thing. We will have fear walking beside us all the time.
For those of you who think that life has grounded you, let me tell you one thing, your days are not over yet. Your best efforts are not done yet. Don't wait for the right moment. Don't wait for the fear to fade. Don't wait for your self-doubts to overpower your opportunities. Don't wait. Don't wait for the opportunities to be better or you to be much ready to appear for an opportunity. Because waiting is just fear disguised as logic. Step up. Step up when your legs shake. Step up when your heart pounds. Step up when your voice is trembling. Step up when every instinct says, wait, not yet. Because courage isn't the absence of fear. It is about walking with fear walking beside you, because you choose to not let it hold you from your future. And today I ask you, the pilot of your very own life, are you ready to take off? Are you ready to lead? Are you ready to touch the sky with glory? And today, I leave you at that note. Jai Hind. A butterfly in a vision to fly high. Yes, she is a real Nari Shakti, a survivor, a true warrior who fought for herself extreme to extreme. From your insights, we will take the essence that nothing is impossible. Yes, you are a real Nari Shakti, ma'am. Thank you, ma'am, for your great Now, I would like to invite Dr. Sajita ma'am, Assistant Professor and Dean Academics, Dr. Rajarajan sir, to felicitate Shri P. Sudh Kumar with shawl and memento. Please give a big round of applause. Shoot. Please give a big round of applause. You could find the last speaker. Last speaker. Sudeep. Mic, another mic. There is another mic. Sudh Kumar, your mind, green, so bright. And I need to always spark ignites. With efforts, he builds and leads. Sustainability, so indeed. Thank you, sir, for being here. Shri P. Sudh Kumar is a true pioneer who turns challenges into opportunities for growth and sustainability. An IIT Bombay alumnus, he worked with over 1,500 higher educational institutions, driving green audits, ISO certifications, and international accreditations. As the founder and executive director of Apex SDG and Apex SDG Trust, he is leading transformative initiatives that align education with sustainability. Today, he is here with us to share his vision for greener and more sustainable future. Let's give him a warm welcome to Shri P. Sudh Kumar sir. Please, sir. Sir, can you keep this? You can. Yeah, okay. Slides are there? Okay. Yeah, okay.
all, very good evening. So, education is not about just degrees. It is about taking the social responsibility towards that. Let me just introduce myself to you all. An IIT Bombay alumnus. Before that, a simple graduate with having a small experience which has driven me long. I would like to share a story before I take it forward regarding my first job experience. One is, after getting selected to my first job as a quality control engineer in one of the industry. That was my first day, and I have to step in to my industry. That was early in the morning, 9 o'clock, and my first day into the industry as a quality control engineer. And when I stepped in, there was an AC room in the first floor in my industry, and I went and sat into the room. 10 o'clock, the chairman of the industry have come, and he sat in his chamber, and he has called me to my official number to my chamber, and he has invited me, and I went inside. Mr. Sudhir, please come to my room, he has mentioned, and I went inside. So then he has invited me, welcome Mr. Sudhir, you are there here. And then he has asked me, today's work is, can you please prepare the Molly test report of the inventory that we have in the storeroom. The important point is, anyone have heard about the Molly test before? I hope no. So any branch. So even if I am from mechanical engineering also, I don't know what is Molly test. Really to tell you all. Hope you understood the situation now. It is the first day, and after clearing my 7 rounds of interview, I have sat in front of a chairman, and he has asked me, can you please prepare the Molly test of the inventory that is there in the storeroom. The biggest point is, I don't know what is Molly test. So I could not say, no, I cannot act in front of him. I have said him that, I have acted in front of him saying that, yes sir. And then I came out. And I called each one of my friend. 15 members I have called. Brother, did you know about the Molly test? Then everyone said, no, we don't know. I have googled it. Nothing is coming about the Molly test. So those days it was not there in the YouTube also. So what is the situation now? So I have come to the downstairs, and there was a worker who is working there. He has done his ITI, and he came in front of me. Then I asked him, I have ordered him. I didn't ask him, I have ordered him, my dear brother, can you please complete the Molly test report by evening and keep it on my table. I have acted and ordered him. And the thing is, he went rushing into the inventory hall. The other person who is running behind him is me, to observe what is happening, what is Molly test report. Here, my dear friends, this gap I have observed with the industries and academia.
if I would have got an opportunity to work with to know what is the industry standards before going into the industry, that would have helped me to gain the knowledge. So here I am not speaking about the degrees. I am speaking about the project-based learnings that we need to encourage. Work with the projects. Encourage from the projects. So these projects need to be helpful in such a way that you combine the business at last. Next, not only this, after this I was with the Ministry of Education. Accidentally I went into this Ministry of Education. I have applied on the last minute, at the last minute, which has helped me go through some internship. This internship, it was a small period, for a small period of time they have given this internship. In this internship, I have got an opportunity to work with the several higher educational institutions. And this has helped me go through the educational institutions from north to south and east to west. And also, then I understood, after working with 1500 plus educational institution under the national project called Swachhata Action Plan, I was the national monitoring officer in coordinating with the state coordinators. And these reports, district-wise, we have consolidated, and I got an opportunity to work with all 700 districts in the country. And this made me to get into the facilitation to the students to go through the project-based learning, tie up with the industries, help getting connected to the industries, these industrial projects to get connected to the students. So that way, as I was connected to the sustainability in the educational institutions, I took some project, as I have to say, internship to entrepreneurship program we have installed, having the students participating. Around 5,000 students have participated in getting this program, taking the projects on the sustainability. If we ask what is project-based learning, the students are not involved in the projects. You ask yourself, are you all connected to any project so far from your second year? Please ask yourself. So take up the projects, complete up the projects. These are all not academic projects we are speaking upon. These are the corporate projects, industrial projects you take upon. How to take up? This journey is very different. So once I went to Uttar Pradesh. In Uttar Pradesh, one of the professor is asking me, sir, how to get the international accreditation to my university. That is what they have asked me. Then I said, sir, we will get back to you. Immediately I have checked in the Google, what is international accreditation. I didn't stop over there. In Google, there is, if you give one space and type it again, whichever service or whichever new word that you have heard, space, companies you have to type. International accreditation companies, as we type, we will get list of organizations. In that list of organizations, we have sent the letters, I have sent my resumes personally to them.
At that time, I got calls from the US and got connected to them. The same way, whichever field you would like to work, whichever projects that you would like to work, don't stop just by typing what is it. You also check what is it and which company is working on it. Check the list of companies. As we check the list of companies, you share your resume to them, you will get an opportunity to work with them. To start your journey, you need to have an option. That option is open for you through this. So, as I have worked with the sustainability projects, I got connected to the sustainability organizations which are from Singapore, like Planet-wise organization. I got connected. And how many of you know what is net zero targets here? You might have heard or not. This is a national goal. Aligning our projects to the national goal. That will help our education into the implementation. So my topic today is about learning to doing. It is about the implementation that we are speaking about. This implementation part involves smaller steps. That smaller steps is connecting to the organizations that you would like to get work upon. Either they may be having a product or a service, you can get connected to those type of companies. So this is one of the initiative where in the sustainability program, out of my interest, you can see I have been to the Indian Navy, invited by the Indian Navy officers also, where we have implemented as a part of social responsibility. I have taken the students to the warships also. So these are I would like to add upon another point, that is there is a fundamental duty which speaks about the 51A, Article 51A. This Article 51A speaks about the fundamental duties that every individual, as an individual, how we can get involved in the social responsibility. So it is our responsibility activities which we have implemented in the educational institutions. Around 280 institutions we have involved them, and we have got the responses from the institutions, and not only that, to the services of the different organizations, 3 to 4 dotted points which needs to be arrived, and each journey is different, and this will help you in stepping stone further. These are all project based learnings that you are going to explore with different companies. So take a big high steps, encourage the project based learnings in all of you, and encourage the implementation of the 51A from your side, and I would like to give you a best luck for all of your endeavors further. Thank you. I'm fine. Thank you. Thank you, sir. And this is how a TED Talk should be, right? And through his projects and works, it was so inspiring and supporting to the students who were listening here. And this makes the young minds to make a revolutionary step in sustainability. Thank you, sir, for perfectly ending through this TED Talk. Thank you, sir. Okay, I think finally we came to the end of TED
TED Talk, right? How are you feeling today? Was it nice? Yes, what a day it has been. A roller coaster of emotions, insights, and groundbreaking ideas. But every great journey must come to an end. On behalf of the entire TEDxSriSairamIT team, we extend our heartfelt gratitude to our esteemed speakers, our incredible audience, and everyone who made this event possible. And before we wrap up, let's capture this moment forever. Join us in networking and photo session after this. Until next time, keep dreaming, keep innovating, and keep spreading ideas worth sharing. This is MC Sujita signing off from TEDxSriSairamIT. See you all again. And I request the gathering to rise from their seats for national anthem. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Once again, I thank everyone for their incredible contribution. Firstly, girls, please move through this gate. While going out, please take your goodies there. Bags are available. And whatever the feedback form that you are having, please drop it on the email box which is available outside. Okay? Don't forget that. And after girls are moving, boys can move after that. Okay? Till now, please stay in your seats. And same instructions, don't forget to put your feedback form on the comment box. Crowd management team, please make sure that everyone are moving without any block or rush. Okay, please boys wait in your seats until girls move outside completely. Please. Same instructions. While moving out, you can collect your bags and then don't forget to put your comments and feedback forms on the email box, which is available outside. இல்ல வெளில போய் நம்ம போட எடுத்துக்கலாம். சார்ஜ் அவுட்டா? சார்ஜ் அவுட்லாம் இல்ல. சார்ஜ் இருக்கு. பண்ணிக்கலாம். நான் எம்சி தரேன். நம்ம டீம் அப்படியே இருக்கணும். Boys, please wait for a moment until girls move completely outside.
Don't forget to collect your bags outside, which is available, and please don't forget to put your comment and feedback form on the pouch. Dear boys, we request you to collect your goodies which is available on the veranda, and please don't forget to drop your feedback chat. Okay? Your feedback is what is needed the most. Thank you, boys. Please collect your goodies outside, and then please drop your comments. Drop your feedback forms in the box provided. யூஸ் பண்ணாத பாட்டில்ஸ் வந்து கொடுத்துடலாம். கேர்ள்ஸ் மட்டும் என்ன கிளம்புங்க, பாய்ஸ் வந்து ஸ்டே பண்ணி திங்ஸ்லாம் எடுத்து வைக்கணும். நீங்க எப்படி வந்தீங்க? பஸ் இப்போ பஸ் பிடிச்சிட்டு போங்கல. எல்லா பஸ்ஸும் வந்துட்டு தூரமா இருக்கிற பஸ் மட்டும் போயிடும். காஞ்சிபுரம் பஸ்லாம் போயிடுமா? நாங்க we have தூரமா தான் போறோம். we'll take a group photo நான் எல்லாம் சேர்ந்து எடுத்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் தாம்பரம் பஸ் நம்ம பஸ்ல போயிட மாட்டோம். அதே வெளிய போறோம். எனக்கு 63 பஸ் இருக்கு. நிறைய பஸ் இருக்கு. ஆனா நான் இந்த சார் லீவ் போட்ட பிரிவிலேஜ் இல்ல. போன் கொண்டு போய்டா. கேமரா இருக்கா? எடுக்கறீங்களா? Oh my god, why did I do it to you? ஏய் வேற காப்பி பண்ணனும்டா. ரேட் இருக்கா? நான் ரேட் இருக்கா? ரீட் இருக்கு. போன் எல்லாம் கொண்டு போய்டா. நான் எடுக்கறேன். இல்ல எடுவா. எடுங்க ஏன் கேமரா ராரு? அதுல என்னாச்சுடா? மெமரி இல்லையா? தெரியல சார். அது வைட் ஆங்கிள் வரும். வைட் ஆங்கிள் வர தூரம் போயிடும். அதான் இதுல வைட் இங்க இருந்தே எடுத்துக்கலாம். ஆட்டோ போடுறவா? மைக் எத கையில வச்சுக்கோங்க. மைக் எத கையில வச்சுக்கோங்க. மைக்கா? கல்ல மாட்டிக்கோ. போஸ் பாத்தல்ல? போஸ் போட்டு எப்படி இருந்துச்சு? என்ன சொல்லலாம்? என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் பேச எடுத்துக்கோங்க போங்க எடுத்துக்கோங்க. நான் ஆல்பம் சொல்லிக்கிறேன். தம்பி நம்ம வாலண்டியர் டீம்ல இங்க வர சொல்லுங்க. என்ன வர்க்னு பார்த்து முடிச்சு கொடுத்து நம்ம கிளம்பிடலாம். நேத்து மாதிரி போலாம் பிரச்சனை இல்ல. ஆர்மி பஸ் கேர்ள்ஸ் காமிச்சலாம். அவங்க கூப்பிடு எல்லாம் போட்டோ எடுத்து போயிட்டாங்க. 6 மணி பஸ்ல போட்டோ பிரச்சனை இல்ல. லாஸ்டா பேசின ஒரு கிளிக்கர் எங்க கொடுத்தாரு? இங்க இருக்கு. இது உன் பொறுப்பு இல்ல? நீ தான் வாங்குன. இன்குபேஷன்ல கொடுக்கணுமா? தருண் வாங்குனா. கேமரா இன்குபேஷனோட தனியா பிரிச்சு வச்சுக்கோங்க. சரியா? சொல்லிட்டியா? விஜய் நம்ம இதெல்லாம் பேக்கப் பண்ணி. டேய் வாசனே போட்டோ எடுத்துறாங்க. இங்க பாருங்க ஒரே இங்க பாருங்க இந்த இதுல இருக்குல ஷார்ட்லாம் பண்ணனும் மொத்தமா காப்பி பண்ணுங்க அப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம்டான்னு யார் யார் எதுன்னு இது அவங்க கரெக்ட்டா எடுத்து ஒரு எஸ்பிஎஸ் கொடுங்கடா நான் மாத்துறேன்டா இருக்கு